Fnatic don't play Sunset. Like, they only play it one throughout the entirety of the stage. They've banned it multiple times here in Shanks. So it was their time to use the Kerbal. And DRX probably was like, they either ban it like they have in the past, or maybe it's one of the later ones. Oh, it's going to be a wild BO5 without a doubt, though, folks. It's exactly what you want to see. Two fantastic teams are about to take that stage, and the moment is finally here. It's Fnatic versus DRX, a best of 5 for a shot to become a world champion and all the glory. The lower final starts right now. Button ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. போதடி அடிச்சா. ஓகே. 일단은 되게 생각지도 못한 자리에 와 있다고 생각을 하고 있지만 저희 팀원들이 5명 다 같은 마음을 가지고 있다 생각을 하고 있고 같은 목표를 향하고 있고 또 이제 무너지지 않는 모습들을 보여주려고 5명 다 노력하는 게 보여서 되게 기특합니다. The love for my teammates is something that I can't even explain. Right now, I believe we are at our peak. Not just the teammates, but also friends. Every other team should be scared of us. Fnatic will never stop. DRX 하면 꾸준함인데 사실 제가 DRX에 되게 오래 있었고 뭐 올드 멤버에서 제가 마지막으로 남았다고 한들 결국에 DRX는 DRX이기 때문에 어떤 로스터가 와도 항상 잘할 거라고 믿고 I had these feelings once in 2021, playing that close to the grand finals. In Fnatic, it's a different vibe. Fans just explode. It's honestly insane because you feel all these vibrations, like you just hear all that noise coming from everywhere. But sometimes you just have to forget about everything and just focus only on the game. That's what I'm doing right now. 크로니크 선수도 진짜 오래 했기 때문에 오랫동안 이 폼을 유지한다는 건 그만큼 잘한다는 뜻이니까. I think DRX is talking about Chronicle. fnatic을 이미 플레이오프 첫 경기에서 만났었고 An unthinkable round by round turnaround. You do not see that every day. 좀 더 이번에 만나게 되면은 DRX, another underdog of this tournament. We beat them once already, but it doesn't mean that we will beat them twice. Right now, we need to have a good start in order to finish this series very well. All it takes is one chance to make your life blow up. I have only 4 special words for you. We will beat you. 크로니클, 내가 너한테 한국말 하나 알려주고 싶은데 집 잘 가라. இன்னைக்கு டான்ஸ் ஆடல டான்ஸ் ஆடிட்டு வருவான் நான் கையாடிட்டு வரான் அதான் பார்த்தேன் But they have one step more to take in order for them to fight for the one trophy that has eluded them. But on the other side, you have a set of giant killers in DRX who have established themselves as threats in this competition. And the question on everyone's mind, can this underdog strike yet again? These teams remember the opportunities they've had in the past at this achievement to make a final at Champions. Mako, it was 3 years ago, the last shot he had, shut down by Crashies then. And now, a massive opportunity for either organization to find themselves in a Champions final for their first time ever. Can Fnatic bounce back from the loss yesterday, especially that second map? Can they find themselves
Can they go back to being the team that brought the last trophy to EMEA and allow it to stay home? That's a great point you make there, because Clinton, if we looked at the juxtaposition between both teams, Fnatic in their second map, they got absolutely trounced. DRX in their second map did the trouncing. Both teams are coming into this one with very, very different experiences, and that could very well play off in the field later today. I totally agree. I mean, for me, I think DRX has that confidence. They have to be thinking back to that first matchup against Fnatic, saying, we let that one slip. We should have won that 2-0. We're not going to let that have the same thing happen here again today. Right. We're going to come in strong. We're going to come in confident. You know, we're not going to let those players like Alfier, like Kayak heat up on us. We're going to keep taking those fights, and we're not going to back down. Something that DRX has been very good at this tournament is Sunset, keeping that resilience throughout the best of threes, coming back in dire situations. They were not able to do it though against Fnatic, but today we are going the distance, a minimum of 3 maps, and that is going to be one of the keys of winning. This is not the DRX that choked the 10-2 Haven half against Fnatic earlier in this tournament. That was only a week ago, but DRX have improved so much. They've learned so much since then. Yesterday, they beat HyperX, the odds-on favorite for this tournament. The champion of the previous global event knocked them out of contention. Now, for the Pacific 4th seed, who only made it here because someone else won a match, an opportunity to take down Valorant's winningest team. And it is really something when you also analyze the fandom for both squads, right? Fnatic, they've always had the fans on their back. They've always believed in them. But, you know, Paperton, throughout the years, DRX, they've become a household favorite. Everyone loves this squad. Who doesn't love Mako? It feels like this audience, it's going to be really hard to pick a favorite here. Yeah, I'm actually pretty surprised. I thought this would be a very Fnatic-biased audience, but there's a bunch of people waving DRX flags down there. Giant flags, It's great. And even when we're back at the other arena, I mean, it was loud for DRX there when they BO5 and Alec agent reveal. Everybody's going to be enjoying the match, and they just want to see a 5-map banger, no doubt. It was always supposed to be DRX. At least that's what we all thought. But, you know, times they are changing. They still have that opportunity. Let's focus on what we're going to see on map number 1. We were speaking about this team doesn't play it. DRX has not played it once against MIBR. They lost it. Do we expect changes? Because for both of them, the last showing that they showed, we saw the Mosquito comp for the side of DRX. Now for the side of Fnatic, they were also running some double duelists in stage 2. I expect changes on both of the sides. And that is already a massive change. Usual combo Mako is playing on Omen, obviously. Green, Cypher, Vayne is going to show up. Same, Ade combo. I think having the flashes is really good on this map. You're going to have a little slower rotate. Crashes in a lock on already Chronicle is there. But I do think that's a better agent for Flashback overall. On the other side, though, Fnatic's still thinking and hovering this breach. Yeah, I think Breach still makes a lot of sense on this map, even though people have kind of pivoted away from it in some regards. At least, well, where I'm from, there's barely any Breach played on this map. But, you know, there still is so much potential there with those stuns, with those lineups that make it so much easier, especially on your attack side, to really get in there, make life miserable, especially in post plants on that B site. So that's something DRX needs to be aware of. They need to be taking a lot of map control, fighting for the extremities. That B main, A main control is going to be so crucial for DRX on this map. Yeah, you'd expect crashes on the Fade or the Sova in that last slot. He's going to go towards the Fade. So a double initiator comp for Fnatic. They're going to have a lot of fighting power to go and take main control really early in these rounds. There's ideas to split through top mid. This is a great comp for them to dictate the pace, to be the ones to choose the fights instead of DRX. And Chronicle is the best man to do it, to fight for those angles, to help you out. His utility is going to be pivotal, and Crushes has had a brilliant year. Sound didn't sound like that maybe. Back from what happened yesterday. Folks, we got a dramatic best of 5, and we got 2 of the best to ever do it standing by for every twist and turn. Here is Brent and Sideshow. So Sunset first map, best of 5. We have here in the lower finals at the Accor Arena, 2 teams with history right between them throughout the entire history of VCT. 2 cores being led by Boaster and Mako, and they faced each other countless times here, but they are going to be tested heavily. The underdog narrative, DRX going on this lower bracket run that nobody was expecting, and they're up against a Fnatic squad that want to round out the trophy cabinet. They want a chance to grasp their dreams of lifting a trophy at Champions, the highlight of any player's year. And of course, they've already been able to lift trophies in the past, but for Mako, for DRX,
That is something, never mind champions, they've never been able to go to a global event and lift a trophy. Mako's been hunting for it at every single champions. He and Boaster, two of only 3 players to attend literally every champs. And they've played each other every time. This time, multiple. This is a rematch. Playoffs match. But we're starting off on unfamiliar territory. Yeah, we certainly are. I mean, there's lots to be discussed at the map. Vito, the picks in the band. Which means big goal. We also now they're fighting mid. Play on these first 2 maps at all. Exactly. So Mako push பண்ணிட்டு aggressive. Glued onto what Boaster's game plan is. DRX with a decent idea that Fnatic might be exploring up towards top mid. Here come Hyunmin and Bane. Might be tested soon enough. Hyunmin. They want to square up the No. engagement. Oh! Nice! Hyunmin! Never to be outdone. This kid is shining on the biggest of stages. And to open up a pistol round with a 3-piece like that, 3K. what a statement to make. Still people are there. ரெண்டு பேருமே மிட் வந்துட்டாங்க இப்ப. To just adapt to the big stage. Hyunmin unexpected. திடீர்னு நின்னுட்டான் திடீர்னு போறான் பாட்டு பிக் பண்ணிட்டு அழகா 3 கில் எடுத்து வந்துட்டான். Boaster gets okay, so they got B control up. Okay, Hyunmin nice. He is slowed but ana push பண்ணல. Boaster slowed down to a crawl. 30 seconds left. Both are there. To play with, to work an advantage potentially, but Fnatic are being surrounded on every single front. அங்க தான் இருக்கான் ரைட்ல இருக்கான். They want to go prodding back into Hyunmin. That's the last player you want to tangle with. Smoke போயிடுச்சு. ரெண்டு பேருமே ஸ்பான் புஷ் பண்றாங்க. 5k. Ooh! 3 HP டா. ஸ்டார்டிங் ரவுண்ட்ல ஏஸ் எடுத்துறோம். The seconds are dwindling and with it. சாக போற நீ என்னத்துக்கு இவ்ளோ இது போற. So DRX gets the first round. Pistol. Hyunmin என்னடா? And that's got to feel incredible. எதிர்பார்க்கவே இல்ல. இது பாத்துக்கிட்டே இருந்தா திடீர்னு போனா டப்புன்னா. The grand finals. But that could have been an ace actually. 3 HP away from one. And it's not going to be on the stats, but it essentially is. Hyunmin, the level of individual impact. Almost he had it, man. Has been absolutely absurd. 3 HP let's get better. I mean, he saved them yesterday. Yeah, he was insane. They took Jing on Ascent, dropped 20 kills against DRX. He responded with 20 in the second half. You know, so even if he did land to a slow start here, usually mid தான போவாங்க பிஸ்டல் எடுத்துட்டு. Back up, but he's come out எல்லாம் சைடு வராங்க. through the gates. It's been a question of the mental resilience of DRX as well. It's a flashback easy kills. Very young players, experienced at a big stage, but Hyunmin was the one to save them. TP எடுத்துறான். One of the youngest players. But still commit பண்ணல because Cypher side இல்ல, so அப்படியே திரும்ப மேல மிட் போறாங்க. Omen is looking mid. Sometimes it's to do with your attitude, it's to do with whether or not you both the duelists mid control எடுக்கறாங்க. when they're presented and have that killer instinct. என்ன பண்ண போறாங்க? I think they've got One a lot shot, of players on this team that 2, have it. Hello, flashback. 3. Hello. Flashback has got 3 this time mid. 4 Hyunmin வந்துட்டான் நடுவுல and he finishes it. ரெண்டு duelists முடிச்சிட்டாங்க பாரு. என்ன இது Fnatic இப்படி ஆடுறாங்க? இனிமேல் தான் கன் ரவுண்ட் இருக்கானா? Starting out with a bonus round win here. And when you look at the map, Vito overall, Brent, just to touch on it early on in this series, the last 2 maps, DRX are 3-0 on. So when I'm looking at this map, Vito, I'm thinking, all right, fair enough, it might not look like the most amazing thing in the world for DRX early, but for third round, need to win gun round, here, or at least bonus for major upset towards DRX, the end on Bind or Ascent. So a start couple like this, of stingers, exactly the opposite of what Fnatic will and Guardian, pay attention to Hyunmin with his ult here. If they go over towards B, Alta. He's got a trap set up, but he seriously, no. Hold. Out in the open. Hoping for sound cues. No info yet, man. No info. அவங்க எல்லாம் மிட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஏக்கு போறாங்க. Mako usually A ஆடுவான் இப்ப B கார்ட் இருக்கான். DRX for their bonus conversion, at least an idea for it. You also have the cam watching contact over towards A main here. So cam placement பத்தியா Cypher ஓடது with that one way. So a little bit of information denied. Hyunmin will have heard the Vice going into that direction. Alfia putting down the wall, and flashback off the back of that is going for a wander down tiles. No. But a perfect player to do it. Right. Nice, you got a gun. Wow. In the midst of all of it. Cypher. Went wrong there. Kai Ooh, wants an entry though. freeing, come on. on. Spear for his team to set the path forwards. Bane still holding tight to One the corner. more. Close quarters. Exactly where the Stinger will thrive. It is traded out and equalized. Still plant down. Still 3v3 இல்லையா ஆமா. And do they have guns? Again, gain a little bit more. Still ரெண்டு Guardian or Vandal. Flashback. Yeah, they're going forward because they know the flashback was on the flank, and Mako gets taken down. Crashes வந்து கொஞ்சம் aggressive ஆகுற மாதிரி தெரியுது. Is going ahead. அவங்க பிளான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க Fnatic. யூசுவலா பாசிவா ஆடுவாங்க, இந்த தடவை கொஞ்சம் முன்னாடி போறாங்க.
No one guessing here. Tap and flashback. Nice. He is forcing the issue in a fight. No timing. What are you man? Come on. Gun edukka poitu settitaangila ara paavigala. Thanithaniya aarraanunga. So Fnatic get the gun round. This is good for Fnatic. As well. Kayak's been great towards the latter end of this tournament. He and Hyunmin have come online at basically the same time. You know, took other players early on. Oh. Beginning of the tournament, we were looking at flashback. We were looking Why jump scare rides actually Alpha irukku. Before Alpha started having insane games. But now Hyunmin and Kayak looking like the players to watch. And showing you early why that's the case. So the Waylay ult, not used, not wasted, but also didn't guarantee them that bonus round. Yeah, Waylay ult use pannala. A mainum kedaiyadhu. But Boaster is holding. And a slow siege attempt. Fake TP. Mako spam பண்ணுவான், he'll know. So again going back to A. DRX were really struggling with that last time we saw them play. Especially on midla அந்த டோர் உடைச்சதுனால பாரு இப்ப எல்லாம் அங்க மிட் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க again. But ana A main. A lot of their util early on. Here Mako just takes a bit of contact, backs it up. I look to try to refight. Still main வர முடியாது, commit பண்ணல. So it's dangerous territory still for Fnatic. Nothing stable. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் clear பண்றாங்க again still. Okay, good ult. Good. ஆனா தப்பான இடத்துல ult போட்டான். அட பாவி. உள்ளே வரலடா, அதுக்குள்ள எதுக்குடா ult? சை. Mako is going to throw back now, a bit of a rolling retreat. Mako. Easy kills for Mako anga. Yunmin anga da irukan, but Boaster is coming for elbow control. No, default bota flash. Gearing up for it now. There's a lot of util going to be sent forwards. Hyunmin. Nice. Yunmin gets 1, 2, 3. He gets 3. Mako is still there. Smoke in your face does not matter. Mako still alive, sitting pretty. No. Crashes. Turning a fire brings it to that 2v2. Still out wide. Does force the fight. Gets info. Good jiggle info edukranla. Crash is but he takes taken down. Again freeing comes to elbow, but ana anga aal illa. All default ipada iruka vara. Ipada elbow vara. Nice. Good clean round from DRX, but ana one rendu utils anga thavilla. Like Yunmin's ult was not needed anga. How DRX look to try to take the fight. I think across this series you're going to see DRX be the But still he managed 3 இல்லையா அங்க வேற smoke la kuda third one. That was like chronic enna nadakudne therinjirukku. Crash is samaya aananga 2 kill eduthan. He managed 2 kills there. And third almost eduthirpan. The real problem there, especially when you're playing against a Yoru, gate crash again A varanga straight there on A. And that's a massive round for knocking down the economy of Fnatic. They don't really have much to work with, but they can take Mako more risks. flashes, so pushes him straight away. Yunmin again gets kayak, so they lost a duelist. Appa duelist kediyadhu ipo. Going to be falling as a result of it here. Mid being pressured and stressed. Enna panna poringa pa Boaster, you have to make a play now. Boaster the kind of player that loves to mess around with this top mid area. They're using That's why bulb DRX ups, are also man. putting 3 players Bulb up and Sheriff, okay. in this spot. Boaster gets taken down. The MEA teams love focusing on this area of Sunset. Chronicle gets taken down. Crash is down. Easily dealt with in this Alpha the only guy. Info. Oh, shot. He gets a gun. Gun edutha. Mako, no. Mako, he got a gun. Fall back. Nice peek. Timing adu therinju vandha pathi. Actually mid ku vandittu irundha vegama, but aalgitte gun kadichadunone light ah back vaangi apdi pinadi poitan. Pinadi poi apdi or peek. That was his first kill in the game so far. Right. You know, before that 0 and 4. He's also not someone that we see play a lot of Vice. This is only his 3rd time ever picking up Vice. Last 2 within the last couple months, so you know it's something that he's dabbled with a little recently. Good control from DRX so far so good. Fnatic time out eduthirukanga. Because ena indha round pochuna avanga kitta kaas irukadhu adukapra remaining rounds alaga DRX over ridiculous tournament, so they have to go for a time out. After he took that unfortunate breakout with health complications, when he came back in, don't know whether it was a little bit of lingering health issues or just a bit of rust getting back onto the stage, whatever. He didn't actually perform that great in their previous match. Yeah. And you really 1-4. DRX is doing good. Aggressive aarranga actually DRX to turn up in a match like this. Oh, for sure, because I mean DRX are going to test you. They're going to take fights often. Fnatic oda problem enna theriyuma, they are having 2 initiators, but ana they are not defining play at all. Anga rendu per irukanga, like or stun full ah hold panni Mako hold panni push pannalam, fade use pannalam, recon கடகட அங்க இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆள் தான், பட் இவங்க அக்ரெசிவ் பிளே இல்ல. எப்பவுமே Fnatic இப்படி தான் ஆடுறாங்க, கொஞ்சம் பாசிவா ரொம்ப டைம் எடுத்து. இப்பன்னு இல்ல, எத்தனையோ சீசனா ரொம்ப டைம் எடுத்து ஆடுவாங்க.
to have those fast rotates come through. That's a playing style of Fnatic. But அதுதான் இங்க backfire ஆகுதுன்னு என்னோட opinion It's so இது. sick to see our top 3, a different team from each region, all bringing a different flair to the final 3 of this event. Heavily stacked DRX again heavily stacked. இது எப்படியா லைன் அப் பாத்தியா அங்க போய் மேல ஒரு வயர் மேல போய் நிக்குது. இதெல்லாம் எவ்வளவு பிராக்டீஸ் பண்ணிருக்கணும். Getting really aggro. These are opportunities actually for Alpha. Praying அங்க தான் ஒரு ஃபிளாஷ் இருக்கு தம்பி. அவனுக்கு தெரியல. But he's not in the right position to punish this time. Noctua again still holding the elbow. Might not be expected. ஆனா ஒருத்தன் டாக் ஆனானா முடிஞ்சு போச்சு. No, still Chronicle goes walks about past. But midல தான் இருக்காங்க. No, don't leave it. Yoru. Chronicle setting this one up for No. the split. They are splitting B, man. Splitting B. Deal with a trip and no one left to punish that spot. I'm going to be broken. Okay, one info. So main la push பண்ண முடியாது. Now it's a good thing. DRX can come here. Gets one traded, but Anna Freeing could not manage the kill. It's going to be cleaned up here. A lot of damage done in the process. No kill claimed, but you see some ults now being offloaded to Nightfall to lead the charge. ஓ ரெண்டு பேர் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்கடா, but they are not going for it. Info அதுதான் info agents ஓட பிரச்சனை. Info இல்லையே. ரெண்டு பேர் அங்க தான் நிக்கறாங்க. Bane he could have pushed out. One. Bane one more there. Crashes is there. Crashes. அவனுக்கு தெரியும் இப்ப பிளான் டு பண்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இப்ப நான் பிளான் பண்ணானா they will come for him. They really are. Vice out of play தான் actually. Okay, Chronicle gets taken down. So main layer control இல்ல. ரெண்டு பேர் மார்க்கெட், மூணு பேர் behind side. Alpha is literally 5 HP man. Has to really deal with all of this one. The double dashing crashes, puts a bullet towards it. Woo! Alpha's play. Seriously man. These people had it actually. DRX, that was a throw. That was a throw. Alpha 5 HP ல இருந்தான். They just threw it man. சும்மா அப்படியே ஓடி போய் செத்து போனாங்க. That one இந்த இது ரெண்டு மூணு இவங்க இருக்கான்றது யாருமே பார்க்கவே இல்ல. ஆல்ஃபா 5 HP ல இருக்கான். சும்மா ஒரு புல்லட் பட்டிருந்தா செத்துருப்பான். அவனை யாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணல. எல்லாரும் அவன் ஒருத்தனை இது பண்ணி பைட் பண்ணிட்டான் அழகா. இப்போ அவங்க கிட்ட 3 அல்ட் இருக்கு. ஓமன்ஸ் அல்ட், நியான் அண்ட் வைஸ். சோ வைஸோட அல்ட் போட்டு நியான் அல்ட் போட்டு உள்ள ஏற வேண்டியதான் ஏல एक्चुअली. But திரும்ப again எனக்கு தெரிஞ்சு மிட் எடுத்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் அக்ரெசிவா போறான் பாரு அல்ட் இருக்கனால அங்க. So again I told you guys split அங்க தான். One more. Crashes man, come on. ஓடு freeing. போன ரவுண்ட் விட்டதுக்கு இந்த ரவுண்ட்ல 2 எடுக்கறான் அழகா. Still இப்ப எல்லாரும் அங்க actually trapped ன்ற மாதிரி தான் வெச்சுக்கோங்க. பட் ஆனா கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டாங்க. வீக் ரீடேக் எடுக்கணும். ஓகே ஒருத்த மாட்டிக்கிட்டான். Could be winnable here still actually with the steel guard and we'll see whether Alpha wants to commit it. Still he's there. No, he's taken down. Okay, nice. Freeing போன ரவுண்ட் விட்டதுக்கு இந்த ரவுண்ட் எடுத்துறான். 3k. Fnatic there choosing to try to take the duels instead, but that's a round where a couple of their players are just not கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆயிட்டாங்க போன ரவுண்ட். I know it's a weird spot because you're in a 3v5. எத்தனை ஆல்ட் யூஸ் பண்ணாங்க? 3 ஆல்ட்டுமே யூஸ் பண்ணிட்டாங்களா என்ன? ஓமன் ஆல்ட் போட்ட மாதிரி தெரியல. Fnatic though do tend to be conservative in those kind of moments. They want to No, Fnatic இவன் மட்டும் தான் ஆல்ட் போட்டுருக்கான். ஓமனும் போடல, ஆல்ஃபேரும் போடல. I don't understand. Seriously, these people did not have proper guns. அப்புறம் ஆல்ட் போடலாம். And then two of them full ecoing. No பண்றானுங்க. Okay, they are going to force in the end, but force பண்றாங்க. இந்த ரவுண்ட் DRS எடுத்ததுன்னு வெச்சுக்கங்க. They will be having very bad economy for the rest of the rounds. 7 8th roundல போறானுங்க. Not the best of buys. Definitely scraping at the bottom of the barrel for that one. Again, no contestation over towards A main. It's purely mid control. Mid. The sole focus. எல்லாரையும் பாத்துட்டான். Backing away, Hunter's Fury. They see so mostly they அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்க்கெட் போயிட்டு உள்ள இருந்து ஆல்ட் போடுறதுக்கு தான் இருக்கும் actually. Do timing. Come on, freeing. இப்போ இவன் ஆல்ட் போடணும் இந்த ரவுண்ட். மார்க்கெட் போய் ஆல்ட் போட்டானா DRX can do nothing. 3v5. Crashes and Kaya ka low. They thought they were going to have to use massive amounts of ultimates in this round, and actually, they might get away with it. Mako, you have a lot of money, don't you? Ilya. Oh, ஆமா போன இதுவாச்சு இல்ல. So this round is crucial now. Dependent on if they can find some kills. Paranoia is going to be good. Got a paranoia, good paranoia.
ரெண்டு பேர் default. Bane is not pushing up. அவனுக்கு he gets flash. So Yunmin தான் இங்க play actually. ஆனா அங்க ரெண்டு பேர் பாத்துட்டு இருக்காங்க மெயின்ல. எடுத்துட்டாங்க. Yunmin is down, so that's it for DRX now. DRX should not be pushing up. Yeah, fall back, fall back, fall back. Bane, fall back. He can alongside Bane here. As we were saying, a much needed round round and a gift to Rashi's ultimates saved, winning despite the poorer weaponry. Yeah, not even just saved. Chronicle actually taking okay, the fight towards the end. Not bad. Fnatic are fighting. So now they have a breach ult to work with in the next two. It'll make the next round. DRX கொஞ்சம் காமா ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் நிதானமா ஆகணும். Kayak with a huge entry here towards flashback and market. See, இதுல இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை செத்துறான் freeing actually. And now their game is very predictable. யார் யார் எங்க வருவாங்க. ஒரு தடவை கீழ விழுந்துட்டாங்கன்னா டவுன் ஆறானுங்க. கொஞ்சம் பொறுமையா ஆடுங்கடா. You got to have a buddy with you. You can't just be wandering in alone. அவங்க கிட்ட 3 ஆல்ட் இன்னும் இருக்குடா. என்னடா பண்றானுங்க Fnatic? Into the round. DRX கல்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பானுங்களா? அது யூஸே பண்ண மாட்டாங்க. ஆல்ஃபேர் யூஸே பண்ண மாட்டான். ஏன் எனக்கு புரியல. அவங்க கிட்ட கன்னும் இல்ல. Fnatic கிட்ட கன் இல்லாத போது கூட அவன் யூஸ் பண்ண மாட்டான். Again, no pushback. No. This whole game plan from Fnatic, putting the focus onto mid. Yeah. At the same time, though, DRX not really adapting and putting more pressure over towards market. They have a trip there for flashback to play off. Again, mid and market. Wasn't up to it previously. போன இதுல Fnatic அவன் அடிச்சாம. பா இப்போ போறான் ஆல்ட். Nice. அட என்னடா அவன். But still 3 kill easy kills. That is it, baby. Timing வாராங்க யுன்மின. Timing டா. அவனுக்கு அதே ஸ்டார்ட் மூணாவது ரவுண்ட் பண்றாங்க கண்டினியூஸா. பேக் டு பேக் ரவுண்ட்ஸ். Fnatic. This was a crucial kill from Ping. Who actually used flashback as bait and then come and swing from Boba to hold on. இதுதான் முக்கியமான இது. Yunmin gets played in the back as well with his saturate. Flashback. Actually flashback slow ஆயிட்டான். இல்ல freeing slow ஆயிட்டான். Inside market. They baited and lured Fnatic in. Really nice adjustment, actually. Now without a timeout. Crucial and the pistol kill. 6-3. Yunmin, what are you going to do at the start of this round? There's no point taking the ult up. You've already got your third ult online. உள்ளே ஏர்லையே actually என்ன ப்ளே பண்றாங்கன்னு தெரியல. They are waiting for the DRX to push out ன்னு நினைக்கிறேன். Trying to double triple down. So again market. Seriously double trip இருக்கு. போனானுங்க செத்தானுங்க. And they don't have guns too. And இந்த ரவுண்ட்ல பாரு வைஸ் இவன் ஆல்ட் போடல. என்ன காமெடி பண்றானுங்கன்னு எனக்கு புரியல. போன ரவுண்ட்ல போட்டான். Two guardians, two pistols. Trying to force the issue as well, trying to take a fight forwards, but that is போடு don't wait. One alt போடுறா. No man, come on, there was 3 easy kills for you. Alt போடு. Finding their mark and finding their footing. These are guns reclaimed, but again, it comes from every single angle. Watchful, anticipated, freeing, putting the squeeze. No, flashback. Escape, சரியான escape. சரியான escape. An exit out as well. This is uncertainty. At least he takes one. It leaves it in the end all just Guardian இதுக்குள்ள மாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு இதுல இது ஆயிட்டியா ட்ரிப் ஆயிட்ட. திரும்ப அத அடிச்சே. Exactly where he's playing from is a essential 1v1. Freeing is the back of side. Omen அதுக்குள்ள போறாங்க. Omen is at main. Crash is main மட்டும் பார்க்கலனா முடிஞ்சது. பின்னாடி போறாம. He is going aggressive because he has to. ஏனா 1v2 இல்லையா? பட் ஆனா இவங்க இங்க போயும்போது they are not expecting it. ஆனா அவன் ரொம்ப பின்னாடி போயிட்டான்டா. If they stick on it னா முடிஞ்சு போச்சு. If they stick on it னா he spots it. பாத்துடா அவனும் பாத்துடா. போடா அட என்னடா நீ. Defense in his mind, the captain to cover through the smoke, watching onto the angle. Mako falls, freeing. Wow. Sama close. My god. Respect to Crashies for making that one close. Because DRX had them in their palm that whole time. Look at the way that they're taking all of these fights up through mid. Almost. It is a hard fight from Fnatic, but DRX constantly fighting them, never allowing them to continue to move. They just got stuck in mid, fending off attacks from left, right, and center. 7-1, 7-3. Sorry, 7-3. Second to last round of the half, and Fnatic have weapons. Fnatic it again 3 ults and 1 more ult on இது. Kayak in ஒரு kill இல்ல ஒரு orb எடுத்தானா he gets an ult. But Yunmin still has ult. Yunmin போன இதுல யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். யூஸ் பண்ணிருந்தானா ஈஸியா 3 kill வந்திருக்கும். Love that opportunity. I want this Vandal man. Primordium வேணும், Sovereign வேணும். I need a lot of Vandal skins actually. என்கிட்ட Phantom skins ஒரு 3-4 இருக்கு but
pressured. Four. About to be offloaded here. Nice. Spacing on it just right. Good one. Slowed it down. A bit of a fake TP. Okay, that would be a fake TP. Good. He is hard committed. No. He's still there. Good one. Mako gets it and he gets slowed. Pode. Vera Murray. Yunmin. Utilize பண்ணிட்டான். கரெக்ட்டா போட்டான்டா அப்பா. Salfire 1v5 ஆ? பாப்போம். 3 kill எடுத்தா he gets ult. Okay, one down. No, he's not slowed. But on a spike up, spike எங்க இருக்கு பாரு. போடு. வேற மாதிரி 4k for Mako. பா. Controller ra. In a nutshell there for DRX, isn't it? You know that the attacking team is using double initiator comms with massive ultimates. Alt timing and placement பாருங்க. But actually usually பார்த்தா இங்க ரெண்டு பேர் தான் மாட்டனால இங்க at least 3 இல்ல 4 பேர் மாட்டி இருக்கணும் அதிலே. But then can do naught but die. அவங்க full commit பண்ணலாங்க. Alfier was still lurking mid, so they lost it completely. It's been a disaster of an attack out for them. 8-3. Last time these two teams played, 9-3 ஆகுமா? calling rings around Mako, and now and will that be a curse? Has flipped things entirely on its head. TRX have really come into this one primed, ready. Round 12, last chance. So heavy B. Boster alone at A. அது சும்மா fake TP பண்ணிட்டு info எடுக்கறான் என்னடா நீங்க வெயிட் பண்றதுக்கு. மார்க்கெட் ஆனா ஹெவியா போட்டாங்க பாரு ரெண்டு ட்ரிப் மார்க்கெட்ல. ஏன் கமிட் பண்ணல? Okay. Maybe இங்க fake TP போட்டு கமிட் பண்ணாதனால எல்லாம் இங்க தெரிஞ்சிருக்கும்னு பேக் வாங்கிருக்கான். Mid recon. அது பாரு கரெக்ட்டா அந்த இதுல போடுறான்டா. மேபி அந்த லைன் அப்பே அப்படி தான் இருக்கும். எண்ட் இதுல கரெக்ட்டா போய் விடுற மாதிரி. So Mako gets an info forward. அவன் வாண்டனா சொல்றான் நான் இங்க தான்டா இருக்கேன் அப்படின்றான் Mako. நான் இங்க தான் இருக்கேன். வா அப்படின்றான். ஆனா அவனை சேலஞ்ச் பண்ண மாட்டறானுங்க பாரு. So B main back spike வந்து திரும்ப போகுது B க்கு. வா வைஸ் அல்ட் ஃபைனலி. ஆனா அவன் கன் பின்னாடி இருக்கு. ஓ கிராஷி சோட அல்ட்டும் வருது. ஒரே இதுல 2-3 அல்ட் சேர்த்து போடுறாங்க. Freeing gets one. Nice. Almost had it. ரெண்டு பேர்ல 3 பேர்ரா. அடா பாய் Alfier gets 3k there. Smokeless spray la மாட்டனானுங்க. So it's 8-4, 4k for Alfier. மெயின்ல அங்க புஷ் பண்ணி இருக்கலாம் ஃப்ரீங்க எல்லாரும் இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணதா ஒரே ஸ்ப்ரேல அவரே ஸ்போக்ல அடிச்சான். Okay, anyway 8-4 decent first half for DRX and something to fight for அங்க பாரு. இப்படி தான்டா சை சும்மா இப்படின்னா மாட்டிட்டானே. But I think you expect more from Fnatic on their attack sides. This is going to be tough to recover on the next half of Sunset. Absolutely, it's going to take a lot to recover from that one here. Still down with a deficit, but for now we're 8-4, but still DRX has the upper hand. Coach Milan's biggest supporters. Et bonjour Paris, hello everyone. I'm very glad to welcome David, Milan's best friend, here with me. So David, first of all, welcome Milan's to Paris. friend. It's a pleasure in the Milan to have you here. And you've been able to see Milan's evolution. He started as an analyst and assistant coach, and now he's back to head coach. So how do you feel about his evolution? Does he make you proud? What about all those responsibilities that he's having right now? I'm super proud of him. I think he's always had it in him to be the best coach in the world. He is super willing to learn from everyone in any position. He never thinks he knows it better, and I think that's what makes him such a good coach. For sure. Donc première question, comment est-ce que tu as vu un peu l'évolution de ton meilleur pote Milan? On le sait, il a commencé en analyse, maintenant il est head coach, il a eu plus de responsabilités. Comment tu vois ça? Je suis trop fière de lui. Il a le potentiel d'être l'un des meilleurs coachs du monde et surtout, il reste curieux tout le temps pour essayer d'apprendre des autres. And the second question I'm going to ask you is, we know that you both are a very good duo IRL for sure, but what about in-game? Have you guys been able to play together? Who's the best one? Milan is by far the better player, but we do work well together because he just makes me bait for him, and then he gets it done. You're just the wingman, right? He just makes you go in. I'm just a human shield. A human shield for the coach, for your best friend. Deuxième question, on sait que vous êtes un très bon duo dans la vraie vie, meilleurs amis, mais est-ce que c'est pareil dans le jeu? On a joué un petit peu ensemble, Milan est largement meilleur que moi et il se sert un peu de moi comme d'un bouclier humain. Thank you so much, David, for joining me, and we're going to see if Fnatic can take the victory on Sunset. See you. Papa.
Time to find out. They're going to have to really dig deep, pull this one back. Currently down 4 rounds, but you never know with a pistol round and a follow-up. You can always even it up. But for now, two of these teams, and when we've been talking about them being defined by their veteran presences, Boaster, Mako, the core that's formed around them. But it is the rookies that define a team like DRX, and Hyunmin, my God, he saved them in a game the other day, and he is off to an absolute lightning start. He's 14-9 so far for this opening half of our lower finals. I think he got up to 11 kills in like round 6, something like that, when he got his second ult online. And then from there, managed to get a third ult just by farming ult orbs. So, yeah, he was absolutely instrumental in getting DRX up to this lead very early on. And I think you need that. Now, we also don't know what these rookie players are going to be like over the course of a full BO5. For sure. Yeah, it's not a sprint, it is a marathon. Not only do you have to start strong, but you have to finish strong too. Here come Fnatic going on a walk down mid to open up their defensive pistol. Spotted. Already the through mid. But B main varanga, Vice oda idu irukku anyway wall. Wait, holding that foul line in case there is that tower's pressure. Yeah, he's looking for anybody to try to punish in that direction. Playing a very supportive breach in this map. So there are made sounds B main. Got a chance to get involved in too many of but the ana innu rotate pannala. But ana ellarme anga da irukanga mid la. So it gets smoke. Exploring again. Freeing middle rendu pera paathirukkan but pinadi fade vandittu irukkan. Crashes is coming behind you bro. Walking around here, will freeing contest it, will even spot it. Paathitan ivan avana paathitan ana avan ivana paakala. But ipo ivan back se pom mudiyadhu. Ivan enna nenikiran avan ivana paathiran sense ivan back vaanguran. So now A main ellarum varanga. They are stacked in B and spawn. Having spotted the neon and the breach in mid, you know that they were about to go and follow all of that noise over towards B. Okay, Crashes is ready. Might have just missed the timing though. Chronicle and Boaster are onto this. Moonu per vandanga takku rotate pannitaanga. Big rotations. Fnatic making sure to get reinforcements in place. Over towards A, that's a missing. Okay, so Crashes revealed up, so position going to be noted. Horns going to be broken on top of it. One way. Red initiator da avanga fake nadichitaanga actually. They thought it's a fake, but anga da ellarume irukanga. Chronicle can manage one. And I think he will manage. Illaya. Crashes edutanga. Rendu perume flash. You guys have to rush him. Okay. Boaster. Avladhaan. In the round on the Fnatic actually. Literally they just threw it. Time. Upload time waste pannitaanga actually. Trying to batter his way past this one, but with time going down to the shreds and finer moments. Time நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. இங்க இருந்து அங்க போறாங்க, அங்க இருந்து இங்க வராங்க. அவங்க ரெண்டு தடவை போயிட்டு வந்துட்டாங்க. மிட்ல இருந்து சைட்டுக்குள்ள போய் திரும்ப இங்க வந்து திரும்ப பின்னாடி போய் திரும்ப வந்தறாங்க. Fnatic. Time. He's on for it potentially at this tournament. Chronicle comes alive here. Asked a lot of doubles up with Crashes. The two but it's okay, with the experience of playing in Champs Grand Finals before. 5-8. Actually Fnatic பாருங்க இதுல ரொம்ப அந்த இது ஆட்டம் காட்டல. அவனுங்க வந்து கொஞ்சம் சில்டா தான் ஆடுறாங்க லைட்டா. Didn't work for them yesterday. ரொம்ப காஷியஸா இருக்காங்க. They went out a bit too easy. So they are forcing. Them recover all sorts of stuff. They went out Fnatic are forcing and he gets one. Just in the playoffs of this tournament alone. Their careers have been defined by it. I mean, remember lock-in. No. The team knows how to dig deep. They know how to pull it back. Use your cage. Is winnable. That's a lovely little combo there. Sees over okay, so I think DRX gave up this round. Arada pona podunu uttaanga pola. Forced to peek into the bullets or die. Edhukku resource la waste pannittu kaasala waste pannittu uttaanga. And like I said earlier, I really think you look at Sunset and Corrode. We haven't even seen Fnatic on those two maps, but DRX is so good at maps towards the end. Fnatic need these wins early on. 8-6. This is crucial on round. In the round DRX eduthaanga da undu. And we don't know what comps they're going to run. Came out with a new one here today. Might change it up for Road, who knows? For sure. Mentality, come on. More than that, you need the players to be on as well, especially with the way that DRX likes to take those dry fights. Yeah, headshots, man. Headshots at the Marshall at that range. On the attack side, though, DRX are going to be running at you, zip-zapping all over the place. Turn your sensitivity up. The game is getting serious now. Just try and swat them down, but tricky. Hard to pin them down as players. Kayak's pulled out the operator, looking over towards elbow. Okay. No dice just yet. DRX instead slowly taking mid control. Both teams with a pretty similar idea on their attack. Yunmin almost. Defenders out of mid. I think it makes a lot of sense as well. So Kayak op adishana. Adukulla op right. The mid avenues. Idukku nee jet aadi irukkalame avan. Edukku ivana saadna. Yeah, you don't get that. No, don't. Initiate. No. Potentially unexpected, but now he reveals the hand. The operator purchase. They are not pushing him back. Now know what's up. Drone's going to be used. After making sure to clear most of the way, and he gets the tag on the Crashies.
Prowler to repost and set up Kayak forward. திரும்ப வரான் பாரு kayak எவ்வளவு தூரம் வரான் பாரு முன்னாடி. They now know clearly know A வரல அப்படினு. பட் மிட் வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லாம் B க்கு வருவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப Chronicle அங்க மிட்க்கு புடிச்சிட்டு நிக்கறான். But he can swing around at fault line all of this for Crashies to play through. Border peak, it's a horn forwards again, but now this is getting a little bit messy. It's a fault line again. No. Sidestepped and avoided. Sees is good and the paranoia a little bit better, but Yunmin still gets two. Lights out, double dash forwards again, but recall back. வர வேண்டியதுடா கூட அட போங்கடா. Mako. Noted from prior. So 4v2. Kayak and Crashies. Kayak get operator. No intention of holding this one down. No intention save of பண்ணி playing தான் this ஆவணும். one to the retake. Got to save the big boom ஓடிட்டாங்க ஆல்ரெடி. and a rifle. So A ல இருந்து ரெண்டு பேரும் திரும்ப AK போறாங்க. I like the idea from Fnatic there that you've got Chronicle in this. It was not a clean play from DRX, but still where he can they either managed. send a fault line down into market, or he can turn around and send a fault line off in this direction as well. The problem being that ரெண்டு they flash were யூஸ் incentivized பண்ணலையாடா. to fight into a crossfire for DRX. DRX had already managed to slip into that defense side spawn. 9-6. It became a brawl in very close quarters. வரல அவனுங்க வரல தெரியும்ல நீங்க தான் ஆப் பாத்தீங்கல்ல அப்புறம் எப்படி வருவாங்க இன்னுமா உட்கார்ந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போங்கடா they are saving. These kind of scraps and small execution errors. இப்ப நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் மட்டும் போயிடுச்சுன்னு ஸ்கே ஃபெனாட்டிக்கு ஊத்தி முட்டு போக வேண்டியதாங்க. It's mad that we have it as our first. ஏன்னா இது பை ரவுண்ட் அவங்களுக்கு. But that's because both teams have had it as a permaban. இந்த பாரு இதுதான் பாரு இது actually சொதப்பிட்டான் பாரு பின்னாடி வந்துருச்சு ஸ்லோயிங் இவனுக்கே வந்துருச்சு actually. But he managed அத வச்சு பைட் எடுத்து இத வச்சு இது பண்ணிட்டான். அவன் மாட்டிக்கிட்டான் actually. Brain got slowed. So teammate slow போட்டான் ஆனா ட்ரேட் பண்ணிட்டான் யுன்மின். 9-6. Still online for Fnatic. Yet to get up. இந்த ரவுண்ட் Fnatic தோத்தானா அடுத்து ஒரு டைம் அவுட் இருக்கு. He would love to get himself into a position where he can actually take some fights. He was holding the whole of A main in the previous round, and that's still really good information for Fnatic to call around. But you also just want to put your star player in a spot where they can get kills on the board. Early drone pushes back Alfia towards B main. Kayak investigating, curious. ரெண்டு இனிஷியேட்டருமே ஏல இருக்காங்க. Sentinel controller duelist. So mid அப்படியே கம்ப்ளீட்டா விட்டுட்டாங்க. Fnatic are just leaving mid open. வரட்டும்டா பாத்துக்கலாம் அப்படி நோ. B mainல பாருங்க. ஆபரேட்டர் எவ்வளவு டீப்பா இருக்கு. வேலை வந்துட்டாங்க. Now they're focusing mid. B main is under control அங்க. Because he has off, so அவங்களுக்கு தெரியும் B main வர முடியாதுன்னு. Market போறாங்க. Vice is holding that angle. No, don't walk. Gets traded though. Chronicle gets traded again. Nice. Claim at least, and the space is there for DRX. Flashback. See if he can take that fight. McKay finally spotted and reveals his hand. He's doubled up. No. Bane looking to bait. Shoulder just peeking out. Lights him up, crashes with the follow-up, that 1-2 punch. Guys, attack. Play style இப்படி இல்ல. When you do like this, you give them control. Fnatic are literally doing nothing. I'm just holding. இவனுங்களா போய் சாவறானுங்க. Define it. Make plays. Technical boss, right? And then flashback goes and tests Chronicle. We've got ourselves a small tech pause. But of course, the adjustment coming out there from Kayak is lovely too. Just getting himself more involved in what's நான் Fnatic ஓட இது எடுக்கணும்னு நினைச்சேன். பார்த்தா ஈவினிங்ல இது போட்டாங்க. Not playing a passive game here. Fnatic early days yet on his half, but showing good signs that they're calling around the way that DRX are playing. I've already noticed as well a bit of a change in DRX's play, I think, on their attack side, because when they initially played against Fnatic, you were seeing evidence of Fnatic trying to fight them forwards a lot, trying to pull util out of them. And DRX are opting into a lot of contact plays, trying to save util, trying to get into positions to pounce when they spot a target. Yeah. Why the operator is so good in the hands of Kayak. It's a really good pickup. Yeah. I think that's also just, it suits DRX's comp. You want to contact at the start of the rounds and then explode as soon as you get into position. Yeah, like a night bot. There are no messages here. Well, we got a tech pause. Just hello. Hey, very good. In chat ஒழுங்கா வர்க் ஆகுதா எனக்கு தெரியல. It is another incredible end-to-an event here at Champions. Like I was saying earlier, a top 3 all from different regions. Again, showcasing how global a game is. DRX looking to take their 3rd trophy for Pacific this year. Each one would have been lifted by a different team as well. Yeah, T1, then HyperX, then DRX. And then Fnatic
all-time greats, really, aren't they? They're the best team, the greatest team of all time, but have never quite been able to get across the line when it comes to Champions, the biggest event that we have in Valorant. Absolutely, it would be the thing that would complete the cabinet for them, a bit of a trifecta. They've got lock-in, never to be repeated. Masters, rounded out with champs would be a dream for them, but still one more contender in the face of them, and that is that underdog of DRX. And this is a team, been scary, honestly. The Slayers are the first seed. Bit of a rollback in a round, not too sure why. Yeah. Well, we had a crash on the DRX side, so we've got a round rollback here. I didn't catch it while the round was live, but that's a devastating one because Fnatic had a really nice answer there, and Kayak had sick individual impact, so he's going to have to try to replicate that. Just to get the gap back down to between two. Sound குடுக்குறானுங்க நல்லா ஹெவியா. I mean like they're not even lurking, they're just committing to B. Further back, Alpha can't really kill the they know now. So they are committing B. Triggered early. Now primed, ready for the pounce. Bit of an exit coming through. Thorns to slow it down. Jumpman, it's not Favor trying to take a fight like that. We'll recall all the way back into it. Okay, oh! Well, trade பண்ணலனா முடிஞ்சிருக்கும். Doing some heavy lifting now. 2v3. 17 to 11. Still, he got a job to do. Down back to that spectator. C plant still down for DRX. Retreat back. Yeah, dropping off in this position is dangerous because Boaster still has a smoke. Yeah, smoke. Or at least he will do. He's already used one, but the next one's going to be coming back online very shortly. Chronicle. Start up in a few fault lines to clear no, most you of saw the him, didn't you? out the players. Youngmin wants a chance to shine no. here. What a shot. Adjustment over Bane. 1v2. Come on. Bane can't quite wrangle control of that rifle in time for Fnatic. An instant answer back after that unfortunate. ஆனா இந்த பாரு அந்த ஃபன் ஆட்டம்லாம் இல்ல வேற Fnatic வந்து சீரியஸா இருக்கானுங்க ரொம்ப இவ்ளோ இப்படிலாம் ஆட மாட்டானுங்க அவனுக்கு ரொம்ப இதுவா கேஷுவலா இது பண்றதா இவ்ளோ நாள் இன்னைக்கு பேர் ரொம்ப சீரியஸா இருக்கானுங்க that was a crucial element ரெண்டு கில் அங்க his attitude is one of a winner. யூசுவலா இதெல்லாம் நக்கலா சிரிச்சிட்டு எந்திரிச்சு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருப்பானுங்க கையை இப்ப பாரு அப்படியே ரொம்ப சீரியஸ் ஃபேஸோட இருக்கானுங்க Fnatic is என்ன சொல்றது I don't know a mentality issue it felt like there was no one player who would so இப்ப ஸ்ப்ளிட் ஆடுறாங்க ரெண்டு பேர் இங்க ரெண்டு மூணு பேர் அங்க Pansy and Mike were talking about it as well but it usually is somebody like so it's a fake actually and he's at the top of the table right now tucking behind dodging the recon dart அதுக்குள்ள அந்த இது recon-க்கு fake played in a little here as well. You see both Thorns and the wall set up to stop on the wall போட்டு I mean smoke பத்தல aggressive A main ல போட்டுருக்காங்க fake பண்றது தெரியுதோ they're pushing up hold on freeing nice Southway gets taken down nice Kayak தெரியும்டா அவனுக்கு நீ ஆபரேட்டர்ஸ் நின்னுட்டீங்கன்னு why would Alpha be playing that brave and brazen up towards main I think he might first time Fnatic push பண்ணி போனானுங்க we'll see the outcome of this gearing up for the B split. Yeah, he found the perfect line there, didn't he? Kayak's going to find it hard to be get patient, out of this be spot, patient. even as Neon. Be patient. Without any info, you guys cannot go. Oh! Put it. Varra mari. Sama. Sent him packing. Head slams back to the seat. Boaster gets taken down. So now he has to come. He's going to take a lot of time to come back. And they got to make a save. And operator kadiyadu ipa avanga kaila. So Chronicle spawn la deep ah ukandirukkan. And A elbow la ukkanta. Ipo avanga save nu poitaanga. We 2v5 because. And they're not leaving. Freeing poran paran. Maybe it's just a bit of inexperience on the map. Maybe it's not quite knowing the angles and how an attacker would peek into that situation. If he gets crashes now, this will be very crucial for them. So his back's covered, but okay, spotted. Support to Chronicle varan. Easily without Chronicle is coming for a support. And now the task is just to hold on. He's alone, but he's not committing. Avangalo hold பண்ணிருக்காங்க. So ரெண்டு பேர் elbow வந்துட்டாங்க. Two are playing in elbow. Few players have built up the bank. யாருமே push பண்ணல. DRX வந்து very cautious, very cautious. Take that fight and the swing. No. They're happy to let them beat them. Yeah. Funky little smoke there towards the end. Very good. சரியான இது. Quite having his back watch there, maybe starting to adjust the setup. சரியான peak அது and சரியான kill அது. Could have bailed him out. They still have enough funds to be able to go for the op. 10-7. Boaster has a stinger. So they have to take this round. DRX in the round போட்டு தள்ளி ஆவணும் and they have a couple of ults too. மூணு ultக்கு வரலாம். Freeing or orb or kill, he gets an ult. Yunmen's ult is there and Bane's ult is there. Thorns as well, but Kayak early on taking the op to look over towards tiles.
DRX have, I think, done a really good job at the Again, start double of these rounds. initiator Not really showing face anywhere. No. It's hard to anticipate where they're going to end. Chronicle actually இவங்க underplay பண்றாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது. ஏன்னா Chronicle is a really good prospect for Fnatic. நல்ல talent. அவனை வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணலாம் இவங்க பெட்டரா. Pretty good tool for gaining mid-round information. Makes the calling a little bit easier when Kaya can get posted, but they haven't been walking into it. No. Maybe give a controller to him. He could play a Sentinel அவனுக்கே first கொடுத்துட்டாங்க. DLS எங்கயாவது ஒரு இடத்துல வைக்கலாம். Because Crashies plays initiator often. இல்ல double controller இது கூட போலாம் அவனுங்க. Have Chronicle by his side, he could peel with a bit of double initiator, they're not doing much at all. Taking it now towards this operator again. Kayak has been posted all game long. Had a few chances. Okay, good smoke. Though, denies him. The sight line. They're going to contact through that. He should be flash. Flash forwards again, but that has just gone wide again with a shot. Flash didn't even connect it to the first place. No. Follow-ups there. Marco. TP to side. Sure to reinforce. Come on, out of that. Okay, down. Where there could be that weak spot. Double dash forwards again, freeing, doing some damage. இதுதான் அவன் அப்பவே பண்ணிருக்கணும். இவங்க கிட்ட TP இருக்கு, ஓமன் கிட்ட TP இருக்கு. They just should have TP'd inside. ஓடு சரியான ஆல்ட். ஆனா யாருமே மாட்டல. ஒருத்த மட்டும் தான். Crucial anyway. Oh. Goes as a singer. Men, come on. Gun அங்க இருக்கு. Good ult from Crashies. 2 tags. Any more where that came from now, you can see it. Fnatic gearing up. TP எடுத்தா சவுண்ட் கேட்காது. Nice. So it's 1v1 now. ரெண்டு பேர்ட்ட கன் இருக்கு. He's going to half it. He's going to half it. He's going to half it. Nice. Freeing gets a 3k. Crucial round for DRX actually. ஏன்னா Fnatic கிட்ட இன்னைக்கு காசு இல்லன்னு நினைக்கிறேன். This round he'll be going for eco or half base maybe. But he doesn't double swing with his teammates into freeing first. There's trails on the ground and he chooses to ignore one of them and instead even Fnatic even Kaya அடிச்சது crucial-ஆன kill flashback ஓடுது and இந்த kill crucial-ஆனது Crashies அடிச்சது. Maybe just expecting the others to double up together and trade out, but the execution of இது எல்லாருக்கும் கொடுக்கறானுங்களா அந்த blinking watch சே அந்த ரைட் எஃபெக்ட்க்கு whole crowd நல்லா இருக்குல அது. And in 1v1s like that, DRX have been immaculate at this tournament. A normal team, Brent, what are they going to win? About 50% 7-11. 2 more rounds for DRX. If you're good, sure, maybe it'd be Fnatic have a job on their hands. DRX have been winning 79% of their 1v1s at this tournament. It's absolutely absurd. It's largely off the back of this Hyunmin flashback. Dynamic duo. Hyunmin, he'll dash in if he doesn't feel comfortable taking a fight. He'll recall back and he'll set up flashback as well for the entry, getting information in the process. So, you know, DRX, not only do they have the shooters, but they're also setting each other up for success constantly. It's a comp that just plays entirely into their wheelhouse, and you can feel the pressure it's putting onto Fnatic. In a matchup like this, unfamiliar territory, it's shaky ground to begin in this best of 5. And it's worth reiterating, it is a best of 5. It's going to be a long haul, a marathon, really. Something that the rookies on DRX are not going to be too experienced with. No, there is a possibility something is they wrong could with burn my chat themselves out a little bit and not have that towards the end where you really need to put your opponent away, especially a team that's used to comebacks like Fnatic. But at the same time, the final 2 maps are just so stacked for DRX. Definitely feels like it on paper. Favoured for the underdog to carry it forwards all the way to a grand finals and keep that lower bracket run dream alive. Here comes Alpha, walking down mid. We talked about the fact that in tough moments, he's often the player that drags Fnatic, kicking and screaming forward to belief. Walkabouts, Guardian in hand. Kicking and screaming, he might have just done it, but surely, what is that? Where did the... Seriously? Where did the shots go? Need a 0.25 on that one. How? Come on. Has he got a Bible in his back pocket? Might have been moving. Bit of inaccuracy there, but what a mistake to make in a moment like this when a weaponry is really getting quite tight for Chronicle க்கு பாரு opportunity கொடுக்காமலே உட்கார வச்சிருக்கானுங்க. See அங்க தான் இருக்கான் ஒருத்தன். You saw him. Still guns not able to be reclaimed from spots like that, but rapidly approaching. This is Fnatic now trying to apply the pressure and the squeeze. Paranoid. Sky gets another, but 30 SP. But inside the spawn. No. It's up to Bane now. 1v3. In a 1v3. Ults against him. Steelgarden will push him out to the outer reaches of the site. Spray. Kayak as well going to be that human drone. Gets the info, exactly what they needed, and now Discipline played for, trying to set this one up to 3-2. No. Swinging past it. Fnatic are not done. Seriously, come on. The heck? Even with the best
clutcher of the tournament on the other side. Bane has been immaculate. Fnatic persevere. 3v1, played that beautifully. Kai putting his body on the line and setting up with discipline to close out. MasterCard Thrifty. And it's Alpha again to me, who he constantly is the playmaker in these kind of moments. Hello. Is he moving? Is that what causes the inaccuracy? What's aim punch? I mean, the second shot aim punched, that is ridiculous. Oh my god. Hey, chat work ஆகுதாடா actually. Honestly எனக்கு இதுல ஒரு மாதிரி காட்டுது அதுல ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஏதோ பக் ஆயிடுச்சா என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா ரெண்டு மூணு தடவை refresh ஆச்சு actually. So I don't know how the page is working right now. Going for a tiles crunch here. Push it down. No. Pace increased. That's too much of a risk and எல்லாமே A heavy. They will now know. Slower team, but no one home, no one waiting in the wings to receive all that pressure. It's flashback now without dimensional drift. He's going to be getting பின்னாடி தான் வராங்க எல்லாம். control running. Chronicles ult. Nice and early. Push back. Again, not allowing for that உள்ள வந்துட்டான்டா KyX is inside. Alpha is there. Alpha is there on the right. Nice, gets spotted and taken down. Booster, போடு வேற மாதிரி. 3k. Come on. 4. Down. 12-8. Come on. Let's do this. Woohoo. They absorbed that rolling thunder beautifully. All backed up, stabilized, and then counterpunched. Smacked. Mako டப்புன்னு ஒரு அல்ட் போட்டு பின்னாடி போனான். பின்னாடி போயிட்டு அதுல இருந்து வந்தா பாரு வேற மாதிரி. So many of the duels. DRX has got some shooters, as does Fnatic, but rounds like this, all of the important kills going the way of the Korean squad. யூரோப்ல நடக்குது and Fnatic எக்கச்சக்க fan base இருக்கும் obviously. They'll not be used to getting loose. Again, anyway, every round counts illa, so they'll have to invest every round. Fnatic will have to invest every round. For an unreal opener here. The best of 5 lower finals. He's slowed. Alpha, yeah, spotted out. There's that recall. Pode. Look at it. Bossere. Adu unak vacha sketch bossere. Could be a little bit better, but still. Bosser avane cover varnum pona. Kadisila paatha Bosser gets taken down. TRX oda map awareness and idella paara eppadi irukku. Ek plant போகுது இங்க இருந்து. ஏகா போகுது. He could have faked ult. Fake ult போட்டுருக்கலாம். Wait. Mako wait. Buy your time. Chronicle, he might clutch. He has that skill. அவன் நினைச்சா 1v4, 1v3 எல்லாம் அழகா பண்ணுவான். In the right place at the wrong time. Nice. Good ult. இப்ப எல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க பாரு. எல்லாம் தேடுறான் பாரு. Chronicle அங்க தேடுறான், இவன் இங்க தேடுறான். பட் கால் வந்துருச்சு இங்க தான்ட்டு. Regroup பண்றாங்க. B குள்ள பொறுமையா தான் போறாங்க. They are not aggressively moving in B. But they get one. Kai gets one. இங்க ஓடி வந்துட்டான். சைடுக்குள்ள வந்துட்டான். போடு. Nice. Kayak will have to clutch 1v3. He has operator on hand. But அவங்க regroup பண்றாங்க. பொறுமையா hold பண்றாங்க. பொறுமையா. They are not giving him an opportunity at all. Nice. So DRX is gonna take this map, I guess. A lot of time already gone. The fight எடுத்து ஆகணும். Nice. Yunmin closes this. 13-8. DRX. First map. Wow. Woohoo. We said it was going to be unfamiliar territory, unknowns to open this game. DRX came out with a bang, an 8-4 lead. So the best of 5, BO5, they've taken the first map. Nice. But they definitely have the pressure on them for map 2. Absolutely. Still going into the unknowns, of course. We're going to be stepping away. GP in the analyst desk. So time ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்சு. நம்ம ஒரு கேம் போக முடியுதா பார்க்கலாம். I'm launching a game. ஒரு TDM மாதிரி விளையாடுவோம். Yaha Gaming. ஹாய்டா. வாடா. என்னாச்சு. ஃபன் பண்றானுங்க DRX. Got the new iPhone 17 Pro and Verizon picked up the game no way. எப்படியும் 10 minutes ஆகும். Hilarious. It's a rare combo. New and existing customers can get the new iPhone 17 Pro on us on the best 5G network. I mean, where else would I get it, right? சும்மா ஒரு TDM போவோம். I'll just mute that browser. Okay. என்னடா இது ஏதோ பிரச்சனை ஆயிருக்கு.
இப்பயும் அதே மாதிரி தான் இருந்தது. Teacher not been issues if you're the first time reboot your computer if you see this message. Frequently you need to update your drivers. Quit this. So I cannot play the game. ஏன்னா எனக்கு நான் இப்போதான் லாக் ஆஃப் பண்ணி லாகின் பண்ணேன். அப்பயும் இதே மாதிரி தான் வந்தது. Something. பார்க்கணும் என்ன. அப்போ கேம் விளையாட முடியாதுப்பா. சரி பார்ப்போம். BO5 தானே ஃபர்ஸ்ட் மேப் DRX எடுத்துருக்காங்க. இன்னும் எத்தனை 2 மேட்ச். அப்படி நான் கேம் விளையாடுற மாதிரி இருக்குன்னா I will have to reboot my system which means நான் புது ஸ்ட்ரீம் தான் ஆரம்பிக்கணும். பார்ப்போம். பெஸ்ட் ஆஃப் 5 நாள் நைட் வரைக்கும் போவோம். வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். DRX take map one with ease. Actually, yeah, DRX were dominant. Fnatic still on the hesitation irukku avanga kitta. Avanga vandu innum full confidence illa. I don't know why they are like that. No ads, man. No ads. Chick. Definitely the coolest event I've been, so I'm so hyped. ஆமாண்டா, ஆக்சுவலி ஸ்டேடியம் அந்த இதெல்லாம் பார்த்தா செம்மையா இருக்கு. எனக்கே அங்கே போகணும் போல தான் இருக்கு. Took down the Goliaths of VCT. Die. Fnatic வந்து அதனை பார்த்தேன். Okay, they are saying for DRX. Okay guys, I'll have to take this call. Give me a sec. It's DRX that take map 1 in this lower bracket best of 5. I've got Coach Termi here and Bella to do some translations. Now, I saw your reaction during the map vetoes. It didn't look like you were super surprised. They picked Sunset, but do you think this was a mistake? And what did you think about the rest of the maps? 밴픽을 할 때 저희가 로터스를 첫 밴으로 하면
프나틱이 선셋이 약한데도 불구하고 좀 무리를 해서 선셋을 고를 걸 예상을 했고 저희가 예상한 대로 프나틱이 조금 방해준 것 같은 느낌이라서 다행이라고 생각하고 있습니다. I mean, we thought that if we ban Lotus as our first ban, they would pick up Sunset, even if that's not their strongest Hello, map, Divo. and Reem that it Shanda. worked I'm out on a call. according to our plan. I'll get back to you guys. Oh, Okay. he was prepared. Give me, Thank you very much, few Tammy, and good luck. Well, right now, DRX has them right where they want them. Question is whether or not they can sustain it, because it's a long series. DRX manages to take Sunset. They go up 1-0 here in the lower finals, and we got ourselves quite an interesting matchup. Welcome to the desk, everyone. Golden Boy here alongside with Mimi. We got a special guest joining us, Sid City, a.k.a. Sadil in the house. How you doing? You having fun? I'm doing great. The energy in here is crazy. Yeah. It's a pretty cool experience. It's a good vibe. I know this is your second Champions, right? But how's Paris been treating you? It's been amazing, honestly. I don't understand French. All I can feel is the energy, and it's amazing. Yeah, it definitely is. It's awesome. Well, we're glad you're joining us here. Let's go ahead and break down the action and take us to our Verizon high-speed moment. Now, this is going to come from Route 9 and Mimi. We were seeing DRX just really take the task of Fnatic here, and you were kind of hearing it from Coach Termy there, right? They knew what they had in the Sunset. Yeah, see, something we were talking about together. It's just how good this DRX team is with this composition and like their reactions. Whenever they see something happening, I feel like they're so good at getting this Waylay in the right position, at using that utility to help out. Here, it's an incredible kind of swing in from Hyunmin with the hinder to help out Free, who's already going crazy with the classic, and somehow managed to stay in control of the round. There's that hinder from Hyunmin, who he's just playing so well today. Yeah, it's insane. And Flashback showing the pressure at market, making them funnel into CT there, and forcing them into the Neon, or not the Neon, the Waylay was... Yeah. It's just insane. Yeah, we were seeing just some great layers from this DRX team for sure, and it continued to play out as the map progressed here. But let's actually flip the script, go on to the other side of the field, see what's good with Coach Milan as he gets ready for the next map. I'm now joined by Coach Milan from Fnatic. Now we're about to go on to Corrode, another map you haven't played this tournament. How big of a concern is the lack of stage experience in the map vetoes today? I mean, backstage, the boys, they're pretty relaxed, considering we're 1-0 down. Obviously, Sunset wasn't the greatest priority for us to play, so we just thought, well, we'll get it out of the way early on. We kind of knew that it could go either way, and for Corrode, I mean, it's a map we're a lot more comfortable on, so I'm just looking forward to it. Great to hear that. Good luck. Okay, interesting to hear there. Sadil, I want to get your take on this. You're hearing Coach Milan say, kind of knew that this was not going to be the smoothest of rides for us. Does that surprise you? Does that give you hope for the rest of the series? I think for Corrode, at least, it's one of DRX's best maps, and I think it'll be really difficult because we're going to see the same thing with the Waylay and the Yoru combo, I expect. And we saw the way that Fnatic was not able to anticipate and be ready for those explosions, and I think we might see the same kind of formula play out on Corrode. So we'll see how that turns out. It is interesting for me to hear that Coach Milan feels very comfortable on Corrode, because his team hasn't played it here at Champions. They played it twice in EMEA, won both times, playing the kind of vanilla comp with the double smokes, with the Yoru in the mix. Really interested if they're sticking to that read, if they have something new. Watching Champions for you at home, have any teams really impressed you on this map that you've liked the way they play or the comp they play? I honestly think it is DRX. I mean, like, again, with the Waylay and the Yoru combo, the entries onto the site, using the dash on the Waylay as a distraction and being able to go back in such a map that is in such close proximity on every site with the corners. Oh yeah, it definitely does play out quite nicely here, Mimi. Here goes Angel Select. I think this is the best map for Hinder as an ability. It's so easy to hit multiple players. But DRX start on defense. Fnatic instead starting out on this attacking side. Alpha, despite the loss, is having a really good map one. So I'm looking to continue to see how he can do on these lurks. Fnatic loves calling around the double lurks of Alpha and of Kron and letting them kind of find different positions within the map. So I think Alpha continuing his form and Kron finding a bounce back from a tough map one are going to be two big keys for Fnatic here. Oh yeah, for sure. Sid, are you liking what you're seeing here from Hyunmin and Flashback map one? They were absolutely dynamic. Are we expecting the same thing again here? Yeah, honestly, yeah. It's going to be a tough one. They're so good on this map as well.
playing against this comp, though, I feel like it's got to be so hard if you're Fnatic, even if you're prepped, to go up against those kind of combos. I'm honestly hoping to see them fight the aggression with aggression. I think instead of just waiting for them to do something, I think... Like, get proactive, disrupt them, and fight ahead, not let them dictate the game. Not let them set the pace, exactly, Yeah, no, that's a good note there. It's going to be a tough one across the stage, no matter who you're rooting for. But let's go ahead and get right back into the action. Here's Brennan Sideshow with map 2. This is really where we're going to be seeing this DRX composition that we've been talking about thrive, to be honest, on Corrode. Execs are filthy stuff overall, but they're going to be starting on the defense half to begin. Fnatic, it is this untested territory. They haven't played it in Champs yet. Corrode, newest map in the pool, as an addition as well. You can definitely tell that some teams' playbook not as fleshed out, but got to agree with the desk. I'm pretty aligned. The flashy style that DRX love to play on a map like this really suits it. It's in their wheelhouse once more. I think on this first half, before DRX can really get into their massive attack side exits, Fnatic have just got to be able to punish little peaks that DRX go for. You know, if Hyunmin's going to swing out mid, or if Freeing's going to be anchoring B and peeking into B main, Fnatic's players have got to be good enough to be able to hit that head and punish them. Because if you're not punishing the defensive players for taking fights like that, I think you've got no hope at stopping the executes in the other half too. And Fnatic need one of these maps early on in the series. Early beginning, a lot of mid presence, emphasis being placed as well. A couple of shots rattled too. Kayak is going to be worse for wear. It's alive for now. Looking for that peak coming out from Hyunmin. You know, the spot that the Waylay is going to be playing in over towards A-Link. It's going to feel like A-Link pressure. It's going to go into a B-split. Yeah. And that puts things on flashback. Spotted, Freeing there onto the side as well. And, well, aim well trained, anticipating that this fight could be taken. Dinked across the board here. So much damage being done. And the Fnatic players என்ன சமையல் ப்ரோ நீங்க என்ன குக் பண்ணீங்களா? இல்லடா டேய். நான் குக் பண்ணி நான் நான்வெஜ் தான் பண்ணுவேன். இன்னைக்கு ஏதோ பிரதோஷமாமே அதனால வீட்ல எங்க அம்மா வெஜ் பண்றேன்னு ஏதோ பண்ணிட்டாங்க. சோ அதனால நாங்க ரொம்ப இது பண்ணிக்கல. சரி நானும் விட்டுட்டேன். நேத்து அதனால தான் இது நைட் போயிட்டு சாப்பிட்டேன் ஃபாஸ்ட் ஃபுட். என்ன Fnatic கொஞ்சம் அப்படியே அக்ரெசிவா ஓடுற மாதிரி தெரியுது. Alpha வைஸ் ஆடிட்டே தான். ஏன்டா இவ்ளோ தூரம் வந்த அங்க லெஃப்ட் பார்க்க மாட்டியாடா? என்னடா நீ? Fnatic இதுதான் நீங்க பண்ற தப்பு. நீங்க சாப்பிட்டீங்களாடா? மணி ஆச்சுல 5:45 ஆகுது. இல்ல இப்போ வந்து கேக்குற சமையல் பண்ணீங்களா சாப்பிட்டீங்களா அப்படினு. என்னடா பண்றீங்க? And he's the player with Spike as well. So if he goes down in that spot, it is curtains. சாப்பிட்டல சாம்பாரா? சாப்பாட்டுல சாம்பாரா? என்ன சொல்றது? சாம்பார் இல்லடா ஆக்சுவலி இங்க எங்க அம்மா எனக்கு ஏதோ அந்த பீன்ஸ்லாம் போட்டு ஏதோ பண்ணாங்க. அந்த பீன்ஸ்னா அந்த நார்மல் பீன்ஸ் இல்ல. அது ஏதோ அந்த இது பீன்ஸ். இது மாதிரி பெருசா அந்த இது இருக்கும்ல அந்த இது ஏதோ சம்திங் போட்டு குழம்பு ஏதோ பண்ணாங்க. See, clone போச்சு. அப்ப அந்த வால் ரைஸ் ஆயிருக்கணும்ல. ஏன் ரைஸ் ஆகல? A deep push from DRX. Already raised அது. That's 4 players now freeing. Forwards. What an adjustment from Alpha. Snapping towards it. Reaction time test for Kron. Has to step up, but he's got crashes to help. Good call. Supplement the fire. Spotted the other one, Yunmin. Round out the round. அவ்வளவுதான் முடிச்சாங்க. ஓகே பரவாயில்லை. ராஜ்மா ஆமாண்டா அதான்டா இப்போதானே ப்ரோ நீங்க லைவ் வரீங்க. எஸ் இல்லடா நான் 4 மணில இருந்து இருக்கேன்டா லைவ் ஆக்சுவலி 4:30ல இருந்து இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். 1 hour ஆகுது. 1 hour plus. நான் பார்த்தேன் இன்னைக்கும் அதே தான் விளையாடலான்னு போனேன். அது ஏதோ ரீபூட் வேன்கார்ட் லான்ச் ஆகல அப்படி இப்படின்னு இருந்துச்சு. சரி சாப்பிட்டு வருவோன்ட்டு போனேன். அப்ப போயிட்டு வெஜ் இல்லையா அதனால சாப்பிட பிடிக்கல ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா. சரி என்னடா நம்ம நான் வெஜ் இல்லையன்ட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன். சரி போய் சாப்பிட்டு வருவோன்னு போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்தா சரி ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம் ஆயிடுச்சு. அதுக்குள்ள 4:30. சரி இதுக்கு மேல நம்ம எது விளையாடியே அப்படின்னு வாட்ச் பார்ட்டி டைரக்டா போட்டேன். They're just having to take mid control off the back of Boaster's smokes. And that is quite a bit harder. Line-upலாம் work out பண்ணிருக்கானீங்க. At the moment, yes. No resistance. No, man, come on. Not anticipated, not expected. What a mistake for Mako to make. Hyunmin looks வேற play போணும்னு பாக்குறானுங்களா? They are playing like literally ஒண்ணுமே இல்ல சும்மா அப்படியே போய் சாவறானுங்க எல்லாம். Critical win cons. The third gun roundல போயிட்டு சும்மா போய் சாவறானுங்க. Talked about it. You got to be winning those 1v1s. DRX have been
capturing that. Why is Arra? Well, Mako was just unaware for the first, wasn't sure. Flashback, if there was going to be a hero, a savior. நான் இப்போதான் வந்தேன் இங்க district competition so kids கூட இருந்தேன். ஓ ஓகே. என்ன போச்சு district competitionனா ஏதாவது பசங்க செலக்ட் ஆனாங்களா உன்னோட இதுல? Flank pestering and so many unknowns right now for TRX. I mean, they got two players anchoring over towards A still. At this point, with the size of the map, you're looking at a save. Yeah, you just have to save in this position. Fnatic have managed to work themselves a very 3v5. nice round there. And Alpha was just so unexpected over towards A main. Complete save போறாங்க போலயே ஏல வரவே இல்ல நகர கூட இல்ல. B splits going for mid control. ஆமா கன் லூஸ் பண்ண கூடாது இல்ல. 2 stars and a haunt and the wall itself, the Viper wall is on B. So Mako probably just thinking that they're set up to take some mid and B pressure. இப்போ என் கேமரா கரெக்டான பிளேஸ்ல இருக்கா பாரு. ஃபேஸ் கேம் அந்த இதுக்கு தான் இப்படி வச்சிருந்தேன். அவங்க இன்டர்வியூலாம் பண்ணா நான் என்னடா பண்ணுவேடி? அப்ப கேமரா வைக்க முடியாதுடா. எங்க கிட்ஸ் 6 மெடல் சூப்பர்ரா வாழ்த்துக்கள். வராங்கடா. நைஸ் ஃபிளிக். He is almost down. Flash. Bonus conversion for Fnatic is massive for them. But still, he managed to take one down. After going down a map here in a best of 5, and this is where you start to see the experience shine through a little bit. They've been in tough spots like this. Yeah, I think the deeper the series goes, Thambi DRX இன்னும் ஆட ஆரம்பிக்கல இருங்க. Fnatic to start shining. Having said that though, we've talked a lot about how this is going to tie the best that DRX has ever done. They haven't made it to a big final. I think the Fnatic have ever done at Champions. இவங்க இதுல Bane வந்து he should be playing A. They've never made he it should to not be in mid. Okay, mid push போறாங்க. DRX looking to try to take the fight to them in mid on a bit more of an eco round. Almost spotted him. Squaring up. Look at that. The Kayak popped off again. Man. Really thrown together at the last Bane pistol ஆலே அடிச்சான் அவனை. Not quite with the follow up. Gun இல்ல இவங்கிட்ட. Free கிட்ட இன்னும் இல்ல gun. சரி now no midல அங்க heavy push வந்ததனால they now no இங்க இல்ல பட் ஆனா இங்க ரெண்டு பேர் இன்னும் இருக்காங்க. No good flash. Put it. Backing away here to trade intact here from Crashies. Okay, nice. They combine their might and that is a foul. Fnatic ஏதோ கொஞ்சம் aggressive ஆடுறானுங்க. Yeah, like determined. But ஆனா அவங்களோட நேச்சர் இப்படி கிடையாது. They'll be like ஃப்ரீயா ஆடுறவங்க அவனுங்க அப்படி ஆட மாட்டறானுங்க. இது ஒரு crucial-ஆன கில்டா அது. அவன் அடிக்காம விட்டுறானா அவனே இவங்க ரெண்டு பேரையும் அடிச்சிருப்பான். 6-0 beginning for the Viper player and final kill. Mako just melting into dust. This round though, DRX finally get rifles back up. So this is our first proper rifle v rifle round. Flashback with an op as well at A-Link. Looking towards it. Haunt not broken. Hyunmin can't get out until just now. The best line as well. Look at the uncertainty in the way that Flashback's aiming. Michael down the reactions as well. Boaster is really quite brave. The reload hurts. ஓடிட்டான்டா flashback. Boaster அங்க தான் இருக்கான். ஓடிட்டான். Really early in the round. Crash going to be fading soon enough. Fnatic though looking to see if they can increase the pace. Kayak's in. Oh, he falls. No. This guy completely ISO from the rest of his team. See, இவன் வந்து சோவாவே ஆடி இருக்கலாம் போல. Comes in. Bane had util in his hands. He wasn't expecting them to be all the way on site already. And his pace is just so unorthodox for the way that Fnatic like to play. Normally the slow siege, normally the ones to take their time, but Chronicle is down. Turn at least to kill going his way. Dimensional Drift now is going to get that extra information. 1 2 3 மூணு பேர் ஸ்பாட் பண்ணிட்டான். To the fourth and he's found it. Now going to be calling for the rest of the team to see if they can collect these kills. Oh, there's a good blind. Flashback, exits, Crashies! Delivering it okay, right so Fnatic are taking this. Goes both ways, and now in a 2v3. Still all onto Hyunmin. Mako, see if they can find a way back past this one, but the smoke only just earned up. And Alpha's ready. He's got a shorty. Held in hands, ready for the peak. And the mentality is starting to shift on Fnatic. Right. இதுதான் நீ பண்ண கூடாதுன்றது. இதுதான் எனக்கு பிடிக்காது Fnatic பண்றது. அந்த attitude. You're going to see the energy and the mood go up massively. But DRX are making some huge mistakes to allow Fnatic in. ஆமா. We saw Alpha get the walk. DRX are not playing to the market. Kill on Mako, round 3, I think that was. Nice, come on! Here in round 5, Bane has got util in his hands. He's just not expecting Kayak to be as deep as he actually is. Timing is insane. இந்த மாதிரி தான் கிரிக்கெட்டரமா ஆடிட்டு இருப்பான் Fnatic. The cues on when Fnatic are looking to try to take space and fight. DRX doesn't get easy. Come on. No real shields to work with. Oh my god, I mean, they picked apart. Yeah, that's just a kill through a wall as well. Most has been spraying that. Was looking to put the damage on Hyunmin in the previous round. அதுக்காகவே எடுத்து வந்திருக்கான் பத்தியா. Throwing away the gun to make sure the DRX can't pick anything up as they backfill some space in A main.
It's been clinical so far in this attack half for Fnatic. Just with the Sheriff, spots a player. One That is shot. a nasty shot. Tries to adjust the aim in time. Cooling down the Sheriff, but unfortunate. Not able to get that second. It's all Fnatic again. Laying claim over towards the site. Doubled up now by DRX Alpha. It would have been contested with this guy. Hinder dropped down as well. 5 HP. Shorty in your face. Gets a gun. He could save that. The upgrade, but again, plant down. 1v3. Fnatic. But he's saving. Fully drilled in and now looking to see if they can do that extra damage. Him and realizing he can't play for this one. And it needs to be. They will try to take him down. A pause, a tactical. ஆனா போல அவனுங்க மிட்ல கிராஷஸ் மட்டும் தான் ட்ரை பண்றாங்க. அவங்க ரெண்டு பேர் சைட்ட ஹோல்ட் பண்றாங்க. மேபி யுன்மே நாங்க வந்து அடிச்சா என்ன பண்றதுன்னு ஹோல்ட் பண்ணிருக்கானுங்க. அப்படியே தான் நடந்துருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும். DRX have got the wrong read entirely on the tempo that Fnatic want to play at, the style they want to play as well. They don't have footage of Fnatic playing this map at Champions, but it's not like that stopped them from having a great result on Sunset. Both of these maps, Sunset and Corrode. So far now, 6-0 here at Champs. But Fnatic, as the desk was pointing out, we're having a lot of domestic success, or at least a little bit of domestic success. Timeout call பண்ணுங்க. ஒரு timeout call பண்ணிட்டு. The 2 times that they pulled it out in EMEA. Try regrouping. And those teams that they beat, the fans of those teams that they beat as well, in a very familiar spot actually, rooting for Fnatic to save the region in another end of a tournament. For sure. The weight of expectations, and that goes both ways. We'll see. Timeout, like I said. Weight and expectations you're carrying. Or a timeout call. Okay, bro, I kilometer from train now. Hot minute for EMEA. It's been a long Need to change auto. And I mean, an even longer time if you want to. Yenada train la irka? We'll join later. Okay, okay da. Oh yeah. You'd have to go back to 2022 Copenhagen for FPX. Oh, okay, okay. வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கியா அப்ப? Looking at Chronicle actually lifting the trophy. Okay. Almost lifting the trophy. Tramல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பட் ட்ரெயின் சொல்றியா இல்ல உள்ள இருக்க நம்ம இது மாதிரி அது லோக்கல் ட்ரெயினா அதான் ஓகே. Huge talents from all across. அதான் நினைச்சேன் என்ன ஒரு நிமிஷம் இங்கே தான் வரியா நினைச்சேன். Outside of their region when it comes to crashes. And they managed to recover here really nicely in map 2. அவன் என்னடா பண்றான் இன்னொருத்தன் இவன் தரணிலாம் என்ன பண்றான்? I personally would like to see them try to take the சரண் இன்னும் பெங்களூர் தான் இருக்கானா? But I think a big problem is just that மகேஷ் எப்பயா திடீர்னு வருவான். do a delayed refight into mid. And I would imagine that Boaster's going to call a reaction, like a quick reaction off the back of that, because the tempo that he's calling Mako 0 kills la irukkan. Faster than usual. He's not doing those 30-second சொன்ன மாதிரி இவனுங்க actually தப்பான இதுல ஆடுறானுங்க. They are reading it completely wrong. Really catching DRX off guard. Corode யாரோட மேப் இவனுங்க செலக்ஷனா அவனுங்க செலக்ஷனா? Don't stop. They're going to at least. They're trying to contest this Viper wall. This is the big flashback. They want more information over towards B main. Opping this line though again. Put a wall in your face. Prowler is hard to clear you out. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு Prowler exchange பண்ணிட்டாங்க. They also want to try to defend this ult op. There's 3 players, one away from an ult. Tap, clone broken early, so the wall will remain intact. So now they know. He's got his ult online. ரெண்டு பேர் இங்க இருக்காங்க. Yoru and Fade. Gearing up for the exec. Hyunmin is nowhere near to counter ult. Flashback. No way you're taking this peak, man. I mean, you're crouched. அவங்க வீக் பண்ணானே இருக்காங்க. Patience. 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 No, just almost ஒன்னு கொண்டுட்டான். Fnatic sending this one flying forwards. Thorn's going to be used to try and slowly approach, but it's still guarded and all the weapons torn away. And at the hands of these DRX players, it's up to them now to put a stop to it. But again, they go over the wall together. Emphasis being placed. No. And the gun does not come back in time. Success once more. Fnatic are coming into this one drilled, ready. Discipline in their hearts. The late claim to most of this one here. சைட் கண்ட்ரோல் எடுத்துறானே ஏன் பிளான் பண்ண மாட்டறாங்கன்னு தெரியல. அல்ட்ல தான் மாட்டிருந்தாங்களா? அடப்பாவி. 7 rounds in a row. No. DRX completely என்ன பண்றாங்கனே தெரியாத மாதிரி பண்றாங்க. Unable to use his primary weapon. இதெல்லாம் ஸ்லோவா மாட்டிருக்கானா அப்ப போய் அடிக்க வேண்டியதானடா. என்னடா பண்றீங்க? Giving it from across the stage, a 7-0 beginning. Hey, he's gonna pull the headphones out. என்னடா பண்றீங்க? You know it. That's crazy. 0-7, but still you'll see. Turnaround though as well. You can see the mentality difference. I don't understand what DRX are up to over towards B main here. If இவங்க காம்ப் நல்லா இருக்கா இல்ல இவங்க அப்படி மட்ட மாறறானுங்களா தெரியல. Actually காம்ப்ல ஒண்ணும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல. Literally both are same now. Except for Roman, இல்லையா? Except for Roman and Vele.
இல்லையே இவங்க டபுள் டியூலிஸ்ட் தான் இவங்க. அவங்க Gatecrash is going to be fading momentarily. Will be forced to use it. ஓ டபுள் கண்ட்ரோலர் அவங்க. Chronicle and Kaya gets out of there anyway. Okay. And I guess they can feel a little more confident that it's not going towards B. Yunmin starts to back away. But the A site has not been well defended either. No. You have the Thorns and just flashback, umming and ahhing. No. Trying to hold this one back. No. Slower approach. And now you see with the Utils sent forwards. That's going to give the right timing, at least for DRX. To see if they can flip. See, இதுல டபுள் கண்ட்ரோலர்ன்றது நல்ல காம்ப் தான் actually. ஏனா நிறைய ஆங்கிள்ஸ் நிறைய இது கவர் பண்ற மாதிரி வரும். DRX here, but they don't have the weaponry still. Will it stop them? TP now into the corner. Maka wants a little bit more extra info. Ada. Enada harran. What a risk he made again, but it's got that watchful eye on it. Yunmin, 10 HP in a dream, and it will remain just that. Fnatic. What are they? Complete domination. சரி இவன் பாட்டுக்கு ஓடுறான். சரி ஓகே. They're pushing and pulling. A masterful performance here. 0-8. Literally they are not doing anything. Leading the orchestra to an 8-0 beginning. Everywhere they go, they're just finding DRX making small errors. I mean, in this round, okay, they're working with lighter weaponry as well, but I feel like DRX are not falling back into more standard defensive procedures. I mean, there's best of 5 and they lead you guys. That we see a lot of the top teams using it. DRX maybe just not comfortable anchoring with their comp that loves to try to take fights. They can't find those fights. No. அதுதான் நான் சொன்னல இவங்களுக்கு என்ன பண்றானே தெரியல. Actually midல டீப்பா ஒரு ஸ்மோக் போறனா உள்ள போய் கண்ட்ரோல் எடு. அந்த ரீகான உடைங்க. Take mid control. He was just slow defaulting and putting fakes all around. Constant pressure applied. The flashback. He's not being able to get anything done with his off. It's okay. You're right. Calm, relax. Relentless. That DRX were only able to put up a single round on the mid control இப்ப எடுத்துட்டானுங்க. Kayak with another ult to work with. It feels like the ult snowballs never stop for Fnatic. Bowen gets a free break on the wall as well. Freeing at least with an ult to try to hold on to B, right? So he doesn't have to be super worried, but there goes Mako. No man, இருக்கிற ஒரே கண்ட்ரோலர் தான். அவனும் போய்ட்டானா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? Literally DRX is doing nothing man. Strats எதுமே இல்ல கொரோட்ல. அப்புறம் எதுக்கு கொரோட எடுத்தானுங்க? இவங்க எடுத்தானுங்களா? அவனுங்க எடுத்தானுங்களா? Real step up from him. Now you're seeing ult's going to be popped off. All earned prior. Kayak's behind. That's Steel Garden. Hello. Where's he going with that one? They're trying to combine their might again with a util to follow through. Virgin Paths. That's enough of a slowdown. No, ulla varla. No one's home. No one entering into this side. The pit's going to be layered down anyway. That's going to attempt to get nice. DRX answering back. It's a quick pivot. Fnatic. Not looking to contest over 2v3. now and going to get that mad you guys can do it. Come on. Ella health la irkeenga. Full health. Avanungalum full health. 2v3. Can hold the horde off for a moment. It's an onslaught now. It's going to be Yunmin ulla bonda adike paakran. That slightest of off angles and that no. Podu. Nightfall on top of it. He's not able to take that fight. Stand his ground towards it and the back. Buy your time. Instinct kicking in, the awareness in the back of his mind. Main info. Locations. No, 30. No way. No. எதுக்கு வெயிட் பண்றதா அவன் அங்க அடிச்சிட்டு இருக்கான் கடகடா போய் அடிக்க வேண்டியதானே லிட்டரலி but ana Crashes is used to these things. He clutches man. நிறைய கேம் பாத்திருக்கேன் Crashes will clutch it like nothing. What a performance. Reminiscent of some of his very best. Incredible awareness with the Nightfall that there was one on the flank because the ult caught two. And he manages to break the horn, put the fight forwards and go back to catch Bane as well. Monstrous stuff out here. You guys had this man. How did you guys let it go? Mako, actually honestly சொல்றேன் கரோட்ல உங்களுக்கு என்ன பண்ணனும்னு தெரியல. அங்க டபுள் பிக் பண்றதை விட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தரா வந்தானுங்க லைனா. மிட்ல இருந்து ரெண்டு பேர் டபுள் பிக் பண்ணிருக்கலாம் at a time. பட் ஒருத்தன் வரான் அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் இவன் வரான் அதுக்கு அப்புறம் இவன் வரான். 9-0. இந்த 3 ரவுண்ட் எடுங்கடா போதும்டா. come on DRX. DRX could still lose on Corrode and win this lower bracket final, but you got to make sure that you can handle the heat. And so that, I mean, even more than strategy, that's what I. The best of 5 dana hai, best of 3 liye. Of course, correct. See if we can put any sort of semblance of rounds on the board.
towards it here. There's only a few left to play for. 3 more rounds in this half. Essential, goes without saying here for DRX. Both timeouts being blown here early because ஆமா பெஸ்ட் ஆஃப் 5 தான். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் தான் கொடுத்திருக்காங்க. இல்லனா டிசைடர்னு போட்டுருப்பான் அதுல ஹேவன்ல. See, they have got a good comp actually. Fnatic. There was no real pushback. This crowd is going to be broken on top. No. It's a flash and a peek with a paranoia again, but it's not really put உள்ள together போனதே too well. தெரியாது. அவன் உள்ள இருக்கான். Kayak is deep inside. Smoke dissipates and Hyunmin spots it out at least. That's going to be a saturate layer down at the feet. Attempt to slow this one, but again, Fnatic. They temper it, they hold it, they let it simmer. They wait for the peaks to come to them. Again, the fights are taking. It's emphasis being placed on DRX to see if they can step up and make their mark, but it's just not possible. Weaponry disadvantage, flashback. 8 bullets. Whistle down, barely alive. He's going to be limping into this next engagement. And Boaster, lovely dodge at a flash. Bullet to the chest, the flashback. That's 10 rounds. So 10 rounds. 10 rounds literally. ஒரு ரவுண்ட் கூட அடிக்கல. நான் சொல்லலாம் அவன் காம்ப் சரியில்லை. இவங்க டபுள் கண்ட்ரோலர் காம்ப் எடுத்துட்டு போயிருக்கானுங்க. அவனுங்க பொசிஷனும் சரியில்லை. இனிஷியேட்டரை கொண்டு போய் இதுல போட்டு வச்சிருக்கான். ஏல போடணும் இல்ல மிட்ல போடணும். இவன் பி குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். And Mako midல ஆடணும் ட்ரை பண்றான் ரொம்ப அந்த ஸ்மோக் போட்டு. But he is not having success at all in mid. Literally பார் ஒரு கில் இருக்கான் 1 in 10. Mako not able to control. Okay, now he's playing A. Okay. So ரெண்டு டேவலர்ஸும் மிட்க்கு போறாங்க. Wise. Okay, this looks like a decent இது. But அப்போ கூட நான் என்ன சொல்லுவேன்னா maybe Yoru can play with Wise and Fade and even Yunmin can focus mid. I'd have liked to see DRX try to fight A main a bit more and give up B and just lock Alpha out of these spots. They've been guessing the whole time. Where's the hits landing? Losing mid control nice and early. Yeah, losing mid, losing A main. Don't. You saw him. But he has an operator. Don't peek him. That might give him the timing to take here. Flashback is going to hold this one back. There it is. They lost one controller, which is good. But it seems to be speeding up off the back of this No. one. Flash up and overhead. Last game பக்கத்துல கூட இல்ல. But info is given. இங்க தான் இருக்கான் காயாக்னு தெரியும். He slowed இல்லையா? He slowed, man. Cornered 3 பேரு. 3 பேரு. He still has operator. Main. So finally ஒரு ரவுண்ட் எடுக்கறாங்க DRX. யப்பாடி இதெல்லாம் எப்போ நான் சொன்ன அப்பத்துல இருந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்க இருக்க கூடாதுடான்னு. மேக்கோ பார் ஏ வந்தா எல்போ அண்ட் கண்ட்ரோல் அகைன். அதுக்கு அப்புறமா இப்ப பார் ரவுண்டே அவனுக்கு தனறானுங்க. இது வரைக்கும் மாக்கோ மிட்ல புஷ் பண்ணி செத்தான். போடு. This is how it should be. Come on DRX, you guys can do it. And you've got to expect that with Fnatic preparing for this map, they would have been thinking about DRX's attack half. Because that's what's been given people. இதத்தான் இவ்வளவு நேரம் பண்ணல. அதத்தான் நான் சொன்னேன் இவங்க இப்படி தான் பண்ணிருக்கணுமே. This a bit more of a standard one. Yoru takes a fight towards mid. Nice. Waylay makes sure that you can't. This was a play from DRX. இது வரைக்கும் இல்ல. Literally 10 rounds போயிடுச்சு. 11th roundல தான் ரியலைஸ் பண்ணி ஆடுறானுங்க. எப்பாடி. The op has been stuck behind smokes for the whole game really. But he's going to try to make it work. Okay, now this looks like a decent இது. And again, okay, பரவாயில்லை. That little perch. All taken care of. Feel aggressive push தேவையில்லை. Presence here from Fnatic over towards A main. ஆனா தெரியும் info இருக்கு clear-ஆ. B mainல யாரும் இல்லன்ட்டு A ல இது. On either side. I know at least 2 players repositioned, but a spam No, as well. Hold. It's a competitive man, not a ranked game. Fnatic. பட் இப்போ இவங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறாங்க எல்லாம் A ல ஸ்டாக் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைச்சு பிக் மிட் திரும்ப போறாங்க. They could fake B. Faking B நினைக்கிறேன். Chronicle போறான் பார். Chronicle and Alpha are going to go and fake B. But now the Viper Wall can just go up and down. And DRX have lost. But again, A ல தான் இவங்க இன்னும் இருக்காங்க. 3 பேர் இருக்காங்க. Because that's where they've heard people. But now as the Viper Wall Yunmin என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இங்கிட்ட ஸ்பானுக்கும் இங்கேயும் ஓடுறது மாதிரி இருக்கான். So they are buying it. The faker they are buying it. Rotating. Yunmin rotate பண்ணிட்டான். It's a guessing game. இப்போ மிட்க்கு போறாங்க. At least over 20 seconds as well from one side to the other. It's brutal. Yoru, you could use your ult, pop your ult and go.
ஆட டைமிங்க பாரு ரெண்டு பேர் மிட்ல இருக்காங்க அல்ட் போட்டு மிட்ல போடா They might be overcooking this though. They're going to use the steel garden as a ஓகே ரீடேக்கு வச்சிருக்கானா மிட்க்கு வராங்க எல்லாம் நோ நைஸ் குட் அல்ட் spotted 3 people spotted see if he can exit out into them. Flash is held into the hand, but again their weapons removed, but not inspecting it, not clearing it. Finally the weapons are free into their hands. Youngmin trying to jump. No. ரெண்டு பேரும் விஃப் பண்ணானுங்க யுன்மினும் விஃப் பண்ணா ஃப்ரீயிங்கும் விஃப் பண்ணா ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி தான் இருக்காங்க ஆளு ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி தான் இருக்காங்க யுன்மினோட சரியான விஃப் பட் ஆனா we cannot blame him entirely not every round at this point they know exactly where he stands. முடிஞ்சிச்சு 11-1 in the first half literally Fnatic dominated this completely DRX என்ன பண்றதுனே தெரியல அவங்க காம்புக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல they did not use the util properly as well எவ்வளவு நேரமா நான் கால் பண்ணிருந்தேன் மிட்டுக்கு அல்ட் போட்டுட்டு போடான்னு லூசு போய் அவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு சரி ரீடேக்குக்காவது யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் அதை அதுக்கும் நடுவில் அவசரப்பட்டு போயிட்டான் அண்ட் யுன்மினோட விஃப் ஃப்ரீயிங்கோட விஃப் இட்ஸ் ஓகே ஒரு மேப் 1-1 அப்பதான் இன்னும் லேட்டா போகும் இல்லைன்னா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் 7 மணி 8 மணிக்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க கடையை பெஸ்ட் ஆஃப் 5 தானே போட்டோம் Et le prince des G2 m'a rejoint à l'arena. இவன் எதுக்குடா அதான் போயிட்டாங்கல வீட்டுக்கு போக வேண்டியதானே At the arena, it's a pleasure to have you here, Jacob. Of course, the first question I wanted to ask you is: we know it's always a bit bittersweet, you know, to be out of the tournament and to have to watch it. Yet you stayed with us in Paris. So, what has made the experience enjoyable, nonetheless? I mean, being in Paris has been amazing. It's a great city. I love going out. Now I'm here as a fan. I get to be in the crowd, feel the energy, feel the roar, and cheering on these two teams. I mean, two great teams. It's been a blast, man. I've been enjoying this side of the competition as well. It's also nice to take like a side step also sometimes for sure. Donc première question, on sait que c'est toujours un peu pénible d'être éliminé d'un tournoi et de devoir le regarder. Qu'est-ce qui a fait que ton expérience à Paris s'est quand même bien passée? Et ben je suis content, j'ai l'expérience des fans, je peux rester aussi avec le public, regarder ces deux énormes équipes s'affronter et j'ai aussi eu le temps de visiter Paris, passer un peu de temps, sortir aussi et j'aime beaucoup la ville. And now I'm going to have to ask you the mastermind to judge two masterminds. The battle of masterminds here between Mako and Boaster. We know they're very good IGLs, different styles, but who do you see victorious on this series and why? I mean, if you see the energy from Boaster right now, I gotta say Boaster. He's putting on a show for all of his European fans out here in Paris. He's looking like a king out there. Someone I look up to. I mean, he's a great leader for his team, bringing in the energy after a hard map one. And now they're up 11-1, so I gotta say Boaster. Yeah, they're having a great recovery on this map. Donc deuxième question, plutôt Boaster ou plutôt Mako en IGL? Et ben j'ai envie de dire Boaster. Vous avez vu les danses qu'il nous fait, l'énergie qu'il nous met ici. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et je le regarde aussi de très près. Merci beaucoup, Valine. Merci les gars. Merci les gars. Thank you so much. Thank you for joining me. Let's see if Tati can take the win on the second map. Unbelievable stuff really from Fnatic overall. So okay, close this map சீக்கிரமா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு DRX they are not going to make a comeback in this. Let it go 1-1. 1-all. Remember that clutch that we just watched and saw, but this is a guy that is dead set on making it to another grand finals at Champs, doing it for his team, putting them into that experience, giving them a taste of it. Something that Fnatic have never really been able to grasp. It's the furthest they've ever gotten in Champs. Yeah, you know the funny thing too is the team that Crashies had to beat in order to make that grand finals was Mako's DRX. Yeah. And that was an incredible barn burner of a game. Lower bracket final in 2022 at Champions. Went all the way. Full 5-map series that left DRX heartbroken, shattered, and hit their ceiling that they've never quite been able to repeat. Here, managed it, and looking to take that one step further along, but it would be one hell of a comeback. They have to win the pistol here, and every exec has to be perfection. Yeah, I mean, I'm not even ready to discuss it at this point. This is really just looking ahead to Haven. Yeah, unless we see that miracle magic. But it does need to be perfect. Across the board, there's a wall in your face, a lot of damage and bullets coming on either way, but Alpha falls. Wall even being baited out in the process. It's caused a bit of a scurry in the camp of Fnatic. So எல்லாரையும் B க்கு கூப்பிட்டீங்க. Players repositioning. இப்போ திரும்ப A க்கு போறாங்களா? Arriving over towards B, but calling again for the pause. Okay. Complete rotation from B to A. Pistol round. And Crashies should have heard everything. Crashies should have heard everything. Footsteps potentially. Yeah. It's walking around. Okay, freeing. Watchful eye on it. They are not rotating. B விட்டுட்டாங்க. கம்ப்ளீட்டா விட்டுட்டாங்க B. From their other.
So there are a lot in Spots out the some mid. plays in mid as well, so can give that info to Mako that A is probably going to be a little திரும்ப weaker. திரும்ப B குள்ள போய் பார்க்க போறாங்க வந்து. Still be a player hanging over மிட்டுக்கான towards ரெண்டு பேர் B புஷ் for the பண்றாங்க. re-hit. Should be some exploring through mid off the back of that flash. So DRX take a lot of space here on the A side. It's all theirs, essentially for free. So they got a backup policy. I'm going to wait towards it. flashback. It's your opportunity, brother. Test it soon enough. Time running a little bit short there. Just a few stray shots missing the mark. So they now know still ஒருத்த மிட்ல இருப்பான்னு நினைப்பாங்க. Fnatic can still take this one, and as well as they take it together, trade it out at least with the Chronicle gets this. it now. Is raining and hammering down those blows. ரெண்டு பேரும் low தான். Chronicles literally 10 HP. Really landing onto the opposition. Literally 10 HP. Nice. Be the one to collect. Over the course of this tournament, he has been a clutch play, has been able to step up when his team has needed it. But again, it's just one piece of the puzzle on a map like this, and you got to keep it going. But இவங்க எதுக்கு இவ்வளவு சண்டை போடுறாங்க உயிரை கொடுத்து எனக்கு தெரியல. டக்குனு முடிச்சு கிளம்ப That's the வேண்டியதானே. kind of thing that they need in order to get started. But it's just so difficult. என்னடா ஒரு ரவுண்ட் தோத்ததுக்கு இவ்வளவு சோர்வா இருக்கானுங்க Fnatic ஃபேன்ஸ். ஒரு ரவுண்ட் தானடா தோத்தாங்க இன்னொரு மேப்பே தோத்த மாதிரி இது பண்றானுங்க. I would say down 11-2. And it's not to say that DRX don't have an incredibly powerful attack side. You heard it from the desk as well. Sadil was talking about how much he enjoys watching the way that they coordinate the two duelists together on their B site execs. But at some point, someone on Fnatic is just going to make a big play to be able to win them around. They have too many stars. Too many hitters. Be relying upon it. Hello. Oh, okay. Portal closed. Slight spot at the back nice. side. Okay, flashback is going to be jumping on the chance. He wants to draw out the blood here. Freeing. இத வச்சு அடிக்கிறான். B mainல 3 பேர் இருக்காங்க. B mainல 3 பேர். Nice. He gets 2 which is very crucial. But ஆனா கண்ண கொடுத்துறான் அவன் கிட்ட bull pop. Chronicle can clutch him. No. Chronicle can clutch 8 bullets. 8 bullets. We were talking about it. Yunmin, you gotta wait. Yunmin, you gotta wait. Don't. Yunmin. Deliver those blows. No. Oh my God. An ace. 5 HP. 5 HP ace or oh boy. Gun எடுத்துக்கடா. build எங்கடா பிளான்ட்க்கு போற gun எடுடா பல்ப் அப்படா. Almost man. Chronicle almost clutched it. Ever present with Fnatic. That round should have had no sting to it whatsoever. இது முக்கியமானது பெயினோட 2 கில் இந்த கில் மட்டும் அவன் எடுக்கலனா ஈஸியா முடிச்சிருப்பான் அவனே and Chronicles got that kind of sting to him, that kind of danger. He's ruined their bonus round, so now there is no bonus. DRX have to force. Look at the weapons. And they have to win. Yeah, the weapons themselves are not great, are they? Double 2 Guardians. Odin on the other side of Fnatic. Oh, filthy stuff. CS viewers, avert your eyes. What you might be about to see. தப்பான இது போடு தப்பானது கிராஷிஸ் தப்பான இது தப்பான ப்ராப்ளம் அவன் ஆக்சுவலி அவன் நினைச்சான் அங்க தள்ளிட்டேன்னு நினைச்சான் பட் அங்க தள்ளவே இல்ல இந்த வாலுக்குள்ளே செவுத்திலே முட்டிக்கிட்டு இருந்தான் இவன் அழகா நடந்து போய் அடிச்சான் Chronicles in mid ரெண்டு புல்லட் அவனுக்கு வேணும் That's a weird beginning to the round, but நினைச்சீங்க ரெண்டு பேர் போறாங்க but Boser is alone at B. But they've lost Hyunmin is holding mid. Normally the guy that's going to be doing the Mako big smoke will push them to A. And playing so B அவன் B out போறான் பின்னாடி இல்லையா Actually neither of their duelists are going to be playing. இது கேட்டிருக்கும் இந்த ஆர்ப கலெக்ஷன் கேட்டிருக்கும். So they're just hoping they'll take it for free with a Nightfall. This will hit on him. This will hit on him. Yes, it did. So he gets one. போஸ்டருக்கு சவுண்ட் ஒண்ணுமே கேட்காது இப்ப எதுக்கு யூட்டில் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வெயிட் பண்றா ஃபிளாஷ்பேக் ஸ்பான் கோ ஸ்பான் சைட் கிளியர்ரா அட என்னடா பண்றானே இவனுங்க அல்ட்ட போட்டு எதுக்குடா உள்ள வராம இருக்கான் ஒருத்தன் தான் மாட்டனான் பட் ஆனா உள்ளே வர மாட்டறாங்க பாரு 3 பேர் இருப்பாங்கட்டு இவ்ளோ டைம் கொடுத்தா எப்படிடா brought these Fnatic players together. I'm worried about the clock here. Yeah, 22 seconds. 20 seconds irukku. Bodies and players in position. Flashback, refight towards it. The flash not good. Oda lose payla. Favorable fight to take. Hey game ஆடுறானுங்க எனக்கு புரியல. actually DRX வேணும்ட்டே விடுறானுங்களா? Landing like this. Mako straight back to the spectator seat and what a mistake to make us just like that. It's flipped on its head. A 2v3. Pain and freeing. Everybody wants to push this one back, but Boaster util available to start. It's going to be deaded. Pushing them back and away out of the fray, and
fight to be taken again, but a wall in the face of Bane, so damn uncertain. It's a tap. Looking for that reaction, looking to see where these DRX players are lying around. Snappy in Gets the one, end, but the but reaction even is kill sharper than eduthavano. that. 3 bullet Too many ganna bullets left maathitan. remaining. Time under the fuse. Avladha mudinju Time pochu again ponga. is drifting. Boaster to be Mannu defended. mari It's a aadittu hard one to irukanga. a tap. Time still away for it. Where's the Hey, swing? என்னடா பண்றான் அவன்? He must have crashed or something, man. Where is it? He's just not even taking the fight. That's so unfortunate. He's just AFK in B-Link. Oh, man. He's just sat there with a Guardian. I mean, that's a tech pause for sure, but that's, I mean, that is straight இந்த ரவுண்ட் என்ன பண்ணுவானுங்க? That's a heartbreaker as well. Damage done. You can't be rolling that back. Presumably not. Oh, man. I don't even know at what point in the round. I mean, I was focused on the retake happening, wasn't looking directly towards flashback. I have no idea when. whole stadium அப்படியே silent ஆயிடுச்சு பாரு. High five there. Yeah, well done. Clean that one up easy. Good job, yeah. That is a killer. That's really unfortunate. A very winnable round actually there. ஒரு சாம்பியன்ஷிப் இதுல. But 12-3 up for Fnatic. சாம்பியன்ஷிப் இதுல இந்த மாதிரி நடக்கலாமாடா? என்னடா பண்றானுங்க? என்னடா பண்றானுங்க? Sure. Yeah. Seriously. At the same time though, we're talking about tilt. We're talking about mental burdens that you must carry. There's another one. It's the kind of rounds that happen where you just got to get it out of your mind. If you get onto the next map, you got to not really be thinking about what could have been. No. Because there was a real chance there in that spot. That's just a heartbreaker of a round for freeing to crash at. It is a crash as well. We're going to be getting into the game momentarily. Oh, it was freeing, sorry. I was getting mistaken there that it was flashback. But yeah, pretty devastating. Yeah, absolutely. For now, though, as well, we can follow up. I believe we'll be getting into the game soon enough. We'll see. I'm sure I'll be back. But you're right about the mental resilience. I mean, this is going to test a team like DRX. So untested, so unused to these big stage, flashy lights. They've been trying to take it one game at a time. That's what they've been saying the entire time throughout this tournament. Yeah. Following yesterday's win over HyperX, we did speak with Mako for this Omen player moment, so take it away. 안녕하세요. DRX에서 IJ를 맡고 있는 마코입니다. 저는 이제 그 전날 밤에 뭔가 2대0으로 이기거나 질 것 같다라는 생각을 했었어요. 일단은 되게 생각지도 못한 자리에 와 있다고 생각을 하고 있지만 뭐 오늘의 승리처럼 다음 경기만 또 생각하면서 기다리고 있습니다. 내일. 오늘의 결과보다는 그냥 오늘 열심히 하자라고 말한 게 이제 팀 전체적으로 그렇게 말을 했었고 DRX 하면 꾸준함인데 그 이유는 저희가 5년 연속 챔피언스를 진출하기도 했고 항상 좋은 모습이든 나쁜 모습이든 꾸준하게 진출을 했었기 때문에 이번에는 좀 더 높은 곳으로 향하겠습니다. 푸나틱을 이미 플레이오프 때부터 첫 경기에서 만났었고 저희가 유리한 상황에서 졌다고 생각하기 때문에 오히려 좀 더 좋은 상대를 만났다라고 생각하고 있습니다. 푸나틱한테 졌을 때 배웠던 거는 뒷심을 좀 더 챙기는 그런 거를 좀 더 경험을 쌓았던 것 같습니다. 보스터 우리 옛날부터 발로란트 씬에 같이 있었고 항상 챔피언스마다 같이 만났었고 지금도 또다시 만나게 되었어. 우리 재밌는 체스 한 판 다시 하자. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்றீங்க? அப்புறம் நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்க இது பண்ணிட்டீங்க அது பண்ணிட்டீங்கன்னு. தேவையில்லாதது டாடி.
Another brutal one here, but DRX get a sign of life, light at the end of the tunnel, I suppose, for them, because the round will be momentarily rolled back. Yeah, so the score on your screen at the moment, 12-3, but actually when we go back into the game, it's going to be 11-3. The decision being made there to roll back the round due to the game crash on the DRX side. So, yeah, that's going to offer an opportunity, but still, I mean, a massive, massive deficit here for DRX to try to get back up to. Close to having a conversation with somebody off stage here too. Yeah. A lot of confusion as well. Yeah, potentially. I mean, it's a huge kind of moment here in the lower bracket final. Interesting to hear from Mako, actually, after the previous victory that he had, looking forward to this game. They have played every single time, Mako and Boaster. They've been at every single champs. Two of only 3 players to have done that. Hell of a thread of fate that's woven between these 2 players. And it's back and forth every time they've played against each other at these big tournaments. It's, you know, one win to Fnatic, then a win to DRX. It's DRX's turn, if you believe in that kind of stuff. Yeah. The pattern recognition goes crazy in the human brain, always looking for suspicious elements where there might not be some, but you are right. If you want to follow that trend, it should be DRX's turn here, but now just trying to get back into the action as soon as possible and really just giving a bit of space to breathe. It's unfortunate for Fnatic because, listen, when you are so close to victory, so close to being able to get that turning point in a series, especially in the best of 5 like this, lower finals where there are no second chances. It's a brutal one. It's going to be weighing on them perhaps as well. They've got to be competitors about it though. They have to be resilient in their minds, and immediately calling a timeout off the backside of it is Fnatic. Time to discuss, time to talk it through. Yeah, Fnatic going into a timeout here very, very early in the second half. Some weirdness going on, but anyway. It is strange, this is now a tactical timeout. An opportunity for the coaches to actually have some level of discussion. So Milan gets involved here. They know what they're going to be up against. They know the kind of style that DRX are going to be playing. And when Boaster last faced against DRX in this tournament, he said the key is to disrupt them before they get into executes. That means taking the fight to them in mid. That means taking the fight to them in B main and A main and harassing them, taking engagements and peaks before they can set up. I didn't actually see too much of that though when they played against each other. I think DRX still got really nice attack sides going. On the center was glimpses of it, but but clearly it's something that they're like theoretically aware of what they should be doing. We'll see whether it plays out in the game. We're looking to head back into things here. A reminder that this is DRX coming in, choosing to force up, not play a bonus round out. A slight difference though in terms of the buy. Only one Odin for Boaster and a Judge for Hyunmin. So maybe just planning to go for that B exec where he dashes into a smoke or something. It looked like it. All signs point towards it and through B main. Flashback. Wants to apply the pressure, making them feel like they are taking that mid control. Keeping the players anchored to the spot here. Fnatic though, with a defensive setup, they've only got Boaster home. Odin in hand, he could make mincemeat of them if he's handed the right opportunity. Now you're seeing it. It's a Prowler, Thorns up and overhead. A double dash into that smoke to try and dominate that angle. Still it's Chronicle, he's forward, steps forwards onto the mark again. Now Horn lights them up and the bullets raining down. Still Boaster's going to be taking a dink of his own. TP's in to try and disrupt this play. Fnatic fast onto the scene, looking to see if they can make a play towards it. Really quick on the flank here, Kayak. Planted. Coming up behind to challenge Freeing. And that's a fight to be taken at 1 hour. Freeing dropped now, the pressure is applied from multiple angles. A pit is the extra element introduced here by Fnatic. Really ensuring that they do not let this opportunity slip. Bane going for the reclearance. 3v5, man. Well. You guys are down. Discipline. Holds his hand as an overstay is welcome, and he's going to be just harassing from the sides the entire time. The emphasis, the onus being placed onto DRX. They're the ones who have to fight their way past this one because it is a slow death from 1,000 shots, man. Burnt up again here for Fnatic. Coming into this one angry. Yeah, this one flawless. Look at the punish here on both of these players. Hyunmin punished inside the smoke. Chronicle anticipating that. And also the Odin being used to spam through the wall. Pretty similar to the way that Alpha just did it.
Not happy about it, are they? No. Shouting at them to roll around back again. You do not want to annoy Alpha. Yeah, the position the Boaster's using the Odin from, he's being able to get this angle where he spams into hut through a wall, which is a normal pathing that Hyunmin likes to go for. So DRX getting antied here on their attack sides. Big reads by Fnatic and a double hole, a double face. முடிங்கடா அடுத்த மேட்ச் போங்கடா அடுத்த மேட்ச் That one போங்கடா as well could easily be to counter Hyunmin when he takes his normal pathing over towards A-Link. Every player on DRX feeling like they have to be the ones to step up, but they just don't have the weapons for it. The shot's not landing. முடிங்க this map is down. Zor Fnatic right now, they have put on 3-12. You guys are not going to take 9 rounds in a row against them. Leading out the available DRX players now. There is no more chances and no more hope for DRX. In the hands of freeing, but short-lived for sure. Fnatic. 3:30. And we 1-all. 1-1 in this best-of-5 lower finals. Clean finish in the end for Fnatic. They're going to feel vindicated for that one. A 10-round lead. A DRX with a lot to shrug off after just being eviscerated on Corrode. Now we get into more comfortable territory. Now the next map coming up on Haven, one where these two teams have played before. They know each other intimately here. The storyline continues. Mako and Bose, the two vets who have been to every single champions facing off, squaring off. We're going to go to a quick break. When we return, the analyst will get us nice and ready for that Haven, the fated map. I want you to lose, stupefy them. No, I don't want to stupefy them. Should we stupefy ourselves then? Wait, I didn't think about that one. Yeah, stupefy. 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 Hey, Zestify. Oh my goodness, Zestify is out. Zestify. Oh, I'm dead. Holy shit. Oh my goodness. They're coming B. Ah! An update is required. Financial system updating. System updated. We will dance to get. The future of money is here. Feels good. உங்க ஸ்பான்சரா காயின் பேஸ் ஆமாண்டா தா ஆட் ஓடிட்டு இருக்கு பார் ஏண்டா அநியாயம் பண்றீங்கடா தினமும் வந்து அதே கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்க கிரன்ச்சிரோல் ஆக்சுவலி இது பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு போல இப்போ அனிமெல்லாம் அனிம் மாங்காவெல்லாம் பயங்கரமா எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கான் அவன் ஆக்சுவலி கிரன்ச்சிரோல் ஆனா அது கிரன்ச்சிரோல் நெட்ஃபிளிக்ஸோட இன்டிகிரேட் ஆயிருக்கா ஏன்னா நான் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல நிறைய பார்த்தேன் ஆக்சுவலி மாங்காஸ் அண்ட் இது ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த சேர் இருக்குல்ல இது சரியான சேர் ஆக்சுவலி நான் இம்போர்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் ஆனால் ரேட் எவ்வளோ தரும் அது 35லேருந்து 45 ஏதோ வந்தது இம்போர்ட் பண்ணால் 35Kலேருந்து 45K ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம இப்போ ஒரு கேமிங் ஆனால் இது உண்மையிலே ஒர்த்துதுன்னு வச்சுக்கோங்க 1 லட்சத்துக்கும் சேர் இருக்கு தெரியுமா நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வெறும் ப்ரொமோஷன் இல்லைடா அதில் ஆக்சுவலி நான் பார்த்தேன் கிரன்ச்சிரோல் வந்து அதில் இருந்தது உள்ளேயே ஒரு சேனல் இன்பில்ட் இது மாதிரி இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் இப்போ லேட்டஸ்டாக பார்த்து ட்ராகன் பால் ஜி இருக்குது அதில் இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா நருட்டோ இதெல்லாம் சீரீஸ்லாம் அதில் இருக்கு பே பண்ணணும் ஓ அப்போ அது தனியாக அந்த இது ஜஸ்ட் ஆடு மாதிரி அப்போ ஓகே ப்ரொமோஷன்ஸ் நீ சொல்கிற மாதிரி அது பண்ணி அதை தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் பண்ணணும் அப்படி வருமோ ஆனால் இந்த சீரீஸ்லாம் நான் இருக்குது அதில் அவைலபிளாக ஓப்பனாகவே இருக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸில் நருட்டோ அந்த இதுவும் ட்ராகன் பால்ஸையும் அவைலபிளாக இருக்குது அதுக்கும் கிரன்ச்சிரோலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லையா DRX மேப் பிக் சோ ஹேண்டிலி இஸ் ஜாப் ஆமா இது DRX ஓட மேப் பிக் எனக்கு புரியல கொரோனா எடுத்துருக்கானுங்க ஆனா ஒரு ஸ்டார்ட்ல ஒண்ணுமே இல்ல லிட்டரலி they just gave it up அனிம்ல நிறைய இருக்கு ப்ரோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆமாண்டா அதான் நானும் சொல்றேன் நான் நிறைய பார்த்தேன் ஆனா நான் நிறைய இருக்குன்னு பார்த்தேன் நான் பார்க்கல ஏன்னா நான் டிராகன் பால்ஸ்லாம் தனியாவே முன்னாடி பார்த்துட்டேன்
நருட்டோவை பார்க்கணும். ஆனால் நருட்டோ பார்க்கணுன்னா நான் முதல்ல இருந்து பார்க்கணும் திரும்ப எல்லாத்தையுமே. ஐ மீன் லைக் ஃபுல் இது அதுக்கெலாம் நம்மளுக்கு டைம் இல்லை. இப்போ மேபி ஒரு 5-10 இயர்ஸ் பேக்னா நான் ஃபுல்லாக உட்காந்து பார்த்துருப்பேன். ட்ராகன் பால்லாம் நான் ஃபுல்லாக பார்த்தேன். லைக் ட்ராகன் பால் பார்த்தேன், அப்புறம் ட்ராகன் பால் ஜி பார்த்தேன், அப்புறம் ஜிடி அந்த ஜிடியும் பார்த்தேன். ஆக்சுவலி அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாதுன்ற மாதிரி இருக்கும், பட் ஜிடியும் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ ட்ராகன் பால் சூப்பர் இருந்ததுல அதையும் பார்த்தேன். ட்ராகன் பால் சூப்பர் தான் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்னும் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். புது எபிசோட்ஸ் வருதோ ஐ திங்க் ஸோ. எனக்கு ஆனால் தெரியல, நான் ஃபாலோ பண்ணல, கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு. இவங்க அந்த ஒரு சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச் வைப்பாங்க தெரியுமா, அப்போ அந்த இவன்லாம் வருவானே, அந்த என்ன இன்னொரு பிளானட் இவன் கீரோவா அவன்லாம் அந்த இதெல்லாம் மேட்சஸ்லாம் ஃபைனல் அதெல்லாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் போட்டுட்டேன். அல்ட்ரா இன்ஸ்டிங்லாம் போனான்ல கோகோ, அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கல. அட்டாக் ஆன் டைட்டன் பாருங்க, நிறைய இருக்குடா. டெத் நோட்டு, அட்டாக் ஆன் டைட்டன்னா நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலி பார்க்கணுன்னா. டெத் நோட் பார்க்கலாம்னு தோணுச்சு நடுவில் அகைன் ஒரு தடவை, பட் அகைன் டைம் கிடைக்கல. இப்போ நான் பார்க்குற சீரீஸ்லாம் வெறும் ஏதாவது லைக் பேசிக் அதான். இப்போ ரீசெண்டாக இந்த பென்குயின் வந்ததில்ல அது பார்த்தேன். பென்குயின், தல்சா கிங்கு, ஈவன் நான் அது ஆக்சுவலி முன்னாடி அதே மாதிரி கேங்ஸ்டர் இது ஒன்று அது இருக்குமே, இந்த இட்டாலியன் கேங்ஸ்டர் ஸ்டோரி ஒன்று நல்லா இது. அது ஏதோ சம் சிட்டின்னு வரும், அது பார்த்துட்டு இருந்தேன். அது முடிச்சிட்டேன் ஆக்சுவலி, அப்ரப்டாக முடிச்சிருப்பான் அவன். ஆனால் நல்லாயிருக்கும் அந்த சீரீஸ். இப்போ நான் பார்க்குறது இதுதான். இப்போ அதுக்கு தான் அடுத்த எபிசோட்ஸ் வெயிட்டிங். சேம் வே இந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் இது வந்து இல்லை ஹவுஸ் ஆஃப் தி ட்ராகன், அதோட ஃபர்ஸ்ட் இது பார்த்தேன். இன்னும் அடுத்த செகண்ட் பார்த்தேன். தேர்டுக்கு தான் இது பண்ணணும். தேர்டுக்கா என்னவோ பார்ப்போம். House of the Dragon 2 series வந்துருச்சுல, 2 episodes. I mean, sorry, 2 season. Welcome back, friends. Before we take a look at that match, Deputy to the mayor of Paris in charge of sports, the Olympic and the Paralympic Games and the same. The city of Paris is partnered with Riot for Champions Paris as part of their 1-1. யார் வின் பண்ணுவா? DRX வின் பண்ணுவாங்கன்றா எனக்கு தோணுது. This was just a slip up. Crowdல completely they were out of it. என்ன பண்ணா ஏது பண்ணா தெரியல. Positioning was very wrong. யார் எங்க இருந்தா என்ன ஏது ஒண்ணுமே இது இல்ல இவங்க. So much for joining us here, both in the venue and of course at home. But now let's go ahead and welcome a guest to the desk. We have head coach extraordinaire, if you happen to watch the EMEA broadcast, which I'm sure a lot of you do. It's Pal here. Coach Pal, pleasure to have you here, my friend. Thank you very much. How's the event been? நாளைக்கு புது ஏஜென்ட் வருது. நாளைக்கு என்னோட ஸ்ட்ரீம் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி. ஏன்னா நான் அது காட் அப், நான் ஒரு வேலையா வெளியே போறேன். ஸோ வரதுக்கு ஈவினிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா I'll be joining late on the stream. பட் நாளைக்கு புது ஏஜென்ட் இன்னைக்கு நைட் மேபி இது டீசர் ஏதாவது விடுவாங்களோ. DRX தான் வின் பண்ணணும். அதான் நானும் எதிர்பார்க்கிறேன். Energy looks so strong, man. Energy they are like literally doing so good. Same way DRX நல்லா பண்றாங்க. Fnatic were going என்ன சொல்றது, doing good in patches, not like a wholesome show. இந்த ஒரு மேப் தான் இவ்வளோ நாள்ல ரொம்ப இது பண்ணி டாமினேட் பண்ணிருக்கானுங்க ஆக்சுவலி. பட் இந்த கிளட்ச்லாம் இருக்குல்ல, இந்த கிளட்ச்லாம் வந்து I don't know தனித்தனியா வருவானுங்க பாருங்க. இங்க அடிக்கிறான், அப்புறம் ஒருத்தன் பிக் பண்ணான், அப்புறம் ரெண்டாவது பிக் பண்றான், அப்புறம் இவன் ஓடியாரான். Literally he was 30 SP ஒரு புல்லட். அங்க டபுள் பிக் பண்ணாம எதுக்கு ரெண்டு ஒவ்வொருத்தனா தனித்தனியா வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. டபுள் பிக் பண்ண வேண்டியதானே, ரெண்டு பேரும் அப்படியே டக்குன்னு பிக் பண்ணிருக்கணும். ஒவ்வொருத்தரா வராங்க, எனக்கு புரியல. See, they were completely out of it actually. No, he was out of his mind. I mean, hit nearly 50% headshots during that map too. Absolutely insane stuff. Tremendous ADR. 290 ACS. Really playing phenomenal. I don't know, fade. As that Viper, that round, where he almost got the ace on the, eco, that was absolutely insane. Obviously, Boaster is doing Boaster things. Yep, he was... we have to give him props. I think that he played very well. Like, yes, he did get the 1v3, but Boaster was also part of that. He was also part of all the clutches. Coming into this match, we spoke about the importance of Mako on one side, of Boaster on another. Slow motion la vara gaadikitu irukanga. Doing Boaster things, so I guess he hit him with the Fortnite L dance. Okay, wasn't ready for that one. All right. Partly, I'm hoping he busts out the Macarena at some point in time. That'd be pretty dope, throw it back, whatever you want to do. The Macarena. With the Macarena. That really showing my age there. With the, Macarena. I know it. Anyway, you know
know it. You know it. Now, of course, though. And I'm just there in the middle. Oh, you don't know the Macarena? Wow, that is just a sad time. A sad time for society. All right, let's Heineken adல ஒரு மேடா Macarena அட பாவிகளா. இது தெரியாம யூரோப்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. Got shellacked. No way around it here. They certainly need to bring it back. This was 11-5-0-0 10-10 1-2 Mako completely ஒண்ணுமே பண்ணலாமே. சரி bro அப்புறம் வரேன். ஓகேடா மகேஷ் ஓகேடா. பைடா. ஆடிட்டு இருக்கீங்களா என்ன? No, you're absolutely right. I mean, I think this reminds me a bit of what we saw on Haven the first. எனக்கு என்ன Vanguard லான்ச் ஆகல ரீபூட் பண்ண அப்படினு வந்து இன்னைக்கு காலையில ஒரு அப்டேட் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ இதுவானதுல இருந்து நோ அப்டேட் பண்ண வந்துட்டு இருக்கு. ரீபூட் பண்ணுங்க. So I think for me, I'm looking at this the way that I'm going to be looking at Haven. The next map is the mental game. இல்ல இப்பதான் CM trophy முடிஞ்சிச்சு. ஓ அதெல்லாம் ஏதா ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்களான்னு எதுலயாவது? I think that's going to be the biggest. See, it's not like about conducting. அவங்க கண்டக்ட் பண்றத தாண்டி இந்த மாதிரி லைக் ப்ரோமோட் பண்ணனும் அத. அப்பதான் people will get to know இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, opportunities இருக்கு. The Indian government is moving towards something else அப்படினு. And now it's about okay. அவங்க பாட்டுக்கு நடத்திட்டு போனாங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியணும்ல அது. We've been there. We've got the first map. Okay, now we're back to equal again. But now it's down to a straight best of 3. You back yourself every single time. As long as you're prepared well enough, you're going to cross those final 3 maps. First you have and lepa when you're in these situations like Papa. this. Yeah, tried saying that. Didn't quite work, unfortunately. But yeah, absolutely. But as a head coach, though, that's what you're more or less trying to push forward for. Exactly, especially when you've got to this situation of, right, we're 1-1. Okay, back to equal. There's no reason why everybody individually now isn't warmed up in the server. Everybody's ready for the game plans. Normally at this point you start to get a little bit more map எடுக்கணும் ரெண்டு பேருமே. So fourth map கண்டிப்பா ஆட போறோம் anyway. Doesn't need to be as anti-strat heavy, doesn't need to be as specific. Four maps கண்டிப்பா போகுது. Fifth map தான் தெரியல எப்படி போகுது. Now the players always இல்ல bro, no official stream தெரிஞ்ச டீம் ஒரு 5 டீம் அடுத்து அவங்க Discordல லைவ் போடுவாங்க. ஓ officially அது ஸ்ட்ரீம் பண்ணிருக்கணும்டா. ஏன்டா இன்டோர் ஸ்டேடியம்ல இவ்ளோ பெருசா நடத்துறான். அது ரெக்கார்டிங் சர்ச் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டானா? அதெல்லாம் அப்படியே ஸ்ட்ரீம் பண்ணானா நல்லா தான இருக்கும். They could even have their official channels இந்த மாதிரி லைக் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு கூட esportsக்கு வச்சு ஒரு சேனல் இது பண்ணலாம். They could host multiple events. சொல்ற மாதிரி இவன் திவோ கூட அனுப்பியிருந்தான் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ் லைக் BGMI நடந்ததுல BGMI அப்புறம் Valorant ECS and then இன்னும் 1-2 கேம் அனுப்பியிருந்தான் அதெல்லாம் நடந்தது அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் அவங்க ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு they can promote, they can have their own channel, generate revenue out of it, sponsorships வாங்கலாம், நிறைய பண்ணலாம். ரிசோர்சஸ் இருக்கிறவங்க தான் அதெல்லாம் பண்ணணும். நம்ம இப்போ நான் போய் அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? அவங்க கிட்ட ரிசோர்ஸ் இருக்கும் அவன் பண்ணலாம், நம்ம கிட்ட இல்ல பண்ண முடியாது. ஃபைனல் லேண்ட் தான் சென்னையில தான் நடக்கும். ஓ அப்ப இது வரைக்கும் இதுல நடக்கலையா? சென்னையில நடக்குதுன்னு நினைச்சேன் நான். இண்டோர் ஸ்டேடியம்ல நடக்குதுன்னு நினைச்சேன். நான் ஏதோ ஒரு இதுல பார்த்தேன் இன்ஸ்டால வந்துட்டு இருந்தது BGMI ஈவென்ட் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ இண்டோர் ஸ்டேடியம்ல அடுத்த இது Valorant நடந்துக்க போகுது அப்படின்னு esports அப்படின்ட்டு. நான் நினைச்சேன் மேபி இது எல்லாமே லேண்ட் ஈவென்ட் தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஜவஹர்லால் ஸ்டேடியம்ல அப்படின்னு நினைச்சேன். இல்ல ஃபைனல் மட்டும் தான் லேண்ட். ஓ ஏன் அது ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் இல்ல, எல்லாருமே வர வச்சு பண்ணலாம், நல்லா தானே இருக்கும். கண்டிப்பா கூட்டம் வரும். கூட்டம்லாம் வராம இருக்கு. இந்தியா has the biggest population in the whole world. பிச்சிக்கிட்டு கூட்டம் வரும். குவாலிஃபயர்ஸ் ஆன்லைன் தான். ஓகே குவாலிஃபயர்ஸ் தான் நடந்ததா இப்ப? ஓ Both teams are at an even keel here. It's now time to start map 3. It's Haven. Let's send it back over to Brendan Sideshow for the call. Really getting into the swing of things here. Qualifier முடிஞ்சு playoffs வச்சு qualifiers-லாம் தாண்டி ஃபைனல் வரும்போது தான் இங்க can put their best foot forward. So setting on their favorite side of the attack with this composition, even making changes to it, which I'm a fan of. I didn't like it, at least when they were playing the Neon with the Waylay. It left Flashback almost out on his own a lot. Much better when they combo off of each other and they can play that ping pong style. So they made the changes there. Adjustments need to be made. And then there's also the question of mental resiliency. Can they bounce back? இவ்ளோ பெரிய ஸ்டேடியம் பாரு. எல்லாருக்கும் கையில ஒரு லைட் வச்ச மாதிரி ஒரு வாட்ச் கொடுத்திருக்கானுங்க. Themselves in these high pressure scenarios. இவ்ளோ பெரிய டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளேஸ். That's where they got their 10-2 lead last time around. And it's the defense where they've been struggling. It was defense Corrode that they just got bullied on. It was defense Haven where they ended up losing massively. Went down 11-1 there to lose the 10-2 lead that they gained. And I agree with you that the change onto the Yoru is a good one overall on Haven. But I think it should make their attack side slightly weaker because the Neon Wall and the stuns are super good on BXX. So it should make their defense side a lot better.
slightly worse in this half. Chronicle is playing right onto the edge of the smoke there. A couple of shots to lay it down. So crashes by his Fake, side. And taking a no, lot of they're committing space A. very early on. It was almost impossible, sorry, for Fnatic to hold on against what DRX அவங்க யோரு டக்குன்னு வந்துறலாம் பட் ஆனா மூணு பேர் ஏல வந்துட்டாங்க ஆல்ரெடி. Okay. There's just a bot. No, what the heck was that? Just in time, Boaster towards the back. The shots don't land. The recall back, and Alba DRX are playing themselves. 3 kills anyway. Team backs it up. Kayak backs up around. Midல இருந்து வரணும் அவன். And Alphair என்ன பண்ண போறா? செட்டப் எல்லாமே சீல இருக்கு அவனுக்கு. யோரோட இத பத்தியா டிபி பத்தியா அவன் இங்க இருந்து டிபி எடுத்து அங்க வச்சிருக்கான். கேட் கிராஷ் இங்க வச்சிருக்கான் அவன். பட் ஆனா டிபி எடுத்தானா சவுண்ட் கிளியரா கேக்கும். Okay, now he's dinked. 13 HP. He has to take a fight anyway. No other option. And they're not giving an inch to Alphair. Alphair குதிச்சு ஃபைட் எடுத்தே ஆவணும் அப்படினு இருக்கான். Okay, nice. So it is done now. Strike. I mean, that's a good confident look from Bane there, pushing all the way upstairs. Not just cowering on the site after getting brutalized on Corrode, looking to try to take the fight to Fnatic. Oh man, you man. A loss, but also building up one step towards his ultimate. Wasn't really about the duelist though, was it? It was about those players behind them. Bane and Mako in particular. More supportive elements. Yeah, taking all of that space together. I like what Boaster's doing with the paranoia there, because it's a really good idea of being able to push back the duelist, but there is no smoke on site for the others to play around. I look at Crashies and Chronicle in that situation. If they had an on-site smoke to also use, that would be really good to stop the others from being able to take all of that space. But Boaster instead prioritizing the paranoia in that spot because it's really good at keeping the duelist back. என்னடா இங்க போட்டதுக்கு மேல அடிக்கிறீங்க? Not dealt with early. Name of the game for Fnatic on their So they get it up long. Farm up most of these orbs. Take away some more win cons as well because listen, you don't want to get DRX going on this comp attack side with the ults generated. They will snowball. The game can get away from you. Yeah, we saw in Haven two extremely one-sided halves. We've just seen a super one-sided half on Corrode as well. We've had quite a lot of these over the course of the tournament actually. Teams building up a huge amount of momentum, snowballing off the back of ults, and then in some instances, ridiculous comebacks. Could be a map for that, but you'd expect that both teams have made adjustments to how the other was playing earlier in playoffs. Okay. This time though, Fnatic giving up the ace. So A side கொடுத்துட்டானுங்க. It's very, very difficult. Oh, they are all going for a full eco against DRX's composition. Looks propped up. It's a really awkward one as well, but if it goes down, that's going to be the sign to go forwards. Big smoke to play in as well. Makes it uncertain almost, but dominating the angle still with that hinder dropping down. These are players that are floating their way back. உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் காயக்கு. Flashback உனக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கான். ரைட்ல ஒருத்தன் இருக்கான். Honestly, and alongside the Trident combines it all. The only thing missing from Fnatic is the weaponry in our hands. Boaster gets one. Manages to get one. After the fact. Alphair இன்னுமாரா வரல நீ. அடா பாவி. A little bit later when Fnatic are on that even ground. Yeah, all three players there inside the site getting caught by the paranoia. The recon combo, but pistol round la they should have pushed out together. Something simply miraculous and I would argue impossible with the classic in double swing. So cleanly done there for DRX, shaking off the doubts from Corrode. Now we're getting into more familiar territory, remember. The first two maps we'd not seen Fnatic play all tournament. Now Haven, a map where we've seen both teams clash. Bind coming up next that both teams have played quite a lot of. And then ending, if we get there, on Ascent, which was again featured in the match that these two teams had to open playoffs. Boaster கிட்ட half shield தான் இருக்கு. Looking towards C as part of their default for this round. Maybe just to deal with Aggressive உள்ள போறான். It's way out in the open. அதுதான் தவறான செயல். Crashies tag விழுந்திருக்கு. Early on flashback. To take a few pot shots, apply the pressure. Crashiesக்கு ரெண்டு bullet விழுந்திருக்கு. Couple of players of Fnatic. CF full open வச்சிருக்கானுங்களா? இல்லையே அங்க மாலி இருக்கணுமே இல்லையா? அவன் பாட்டை வச்சிட்டு பாட்டுக்கு மேலே ஆடுறான். Alpha should be trying to challenge this one with his rifle a little. They've got the wall to flood back in. Hyper wall இருக்கானா? Half side தான் control வரும். But DRX. Okay, so Chronicle is getting flashed and he's being pushed out. Yeah, it's slow for now.
The tag பண்ணனும் இவனை. Util to try and take into the further fights. Deep smoke is going to be ரெண்டு மூணு பேர் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க but Chronicle gets spotted. Not dealt with. It does light up multiple players but they're flooding in now trying to get the fight going, but what a flash and blind. It is flashback with the immediate answer back. They've got so many tools to deal with that fight. Kayak and Crashies or a gun round என்ன ஆச்சு? சேவ் பண்ணி தான் ஆவணும் வேற வழியே கிடையாது. Flashback has 2 flashes to work with as well. They've got so many ways of being able to put pressure on backside players. And that's why usually when we see and they get guns too. Free கிட்ட மட்டும் தான் guardian இருக்கு. Free போயிட்டு போட்டு ஏதாவது gun எடுத்தானா drag Util out early on. You get it. You don't just play for the flood. You have to challenge a little bit before. I mean, especially like DRX get in. Like DRX. Free அங்க வரைக்கும் போய்ட்டான் பாரு. And even அங்க பாக்குறாங்க அவர் get spotted. You got to fight them early. You got to force the Util out of them. Well, that's no gun illa anyway. Exactly, right? So, got to see them playing towards that a little bit more. It's tough on a map like Haven. See pressure. ஒருத்தர் முதுகு அப்படியே வச்சு நிக்கறாங்க பெரியல. நீ அந்த பக்கம் பாரு நான் இந்த பக்கம் பார்க்கறேன். Team isn't ready to help out. No, but I mean at the same time you see teams like if you want to pick out a team that's playing a pretty similar composition, you find a team like Gen G, for example, and Foxy9 is stood in front of default, trying to take challenges onto players running up long. You know, you sometimes need a nutcase. Don't have that confidence, and there's that play. Flash. Beautiful flash. Nice setup. Bonus conversion. That's an early timeout. அதுக்குள்ள Fnatic எடுத்துறாங்களா டைம் அவுட். Makes me think it's either something to do with the calls and the mentality on the team, which would be weird because the energy should be high. Feels like energy should be high. DRX போன மேட்ச் ஏதோ அவங்க இது பண்ணதா நினைச்சிட்டு இருக்கானுங்க. அவனுங்க ஏதோ விட்டு குத்த மாதிரி அவனுங்க ஏதோ ஹோப்பே இல்லாத மாதிரி ஆடுனாங்க. They had no plans for Corrode. எதுக்கு Corrode எடுத்தானுங்கனே தெரியல. Or alternatively, it was actually DRX or map pick. Reminding them to play to their outs, the prep that they've had. The anti and the read that Boaster's demonstrated, which is to skirmish with them a little bit, to try to avoid DRX being in a position to just exec. We didn't see it on Corrode, you didn't get the chance to watch it, but this team is perfection. It feels like they have spent years in a server drilling every execute. The timing of all of the different pieces and how they ping-pong off each other is really nice. When it comes to teams running set executes, DRX second to none at this tournament. They're doing it best. But then Boaster is also saying if you stop that aspect of them, they can't mid-round. So, you know, you take the good with the bad, and Fnatic have got to try to force DRX more towards the bad. Oh, full heavy ace stack anga paranga. Look towards round 4. Adjustment's still going to be made immediately. Look at that kayak. Enna info irukku apdi odna avan enakku puriyala. Posturing from him. One of the only players with a rifle instantly gets in the opening kill. Yeah, that's a gun potentially on the ground. I think they might be able to reclaim it. Activates a trip. Trip though not broken off the back of that clone. DRX going into B here, but without the neon wall, remember. Yeah, it's not going to be holding back this one. Still, Fnatic are waiting in the wings, looking for a chance to really strike where it hurts, but that plan will go down. There's no pressure. They're looking to apply pressure to these players they know are going to be falling back, so a double push out through garage. Wind up பண்ணுங்க. Playmakers. Yeah, looking to see if they can insert themselves into the conversation. Boaster as well onto the flank. Good spot. Noise coming out either way with that power, but it doesn't really catch on the free. அவங்கிட்ட கன் இல்ல. No. To the sides, takes a shot to the dome. Instantly there, answers in kind. Trying to withstand that kind of stuff. It leaves it down to Chronicle and Crashies though. It is a 2v2. Long range with a shockies, dart over the top. No, he's not defusing at all. Going a bit wide. போயிடுச்சு அவ்வளவுதான். They know. Win nevertheless. Forced to Hunter's Fury out from Bane, so gun எடுத்தானா இல்லையா அவன் gun எடுத்துப்பான்னு நினைக்கிறீங்க. Still kept for Fnatic. But I think they'll have been hoping that pressure on the B post plan would have worked a little better. Boaster gets himself tucked up all the way into A lobby and throws a paranoia through. They're supposed to clear grass. Tarani, vanakkam. They know where Magesh who will win. From but Freeing's position is so smart. DRX தான் win பண்ணனும். Magesh இருக்கானா தெரியல அவன் ஏதோ போயிட்டு வரேன்னு போறான். Who will win? DRX தான் win பண்ணனும்னு எனக்கு. The other side of things. And no chance there for Boaster to win that duel. டாக் ஆயிட்டு இது ஆயிருக்கான் அப்படியே நிக்கறான் அவன். உனக்கு யார் வின் பண்ணனும்? Kayak a little closer. எப்படி இருக்க? ஆமா actually 3-4 நாள் ஆகுது இப்பதான் வர போல first time. Fnatic players will spread with the default. Bit of pressure again being applied. The shots fired off. Torrent's a bit further back from now. The Chronicle's gone down. That's just spun through the wall. That's brutal.
Don't know whether they saw the traces coming through or what, but that is a massive loss. Okay. You can't re-clear எப்படி இருக்க? and flood How's back in life? and see that. என்ன பண்ண போற? The garage should weaken as well. Doing good, super. Like a போறடே. Guys, leave a like to the stream if you're new here. Do subscribe. He's been remarkably good at closing out 5v4 scenarios. Fnatic usually get the first picks. I mean, that's been something that's been working for them all tournament. B வருவானுங்க, B ஹிட்க்கு வெயிட் பண்ணிருக்கானுங்க. But DRX are so பட் அவன் டைமிங் வெயிட் பண்ணிருக்கான் பாரு. யோரோட டைமிங் செம க்ரூஷியலா இருக்கும். ஆனா அவன் பாட் இருக்கா anyway. Apart the util. Hold being dismantled here by Alpha. Currently sitting at 0-4, but he's going to get his chance to shine soon enough. Flash or even drone இல்லையா? Drone வந்து C mainல இருக்கா? So அவன் கால் வந்துருச்சு கரெக்ட்டா வந்திருக்கு. கால் C main கால் கரெக்ட்டா வந்திருக்கு. இவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான். ஓகே ரைட் ஒன் டவுன். பாத்துட்டான். No. Good. Nice. One more behind side. Boaster is dinged. He's so low. Doesn't have control towards the back of the site. Poster left no. Around, looking for the time to see if he can deal. Get up, man. Denied for now. Freeing spotted out just from that. No. And the shots going wide. Nice. Poster still with that control. It's going. What number? IGL action. The running and gunning is what's saving them in this. Kayak in a 1v2. ஓடிட்டே வச்சா அவனுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு கிளாஸ் போறேன். ஓ சூப்பர்ரா. மாக்கோ என்ன பண்றான்? ஓடிட்டே இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர்ரா. குட் லக் தண்ணி. பாப்போம். யார் நல்ல நியூஸ் வந்தா சொல்லு. It's disrespectful, isn't it? It's revolting. There are a few traces there that detect Chronicle. இவன் ஸ்பாம் பண்ணலாம் போனா கடைசில அவனே ஸ்பாம்ல மாட்டிட்டான். 100% win rate when they get the first kill across பாரு. ஆமா obviously தெரியும்ல 1SP. Even when things get really sticky, somehow they find the 2v2 magic they need, which in this scenario கண்டிப்பா சூப்பர்ரா. running around spraying a van. அப்ப இப்ப விளையாடுறதுனா இல்லையா? கண்மணி தனியா தான் ஆடிட்டு இருக்காங்களா? Rent free at the back of Boaster's head. There was opportunities for him. Couldn't find it. எல்லா ஆளாளுக்கு ஒரு சைடுல இருக்கீங்கல. Lower economy. Couple of sheriffs still have a gun or two, at least with the Guardian. But up in mid here, flashback. You might get overzealous and indeed. Yeah, okay. Clean off. Shave from the shoulders. Gun not reclaimable. Take flight. The only silver lining for DRX. காயகம் வேலைய பாத்துறான்யா. ஒரு கில் எடுக்கணும் அது எடுத்துறான். When these shots are firing off, Fnatic are perfectly happy to try and take the fights towards you. Yeah, and it definitely feels like they're trying to play to that win condition. Crashes எங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கான் பாரு. But he has a Guardian only. Full team அங்க போச்சுனா maybe he manage one, maybe two. தெரியல இவங்க போறாங்கடா. நான் இப்ப பார்த்தேன் 3 days backலாம் ஸ்ட்ரீம் போட்டு இருந்தாங்க கண்மணி actually. 3 days back கண்மணி ஸ்ட்ரீம்ல இருந்தாங்க. Richard Rosary, hey bro, hello. வணக்கம் Rosary. இந்த பேர்லாம் கேட்ட எவ்வளவு நாள் ஆகுது? எப்படி இருக்கீங்க? How are you guys doing? At least now there's about 40 seconds left. Double dash in. That's a Guys, leave a like to the stream. புதுசா யாரா இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. காயக் man, come on. 2 கில் எடுத்து கொடுத்துறான். இதுக்கு மேல அவன் என்ன பண்ணனும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க இவங்க. He's got a rifle now and this is applying from multiple directions. Fnatic இந்த ரவுண்ட் எடுக்கணும் இல்லனா DRX தான். இந்த ரவுண்ட் எடுக்கல அப்படினா Fnatic தான். I mean DRX தான். If they fight on a site in a position like this, Fnatic have got them surrounded. Drone doesn't get a tag on Bane. He'll have a chance. Broken, but there's no fair fight, no engagement. Dart reveals Hyunmin spotted, noted. No, okay. So Fnatic take it out. Finally, appa. எவ்வளவு கஷ்டப்படுறானுங்க. ஆமாண்டா தரணி போடுறாங்க. பார்த்தேன் 3 days நீ அவங்க சேனல் பேப்பர் தெரியும் உனக்கு 3 days பேக் இருக்கும் ஸ்ட்ரீம்லாம். ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோ? பேர்லாம் ஞாபகம் இருக்குடா. ஆனா யார் என்னன்னு ஞாபகம் இல்லடா. பேர்லாம் அந்த பேர்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. Actually you are one of the guys அந்த பேரை மாத்தாம வச்சிருக்கிறது. ஏன்னா நிறைய பேர் மாத்தி இருக்காங்க. அது இதுன்னு ஏதாவது something அட முடியாது மாத்தி இருக்காங்க. நீ எதுவும் மாத்தலன்னு நினைக்கிறேன். Fnatic can be confident in the way that they swarm around the site. But they've got to keep that same idea going. So now we just need a couple more of those. Aha. Little jiggy. அப்பா பைத்தியக்காரன். IGL பண்ண சொன்னா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான். Listen, at least the spirits are high. Yeah. Not disheartened. இத தான் நீ அப்பவே பண்ணிருக்கணும். அந்த டைம் ஃபிளாஷ் பண்ணி தானே செத்துக்க மாட்டான். Very quick. Look to take the fight into Kayak. 2 players spotted with the drone as well.
They're going to refight. Flash through this one. They've got a ton of util to do it. It's a paranoia to lead the charge. No. Coming free and just worse for the way. Didn't expect that one. Mako's going to try and hold it down here. Recall into the corner. The head to Torrent. What is that from Flashback? To TP up the gut straight through onto the side, but it's a return of that fire. Kayak is there. 2v2. No. ரெண்டு பேருமே லாங். ஒருத்த மாட்டனால முடிஞ்சு போச்சு. No. முடிஞ்சிச்சு. Bane's in a 1v2. Unexpected, unanticipated. Alpha should be able to do it easy enough. Fnatic bring the fight to DRX. And in the midst of all the chaos, almost let it slip. சரியில்லடா என்னடா இவனுங்க. But at the end there, it's Kayak and Alpha to secure the round. DRX இவ்வளவு நேரம் ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இப்ப காமெடி பண்றானுங்க. Making use of all of the info that the rest of the team is giving it. There were a lot of players here that died in unexpected ways, not anticipating where the Just walking into it and Kayak வந்து அவனாலே பார்க்கறான் பக்காவா. Come on guys. DRX you can do it. Played Mako in and DRX almost managed to turn it, but now attack timeout coming in from Termi, and I think this is about the right time because there's been a very big shift from Fnatic. A sharp adjustment. I mean, you think about the pace the fight's being taken. Yeah. Fnatic are super eager to fight and re-clear a lot of that space. It's pretty rare for Fnatic to do a play like that. It is. Yeah, you think of that more with teams like Heretics, for example, or Giants even. When you're looking at the EMEA 2-5 DRX. Fnatic are இன்னொரு 3 ரவுண்ட் எடுங்க போதும். Patience. Of course, that's on the attack side. But on defense, too, 5 ரவுண்ட் இருக்கா 7-5 5 ரவுண்ட் இருக்கு 5 ரவுண்ட் 3 ரவுண்ட் எடுக்கணும் எப்படியாவது. They're not running at you, but they've really noticed that you got to play like that against DRX, against this comp that's so overwhelming with its executes. You got to fight them early. I don't think those are going to be working the same way you think, but nice try with it. How did he smuggle it into the arena? That's what I want to know. Double up with a baguette. இங்க இருந்து எங்க லைனா போறான் அவன்? Regardless, like we were saying, it's a good time for a timeout. DRX. அங்க பிங்க உளுது CK ஹெவியா இது பிளான் பண்றாங்க C வருவாங்கன்னு. It's not their first rodeo. So now you're ஏக்கு அங்க இருந்து போட்டான் ஸ்பான்ல இருந்து. பாரு A மெயின்ல வந்து போட்டுருக்கான் பாரு ஒரு நேடு. ஸ்பான்ல இருந்து அங்க ஒரு லைன் அப் வச்சிருக்கான் அதுக்கு. See if Boaster and Milan are one step ahead, whether they can adjust their own style too. Any confirmation over here from the drone, and Chronicle might think about ulting, but he's walking up. Board. Keeps freeing. He's found himself that opening fight as well. But அவ்வளவுதான் போடு. Responds to the opposite side of the map out towards ஏப்போ கிராஷிஸ் இருக்கான்டா. No theft. Hold on. Spotted out where Crashies is. A flash as well, but he's இன்னொரு flash போடுறா. He's flash completely, bro. What the என்னடா பண்றீங்க? குருட்டு பயலுகளா நீங்கலாம்? Good smoke அங்க. போ சாவுங்க போங்க. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. Fnatic கேட். என்னடா பண்றீங்க? ஒரு அல்ட் போட்டுருக்கான் ஒருத்தன் முட்டா பாய் மாதிரி நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. They are happy as anything to play up to that pace. What a wild play for Crashies. அங்க பாரு கிராஷ் அங்க பாரு. Players are leaving the site there. And என்னடா ஆற கடவுளே. It's so unexpected. DRX don't even think to clear it. It's mad. But sometimes சைட்ல இருந்து ஒரே ஒருத்தன் அந்த ஒருத்தன் அடிக்க முடியல இவங்களால. போயிட்டு அவங்க கிட்ட சாவறானுங்க. I told you guys man, அந்த கிராஷிஸ் வந்து ஹீல் கிளட்ச் அவங்க கிட்ட ஒரு 5 அல்ட் இருக்கு. காய்க்கு இன்னும் 2 ஆபரேட்டர் கில் தான் அவனுக்கு. ரெண்டே கில் எடுத்தானா ஹீல் கேட்டா நான் இது நான் கராஜ் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அங்க இருந்து. சோ கராஜ் அவன் விட்டுட்டான். விண்டோக்கு வச்சிருக்கான் ஒரு பாட் அவன். யூசுவலி ஆல்ஃபேர் வந்து கராஜ்ல போட்டுட்டு ஹீல் ப்ளே ஆன் தட். No, seriously? How do you guys? Crashies, what the heck was that? Wasted ult. ஆமா, because he missed it completely. அவன் பக்கத்துல வந்திருந்தானா இவன் என்ன பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டான் அல்ட். பட் ஆனா இவன் லாங்ல போய் பொசிஷன் எடுத்துட்டான். He still knows அவங்க எல்லாமே கராஜ்ல இருக்காங்கன்னு. Nice shot. And he has an ult too. Freeing இன்னும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாரு. Freeing இன்னும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். பேக் ஸ்டாப்க்கு ட்ரிப்பும் வைக்கல. சோவா காலி தம்பினி. என்னடா ஆடுறீங்க போங்கடாடி. அங்க போய் ஒரு கன் எடுத்துட்டு இவன் போறான். ஆனா ஓமன் பாரு அங்க பாரு. போஸ்டர் பத்தியா? சாவு போ. என்னடா ஆடுறீங்க? அழகா ஒரு கில் எடுத்து கொடுத்தான். ஒரு ட்ரிப் கூட ஆட போட்டுருக்க மாட்டான். லூசு மாதிரி ஆடுறானுங்க. DRX அதான் சொல்ல என்னவோ பண்றானுங்க.
ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஆடுறானுங்க ஒரு நிமிஷம் பிரெயின் இல்லாத மாதிரி ஆடுறானுங்க Take a look at this. I mean, obviously, okay, we don't need to show this one. இது பண்ணா அவன் மேபி புஷ் பண்ணிருப்பான் அப்படினு சொல்லிட்டு he backed out. பட் அவன் அங்க பேக் ஸ்டாப்லாம் தாண்டி அவன் ட்ரிப் கூட வர போட்டுக்க மாட்டாங்க. and உள்ள நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் டிபி எடுக்காம. யோரு என்ன பண்றானுங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. So he gets an immediate swing onto the next. It's too clean. It's too clean. 4 in a row now. Answering the 5 in a row that Chronicle தான் தடவிட்டு இருக்கான். அவனுக்கே இது பிடிக்காது இப்படி ஆடுறது நினைக்கிறேன். He's not getting an entry, he's not getting an opening at all. All in over towards A. Boaster hears it, calls for reinforcements. Kayax here with the on. And they're already calling for the players to move forwards. That is இவ்ளோ கேவலமா ஆடக்கூடாதுடா. They are just literally throwing அங்க பாரு. Unexpected as anything. Another fight taken towards it. They are literally throwing the game. TRX க்கு என்ன வேணும்ட்டே ஆடக்கூடாது இல்ல போர் அடிக்குதா? They don't let them breathe, man. என்னடா பண்றீங்க ஒரு யூட்டில் யூஸ் பண்ற மாதிரி தெரியல அவங்க மேல கம்பேக்கா அட போடாடி everything they're doing putting their heads against a brick wall against இவனுங்க ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டறானுங்கடா டிஆர்எக்ஸ் யூட்டில் யூஸ் பண்ணல பாரு அவனுங்க வர எல்லா யூட்டிலையும் போட்டுட்டு அங்க அழகா ஹோல்ட் பண்றான் ட்ரோன் பண்றான் ஸ்பாம் பண்றான் நாக்கோ என்ன பண்ணா ஒரு ஃபிளாஷ் போட்டு உள்ள போயிருக்கலாம் அத்தனை பேர் இருக்கான்னு தெரியும் அங்க பாரு he is getting revealed ஒரு ஃபிளாஷ் வரல இவங்க கிட்ட என்ன எனக்கு புரியல பாரு and you actually have a crossfire you dodge the paranoia reclear but the adjustment again coming out from crashes is so clean ஏல முடியலன்னு தெரியுது திரும்ப ஏல போய் செத்திக்கிட்டு இருக்கானுங்க இவனுங்க he's absolutely taken over he knows what it takes to get to a grand final especially the top tournament the best spot the biggest stage of the year doesn't stop. Pode. Zahara Mari. With him gone, a lot of the setup removed, and again the call for the speed up. It's a double dash over. The recourse one going to be pulling them all the way back. But again, nice. Okay, follow the traces, and you're going to be finding your Nako gets traded though. Pode. One more. Ilya, super. செம்மையா கண்ட்ரோல் எடுத்துர்க்கானுங்க. The crash is coming for a backstab. Giving glimpses of HyperX with the way that they're bloody playing. No, Stinger வச்சு இந்த ரேஞ்சில அடிக்க முடியுமா? He gets flash. Lays it in towards the back, but he's just one man. What can he do? No. Those are the two players stand. TP across. It's a crossfire setup. Flash forwards and a fight taken. Good. And there it is. Yunmin, come on. This is what we need. Boy, Adi, ulla poondadra Yunmin. You are a duelist. The pace like that come on, man. Working out for them, but they are not to be dismayed. அவங்க பாரு Fnatic வந்து ஐயோ அம்மா அங்கன்னு அப்படியே ஆடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அப்புறம் அமைதியா இருக்கானுங்க ஒரேடியா. See, they should not be losing it, இல்ல. ரெண்டு பக்கமும் இது பண்றானுங்க அவனுங்க. ஒரு போன ரவுண்ட் இப்பதான் வின் பண்ணிட்டு கீப் கமிங் கத்திக்கிட்டு இருந்தான். இப்ப பாரு அப்படியே அமைதியான்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். TRX don't give it up man. அவங்களுக்கு ஈஸியா கொடுக்க கூடாது அதெல்லாம். ஏதா சண்டை போட்டு செத்தா கூட பரவாயில்லை நான் ஓகே அப்படின்றேன். சும்மா போயிட்டு அப்படியே தப்ப சாவ கூடாது. Don't fall into traps. So a straight up rifle round. Kayak இவன் கிட்ட சோவா இல்லையா? பெயின் இருக்கான்ல என்னடா பண்ற பெயின் நீ? Drone recon alt TP to be taken into the back. It's a fake one. Double dash over towards him, but that's a pocket to play. மண்ண மாதிரி ஆடுறானுங்க இன்ஃபோ எடுக்கல ட்ரோன் இப்ப யாருக்கு ட்ரோன் போடுற நீ எதுக்கு ட்ரோன் போடுற என்னடா ஆடுறானுங்க இவனுங்க இவங்கிட்ட அல்ட் இருக்குடா ட்ரோன் பண்ணலாம் டாக் பண்ணலாம் அவங்க யூட்டில பாத்தியா எவ்வளவு ஸ்பாம் யூட்டில் அங்க பாருங்க என்னடா ஆடுறானுங்க டிஆர்எக்ஸ் he had a drone போஸ்ட் பிளான்ட்க்கு வச்சிட்டு இருக்கானா எனக்கு புரியலடா என்ன பண்றானு காமெடி போங்க Fnatic should not have got 6 rounds what a nice little pocket for Alpha see actually Fnatic ஓட கேம் எப்படி தெரியுமா இருக்கு they are just அவங்களோட கேமவே இவங்க அப்படியே இவங்களோட இதுக்கு சாதகமா மாத்தி ஆடுறானுங்க இப்போ அந்த ஸ்மோக் பார்த்தல ஸ்மோக் பார்த்தனா இவன் போட்ட ஸ்மோக் பட் ஆனா he gave him space ஆல்ஃபியார் உள்ள போறதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அதே மாதிரி ரீகானுக்கும் அது இதுவாச்சு so Fnatic are actually intelligently playing this TRX வந்து patience இல்ல and their start is not working out who knows what it's like to play in these very scenarios டிஃபென்ஸ்ல தான் இருக்கு இப்ப 6-6 even rounds இல்லையா 6-6 தானே 7 வரல ஆமா I think so 7 வரல 6-6 தான் 6 Et encore deux légendes du jeu m'ont rejoint. Sassy. Faces of Valorant history just joined me. Sassy and TCK. First of all, it's a pleasure to have you here. Hoy, bem-vindo a Paris.
I'm trying my best, Portuguese guys. First of all, Sassy, I want Portuguese, to Spanish ask you, பேசுறா Portuguese பேச big மாட்டாளா? stages, right? For several times in your career with Sentinels, with Loud. So what makes the difference on those big days? Is it just shooting better, or is there more to that? I mean, Champions is a big difference, you know, like this stage, the crowd, especially here in France, man, this is so loud right now. I've never seen that before, and I think this is the most beautiful stage that the champs have ever seen. And I think the crowd agrees with you on that. Donc ouais, effectivement, qu'est-ce qui fait la différence ces jours-là? Est-ce qu'il faut juste être plus fort? Eh ben non, en vrai, tu joues avec le public. J'ai jamais vu un public comme le public français. Donc faites aussi du bruit. Seriously, actually, the championship is so good, actually. And TCK, we speak about the Samaya set community, பண்ணிருக்கானுங்க. but I want to speak about the Brazilian community. You guys are so passionate about FPS, always smiling, always cheerful. So what makes you build difference? Where does this passion come from in Brazil? I think since the old days, Brazilian has always show a really good FPS gameplay. So I think it's not different from Valorant. Sass is here to tell this story, right? And yeah, franchement, merci de l'opportunité. Je suis très ravi d'être ici. Voilà. C'est franchement une chose de fou. Cette mèche, ça va être 50-50. Et oui, tout le Brésilien aime l'FPS. Et moi et Sassy, on est franchement très très heureux, très très ravis d'être ici. Donc voilà. Merci beaucoup. What an insane French from TCK. Thank you for that. On est trop content d'être ici. Les Brésiliens, on adore les FPS depuis très longtemps. And let's see now. Thank you boys. Obrigada. And let's see now who takes the lead on map 3. It's properly heating out here in Icor. I mean, the crowd raring to go. The French crowds are never disappoint in esports, really. This is no exception. Fully turning out for this one. But this kind of rumble and uncertainty is what we were questioning, and that's going to be weighing on the minds of some of these rookie unknown players. But for one of them, really, he's just been lighting them up. Kayak has been unstoppable, really. Yeah, he's been playing a great game. Sometimes was a little out of the fights as well, actually, in that half. Just posted up with an operator on the other side of the map, but still found his opportunities. இவங்க இதுல ஆபரேட்டர் ஆடணும். ஃபிளாஷ்பேக் ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன். He can instantly respond to the action. ஜூஸ் வாடா. And play in as one வணக்கம் வணக்கம். எங்க போயிருந்த இவ்வளவு நேரமா? சாட்டர்டே தானே லீவு தானே சொன்னேன். தூங்கிட்டு இருந்தியாண்ணா? Adjustments, right? To be able to recover that half and also to stop a similar 10-2 performance for DRX's attack side. Now the pressure is on DRX to make similar levels of adjustment because they only won a single defense round last time these two teams played on Haven. And then Python bootcamp bro. Oh, we just watched. Right. So a lot of questions வேலை இல்லன்னா ஆனாலும் ஏதோ வேலை சம்பந்தமா தான் போயிட்டு இருக்கு. பரவாயில்ல. Opening here for round 13. Hyunmin's burned the refract already for a Doing little something walk down productive. mid with Mako. Didn't Business see analysis anything. paper. Okay. And the slower that Fnatic play, the more likely Hyunmin is to just waste that ability. Flashback spotted. Forced to retreat there with a gate crash, already trying to post himself back up. One right click. Set up here, Mako holding close. A shoulder might spoil the party. Reveal his position before he's known, and he's trying to re-clear off into the corner. Overwhelmed. 1, 2, 4. Oh my goodness. He slowed. Mako. Our info கொடுத்துக்கணுமே. He slowed. Nice. Third. Fourth. Boaster is 33 SP in the trip இருக்குடி. Trip இருக்குடி. 7-6. Nice. Juice. Yes, Juice. அதே Juice தான். டேய் லைக் போடுங்கடா ஸ்ட்ரீமுக்கு. Absolutely. Do leave a like to the stream, guys. If you're new here, do subscribe. Damage he's done. That's mad. Mako, வேற level அங்க. Before the saturate even really comes through. Crazy stuff from Mako with a classic. But yeah, last time they played, DRX ended up losing that defense side pistol. Bonus afterwards, and it just ended up running away from them. Okay. Still winning double pistol should put them in a position. This should work out. A great chance to win here on Haven. Doing a thing. Turret gone. That's a low. Come on. Large face with the presence here. Fnatic are never down and out for the count, even with the weaker weaponry. Fight taken forwards towards them. ரெண்டு பேர் ஈஸியா கில்ல கொடுத்து விட்டீங்க. This is overwhelming. Potentially there. The bodies are just toppled. Backflips occurring onto the B site. 7-all. No, this is not going to do good. Fnatic. They spill it out in the blood of their enemies. What a return. It feels inevitable at that pain. He didn't come into this. சும்மா ஸ்பாம் பண்றா. இதா கில் மாட்டோம். சும்மா அடி. வரான் பேர். They won't be leaving with much either. I have to take a call. 7 bullets. Rapidly from behind, crashes onto the flank. This surely should be a done deal
Finished business, especially with the damage done to Bane. Steps forward. Chronicle, safe pair of hands for this guy. That's a ridiculous thrifty round there for Fnatic. The first 2 kills happened so fast, but also, am I mad, or was DRX trying to take that long-range fight with a Spectre of all weapons? Not too sure. Currently had that in his hand. God, that shot to Mako as well. Adjustment. To the classic from that kind of range. Mastercard's Someone is showing 1 mom on FNC. Yeah, it's me. Actually, 1 momனு கிடையாது. Fnatic வந்து வரணும்னு இல்ல. I mean like எனக்கு வந்து DRX win பண்ணனும்னு தான். வேற ஒண்ணும் இல்ல. Fnatic வர கூடாதுன்னு கிடையாது. But I think DRX are a better team. Top seeds எல்லாரும் வெளிய அனுப்பிருக்காங்கடா. சும்மாவா? European region team league கூட win பண்ணானுங்க. Actually NA ஒரே ஒரு இதான் இது பண்ணல. அது ஃபைனல்ஸ்ல NA எனர்ஜியோட ஃபைட் பண்ணலாம். அந்த இது எனர்ஜியோட they'll get an opportunity. So team league கூட அனுப்பிட்டானுங்க, HyperX அனுப்பிட்டானுங்க. எல்லா பெரிய பெரிய டீம்ஸ் எல்லாத்தையுமே அடிச்சு அனுப்பிட்டாங்க. DRX வந்து really are doing good. So அதனால எனக்கு வந்து DRX ஃபைனல் போனா it will be much better னு தோணுது. It will be a really good final. Killjoy ult up, which is a nightmare to deal with. Yunmen versus Mada இதெல்லாம் செமையா இருக்கும். Same way Storm versus Mako செமையா இருக்கும். அதெல்லாம் செம இது மேட்ச். அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன். Don't take it lightly man. Every round counts. Every round every kill counts. Mako alone in this play though. And there's an alarm bot. I take fantastic comeback bro, showing regional bias. அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுடா. நான் வந்து Pacific regionன்றதுனால நான் சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. I just want them to support அவ்வளவுதான். I mean win. Yeah, definitely. Looking to put down the snake bite. அப்படி ரீஜனல் இதுனா இந்தியால இருந்து எவனா வந்திருக்கணும்டா. அதுக்கு நான் சம சப்போர்ட் பண்ணிருப்பேன். அவன் இன்னும் சாவலடா. அடப்பாவி யுன்மென். அவன் செத்துட்டான்னு நினைச்சு இது பண்ணிட்டு இருக்கான். நோ. Versus Kayak, Yoru, and it comes down to the final. He's not going to get fooled by that. Hey, ஏடா ஆடுறானுங்க. DRX காமெடி பண்றானுங்க. I only know Fnatic team, that's why. Okay. இல்ல Fnatic are a good team. நான் இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன். பாரு கிராஷ் இஸ் ஈஸியா அடிச்சிருக்கணும். ஆனா அவ்வளவு நேரமா அடிக்கல. He was slowed. The explosivity bears mentioning. And that's through the Viper orb, where you're taking decay damage constantly. Team name only, not players though. Yeah, it's a mad one. அது நீ team name அடிக்கும் போதே தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு actually. At the same time, it's Fnatic who are still in a bit of control with an opportunity to go for timing. அப்போ கூட அவன் பாரு என்னடா போங்கடா DRX தோத்துறாங்க போல. யூஸ் மாதிரி ஆடுங்க பாரு. Fnatic வந்து they are just holding. DRX போய் சாவறானுங்க. பிளேவே இல்ல எல்லாமே சிங்கிள் இது. அங்க பாரு அடுத்த ஆள் வராங்க. இவனும் just holding. Fnatic வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனுங்கலாம் வந்து பிக் பண்ணி சாவறாங்க. எனக்கு புரியல என்ன பண்றாங்க காமெடி. But he's managed to get a deep walk up and the alarm bot not here. They spotted it earlier. Stack of bodies freeing has to be the கேக்க தான் போணும். ஏல யாருமே இருக்க சான்ஸே கிடையாது. Potentially hearing with the sound cues, but guns out, well trained, return of it. No, you're not. Tip tap again. Health சுத்தமா இல்ல. ஆனா ஓடுறான் பாரு. போங்கடா. Players are spotted though. Our alarm bots triggered. That's going to be alerting it and calling for the speed up now. Fnatic are getting a move on. They don't know that there's 2 on the flank, but Alpha puts down the turret just to make sure. Fnatic fully in control. The Viper not present in this post plant, but the numbers are just overwhelming. I mean, TRX already looking to save, I think. Yeah. Gun கடிச்சிச்சு இப்ப பையனுக்கும் யுன்மெனுக்கும். This round was so many individual risks. அப்ப ஸ்பெல்லிங் தப்பா? ஆமாடா. Fnaticல வந்து actually நீ இது பண்ணது நார்மல் நேம்ல கரெக்ட். ஆனா கேம்ல இவங்களோட clan name வந்து Fnatic தான் actually. ஆனா A வராது channelல. In a short. It's FNATIC. Not FAN. Exactly. Stepping up to be the hero to try and salvage the round. Fnatic, they love it when teams play into them in that way, in that fashion. They've got discipline. Yeah. Could you think of a worse team to trickle into than Fnatic when they're running a slow, disciplined default? They're going to be holding a slow default for like a minute. Yeah. Still not up to a remarkable ult snowball here, Fnatic. Most of the... No, seriously, come on guys. You guys are giving them a comeback. 9-7. DRX. சேர்ந்து play பண்ணுங்கடா.
to really start the snowball because those ults hit you in, crack open the sights. So DRX still with இது டைமிங் கரெக்ட்டா இருக்கு ஓகேவா அவன் அப்பதான் திரும்பறான் பட் ஆனா he was able for him to adjust. Run away with things, but it's the EMEA team who are in control right now. Yaroda DRX as well, because as we said, I mean, Fnatic are in control. They've been in the driving seat. Past few rounds outside of 9-7 DRX, come on, Mako. Pissed around earned up, immediately answered back by Fnatic with a 3. Defense la edukku enakku puriyala no comedy பண்றானுங்க attack la இருக்கும்போது இது பண்ணாங்க தனித்தனியா இதுலயும் இப்படி தனித்தனியா I think அந்த ஃபைனல்ஸ் ஓட பிரஷர் இவங்களுக்குள்ள இறங்குதுன்னு நினைக்கிறேன் DRX க்கு ஏன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஆடணும் அப்படி அப்படினு சொல்லிட்டு நேச்சுரல் கேம் ஆட மாட்டறானுங்க the other side of a series like this and you're left with regret. It's important for DRX if they can. They are being very too careful about all these things and the slower movement in the அது வந்து என்ன ஆகுது Fnatic ஓட கேம் பிளேக்கு கரெக்ட்டா அவங்களுக்கு சூட் ஆகுது ஏன்னா Fnatic are used to all these things அவங்க ஸ்லோ ஹோல்ட் அப்படியே வெயிட் பண்ணுவானுங்க எங்க ஓபனிங் கிடைக்கும் கடைசி 30 செகண்ட்ஸ்ல தான் they start making their play அதனால தான் actually Fnatic தோத்துட்டும் இருந்தாங்க இவ்வளவு நாள் ஆனா இப்போ அதுவே அவங்களுக்கு work out ஆற மாதிரி பண்றான் DRX 9-7 Achilles was pointing out to me last night. Mako, don't think I've ever seen him. Both have one more the timeouts, yeah. Pop off. He's a calm guy. He's a stoic giant. Come on, he is. You guys can make this. He's been with them through thick and through thin, but you never really see him rallying the team's energy up in the same way. Stadium செமையா இருக்குல்ல செமையா பண்ணிருக்கானுங்க எக்கச்சக்கமா செலவல இருக்கும் இதுக்கு I'd like to see DRX if they are able to win a couple of rounds here, trying to really focus on getting that feeling of a comeback happening. Tension is there. No. It's going to be called for here by DRX. A lot of util being thrown in to make sure that they can try and win this one out. A main control எடுத்துட்டு இப்ப திரும்ப கொடுத்தான் by Fnatic, very willing to absorb it, look in other directions, see where the cracks in the defense might lie. அவன் டவுன் பண்றான் இப்ப நீ டவுன் பண்ணனும் ஆஹா the clearance. I mean, Alpha's very much alone when he's taking a fight like this, and he could be overwhelmed rapidly. Look at the rifle in hand. It's Yumin who will. என்ன பண்றதே தெரியல ஒண்ணுக்கு மூணு சைடுல இருந்து வந்தானுங்க ஆனா ட்ரேட் ஆக கூடாது லூஸ் பைல மாதிரி பண்றானுங்க இவனுங்க come on God almighty. I mean, he needs to chill in that position. It's a 5v4. You don't need to try to double down. Crash is nice. ஆனா ஏன் கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது ட்ரோன் Why he was trying to take the incentive. கால் வந்துருச்சு அதுக்குள்ள யாரும் ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி தெரியலையே Wants it out, but again, there's that uncertainty here for DRX, and it's all about how they hold on to this one. Spain and Mako, the ones without. உள்ள வரைக்கும் இங்க வரைக்கும் நடந்து வந்தாங்க பாரு அதான் சொல்றேன் இந்த ட்ரோன் ஒழுங்கா இல்ல இது இன்ஃபர்மேஷன் என்னடா ஆடுறானுங்க DRX கேவலமா ஆடுறானுங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு 10-7 done DRX இந்த மேப்பும் போச்சு Chronicle was occupied with the ults, but to no avail. Yumin and Free now left in at 2v3. See, அவன் வந்து ஷாட்ல நிக்கறான் கவர் பண்ணிக்கிட்டு யார் ஓமன் இவன் என்ன பண்ணனும் அப்ப லாங் பார்க்கணும்ல யாரை பார்க்கறது நிக்கறான் அப்ப பெயின் பின்னாடி சைடுல பின்னாடி சும்மா நின்னுட்டு இருக்கான் அவன் so it was all on freeing hitting something yes Fnatic crashes go for the ace to take for crashes there to just walk in Yumin C ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் டீப் லைவ் எங்க எடுக்க போறான் I think he hears a piece of recon utility and so realizes where Bane is playing from. All wash and for playoff chicken cage arena. DRX not anticipating it. Look like Beyblade stadium. Beyblade. Adanada Beyblade. Off the wall like that. I mean, there's a major weak spot right now at DRX is that listen, when their money is bad. Shooting. And they're working with just pistols, maybe a rifle too. You don't see the same level of creativity that you do from other teams. They're left drifting around like this, uncertain of where they should really be holding. I think they're Bane Tanarra, pakkawa Tanarra. To put pressure onto Alpha. It just never went from there into anything else. Yeah. They weren't immediately இல்ல பின்னாடி சைடுல இருந்து யாரை பாத்துட்டு இருந்தா ஸ்பான்ல எவனா வருவான் பாத்துட்டு இருந்தானே அவன் Not good out there. It's telling a lot. No way, you don't know Beyblade. இல்லடா எனக்கு தெரியாதுடா. Trying to play this one game at a time is how they. என்னடா இதா மாங்கால இதா வருமா என்ன? Understanding that they are the underdogs. And that's your vibes merchant, by the way, Bane. Head hanging low. Down with the reveal. Operator in the hands of Yumin. This is a big investment. It's all in. Round 18 and we're Bro, still search not it. to kayak ஏன்டா அப்படி என்னடா அது? Still playing these rounds. Yumin இப்பதான் உன் கையில இது வருதா? Broken. Clone. Takes a bullet to the chest there. Yumin will be forced to respect that line and everybody's scurrying away from Flashback ஏன் இன்னும் ஆஃப் பண்ணல எனக்கு புரியல. Flashback தான் யூசுவலா ஆஃப் பண்ணுவான். Yumin will be playing on Vandal. Get some information off the back of it. And Alpha now is going to have his lockdown available. So you can use this one in cubby, or you could use it in post plan.
But I think Cubby seems like a good idea to try to take the site. Big crash. Third and broken. That's going to be looking to dismantle most of this one coming through. But there's a dart not broken in time. Hunter's Fury is going to be used as supplement, but no way up the mark. It's Fnatic who don't want to play into this one. A mad dash scurrying away from the action. Well, still Alpha has a completely free one. That's going to be heard. But the question is, where is it? Lying in wait, heaven or This hell. is a crucial kill for Boaster. Nice. It's a critical one. Podu. The IGL down and Ara tapana recon. Enada Bane aara mariye therlada ivan. Still lying here. Hinder drop down on top of Bane ku aara therla so actually. Hey, I'm a Sova main, you know guys la. Engada recon podran andha இடத்துல wall avlo பெருசா இருக்குது. Cemented into his spot. The spray now might be messy, but the damage is done. There's no way in hell he's reclaiming that. No, he cannot plant. He cannot plant. You guys got this round. When it mattered most, when time was fully against them, all you got to do is survive. DRX, they stem that bleeding. Angala varla videy. Get around on the board at the final hour here. Just to stop Fnatic getting up to. Pa, enada ivlo கஷ்டப்படுறானுங்க திணறானுங்க. This kill is so crucial. Bane up in heaven taking Galaxy Pegasus Leo என்னடா சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியலடா. ரம்பரம் விட்டு விளையாடுவாங்க. எது Beyblade? ஓ அந்த இதுவா ஓகே. Going into Alpha over towards Garage. Now they should have something a little Bro simpler. is an anti-cube ace. Yarrani. Never hear this. Illada. அது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா எனக்கு அது சரியா எனக்கு I don't know. And so DRX looking to fight over A lobby, expecting that to be the location. Looks like again. What a shot! என்னடா பண்றானுங்க போங்கடாடி. The damage done is just overwhelming. சும்மா இது பாரு இதெல்லாம் throw. Literal throw. It's taking absolutely everything for DRX to remain in the game. The Fnatic are so willing to just walk all over them. As soon as there's a little bit of extra pressure, that saturate through early. Everyone on Fnatic guns out, watching for the squad. Yunmin is not firing as well. 10-13. Watching for the play. Flashback அடிக்கல 11-15. ரெண்டு டியூலிஸ்டுமே அவங்க ஜாப ஒழுங்கா பண்ணல. But they are not getting the initiation. Bane அதுக்கு அப்புறம் ட்ரேட் பண்ணி ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது. அவன் பேர் 15 க்கு வரண்டன்னு இருக்கான். But still அவனோட initiation ஒழுங்கா இல்லன்னு நான் நினைக்கிறேன். Set up for these fights. Just getting battered back. We know you play Sova Brim Omen. Need to use the ultimate. I think Brim Omenலாம் ஒரு காலத்துல ஆடுனேன். இப்ப Brim Omenலாம் ஆடுறது இல்ல. I mean take the whole of the A side. I play mostly Sova or Raze these days. அப்பப்போ KJ அப்பப்போ Gecko. They're going to need something huge to get back in this game. பரவாயில்ல. Costly for them. இந்த இதையும் எடுத்திருந்தானா கிராஷிஸும் அடிச்சிருந்தானா சமயம் வந்துரும். Or a single player who just decides that they can't lose here. இதுவும் நான் சொல்றேன் பாரு அவங்க ஒரு இன்ஃபோ எடுக்கல ஒண்ணும் வரல இவனுங்களா போய் சாவறாங்க பட் DRX பாரு ஒரு இன்ஃபோ இல்ல ஒரு இதுல இந்த பெயின் அங்க பாரு அது எவ்வளவு திணறணும் தெரியுமா இந்த இது அடிக்கிறதுக்கு Fnatic என்ன பண்ணா பாரு நீ வேணா பாரு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து Fnatic அப்படியே நிக்கறான் இவனுங்களா வரானுங்க அடிக்கறாங்க சாவறானுங்க இவனுங்களா வரானுங்க அடிக்கறாங்க சாவறானுங்க பட் ஆனா சேர்ந்து வந்து அடிச்சா பரவாயில்ல தனித்தனியா ஒவ்வொண்ணா வந்து சாவறான் Broken immediately. Like I see acknowledgement that Freeing was looking for, and he's going to be feeling this now. If the dimensional drift popped off early, it's again a pace increase by Fnatic. Cage குள்ள எவனா இருப்பானு அது க்ளியர் most of the way in through the cage, and they spot out exactly where Freeing is playing. But do you want to try and take the play here? What is going on? Podu. Freeing really being ISO Boaster. It's making matters and taking him into his own hands. Smoke blooms, blossoms, just saves the day. Damage being done though on either side. Good eye. To be made here. போ அங்க தான் இருக்கான் சைட்ல Getting that field spots out the two of them. One is missing, flash into the back. Oh boy! என்னடா ஃபிளாஷ் போடுறான் இவன் இவனே அவன் டீம்மேட் ஃபிளாஷ் பண்ணான்னு நினைக்கிறேன் Brim Omena இது எப்போ இங்க டேய் இல்லடா ஸ்டார்டிங்ல நான் அதனடா அண்ணன் ஸ்டார்டிங்ல I used to play controller nightmare scenario. Great entry. Boaster playing off the back of his teammate. But DRX had a chance of being able to get back in. See what's going on? They're everywhere. They're like ants. That's the pace that DRX tried to play around, but the mistakes. ஆமா bro ஆடுவாரு Zeus not OG fan yes Zeusக்கு தெரியல கத்து கொடுத்தவன் நான் தான் அவனுக்கே ஆனா தெரியல நான் ஒழுங்கா ஸ்டூடண்ட் இல்ல போடு இதுதான் நீங்க பண்ணணும் போயிட்டு அவங்க தனித்தனி ஆளை பிக் பண்ணி எடுக்கணும் போடா அடி போடா அவனை அட மிஸ் பண்றகாண்டா அட போடா
It's a lot of damage done. Shotல இருக்கான் போடு. But he's DRX. Come on DRX. Show them who you are. ஆனா 12-8 வந்துட்டாங்களா? So it's 2-1 for Fnatic அப்ப. Offering DRX early fights, early There's no reason to take risks still. No. With 2 players up, freeing is very far forwards. Yeah, in a 5v3, just drop back and play off. They can play off the trip. Could get caught here. You can feel the nerves in this game. No way. Fake clone. Hey. There's no way. அவன் செத்து தான போவான் அதுக்கு இல்லையா? I mean, that spells it out. The mental composure, the state of affairs for Fnatic themselves. They're still believing win at any moment. Chronicle would have to do it in a 1v5. 1v5 1v4 இல்ல என்ன பேசுறான் அவன் 1v5 ன்றான் for a moment, but pressure bro, Fnatic in the stage எல்லாம் all champs இருந்திருக்காங்க. Yeah. See, it's not about pressure. நான் தான் சொல்றேன் இவனுங்க வந்து கொஞ்சம் காமா இருக்கணும். அது நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். ஆக்சுவலி அதுதான் நான் இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன். பிகர் ஸ்டேஜ் ஃபைனல்ஸ்ல இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் உங்களுக்கு இதுவரை வந்தது இல்ல DRXக்கு. அதனால ஏதோ டிஃபரெண்டா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடுறானுங்க. அப்படிலாம் பண்ண தேவையில்ல. They just have to play normal game. ஏன்னா நார்மல் கேம் ப்ளே பண்ணி தான் இவ்வளவு தூரம் வந்தானுங்க அவனுங்க. அவன் பாரு 10 HP ல கூட அதுல டேமேஜ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் பத்தியா? 10 HP ல கூட அவன் ஃபேக் போட்டு அதுல 5 டேமேஜ் வாங்கிட்டு அந்த 5 HP ல அவன் போயிருக்கான் உள்ள. Alpha and Chronicle's ults should be a slam dunk combo. The argument still there, as you said. The ultimate's building up. Paranoia trap play down short here. I make a play for it off of whose contact. Well, there it is. So going to take the swing. It's first hour Valo ஆடுறப்போ Valorant I don't like. Fnatic again are just so happy to put the wall back up, apply that pressure constantly. But think about if Fnatic had gone for that aggressive. அப்ப நான் ஆரம்பிச்ச டைம்ல வந்து I used to play breach. அப்ப வந்து breach வந்து அந்த ஃபிளாஷ் பண்ணுவானா அது கையை தூக்குறதுக்கே அவன் ரொம்ப நேரம் எடுப்பான். எடுத்து அப்படினு வச்சு அடிக்கிறதுக்கே அந்த பீட்டா இதுல அது ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் அப்ப एक्चुअली. அதுக்குள்ள வந்து அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க நம்மள. அப்படிதான் இருக்கும். அப்புறமா நிறைய ஐட்ரேஷன்ஸ் வந்துருச்சுல. இப்போ என்ன சீசன் போயிட்டு இருக்கு, என்ன ஆக்ட் போயிட்டு இருக்கு. கேம் ஹஸ் evolved a lot. அப்பலாம் வந்து நான் பிரிம் ஆடுவேன். know that the fight could be taken here. That's an ult as well. Claimed out into the corner. Hinder dropped down at their feet. Drone tags. A lot of damage done. அவன் பாரு drone எவ்வளவு இன்னும் அனுப்பிட்டே இருக்கான் பாரு. இவன் சும்மா ஒருத்தனை பார்த்தா உடனே drone எடுத்துட்டு போய்ட்டான் பின்னாடி. Takes the peek anyway. It's a predictable play with a lockdown now. It's going to clear out most of the way into the A site. DRX. How do they play it? How do you get back in against Chronicle? Sama ult போடு. 3 seconds left. Poster long la வருவான். To make sure that they can't scale, but that is entertainment into the back anyway. We fake pressure. போடு. DRX holding it down. ரெண்டு பேர் அங்க தான். Unwilling to give. ஒருத்தன் லாங் அங்க. இல்ல ரெண்டு பேர் அங்க தான். அத ஓடுறாங்க. They have to save. Healthம் இல்ல. They cannot get a plan. They cannot get a plan. No way. What a sick read from DRX there. சரியான அல்ட் அது actually. டைமிங் அல்ட்டையும் பாத்தியா? அட கரெக்ட்டா வச்சான் அவனுக்கு. And the Waylay afforded them. Yeah, I was like I'm on access back then, but Kanmanikum innu Valo pudikku. See, actually mobile gaming is different from idu PC gaming. நான் வந்து சின்ன வயசுல PC தான் விளையாடிட்டு இருந்தேன். Mobile gaming out of boredom and அந்த டைம்ல தான் boom ஆச்சு internet and other stuffsலாம். COVID வேற. Actually நான் மொபைல் கேம் வரக்கூடாதுன்னு ரொம்ப வருஷமா இருந்தேன் தெரியுமா? ரொம்ப வருஷம் இல்ல மாசக்கணக்கா இருந்திருப்பேன் எனக்கு தெரியல. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆடிட்டு இருப்பாங்க நைட்லாம். அவங்க லேட் நைட் கூட உட்கார்ந்து ஆடுவாங்க எல்லாரும். ஏன்னா நான் வந்து போகக்கூடாதுன்னு இருந்தேன். மொபைல் PUBG மொபைல் கூட வரக்கூடாது அப்படின்னு இருந்தேன். வேண்டாம் அப்புறம் அடிக்ட் ஆயிரும்னு. கடைசியில பார்த்தா உள்ள வந்தேன் எல்லாரும் ஏன்னா எல்லாருமே ஆடுறாங்க. நான் மட்டும் ஆட் பண்ண அவுட்டா எதுக்கு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். கடைசியில் அவங்க எல்லாம் they got busy in their lives and then they left. அப்புறம் நான் வந்து கோவிட்ல அதுக்குள்ள வந்து அப்புறம் T1 T2 எல்லாம் போயிட்டு அங்க பத்தியா காஸ்ப்ளே எப்படி இருக்கு பாரு. proper weapons for everyone apart from I think a single guardian. கடைசில அதுல ஸ்ட்ரீம் பண்ணி இப்ப அதுல இது பண்ணி இப்ப PC க்கு இது பில்ட் பண்ணிட்டு இப்ப Valorant ஆடிட்டு இருக்கேன். Mass cosplay la samaya irundhudla Reina nethe paathen Reina nethe adhe mari dhaan vandirundha avthi Phoenix இன்னைக்கு தான் சமயா இருந்தால ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் உடம்பு வேணும் ஏனா கேம்ல பாக்கும்போது உடம்பு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு பாருங்க against the scrappy underdogs that நம்மலாம் கேமும் ஆடி இருக்கோம் சார் ஆஹா actually counter strike ஆடி இருக்கேன் அந்த டைம்ல காலேஜ் டேஸ்ல Fnatic have decided to force counter strike 1.6 ஸ்கூல் டேஸ்லயும் ஆடி இருக்கேன்
1.6 அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் 0 ஆடுவேன். பட் ஆனா லேண்ட்ல ஆட முடியல என்னால. ஐ மீன் லைக் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ப்ளே. எனக்கு என்னவோ அந்த இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தேன் அந்த நெட்வொர்க் இது, பட் அது கனெக்ட் ஆகல. தேர் வேர் இஷ்யூஸ். அப்புறம் ஆடுவோன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ஆடவே இல்லை. என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் நெதர்லாண்ட்ஸ் போனான், அவனும் அதான் சொன்னான், நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஆடலாம்டா நெட்லயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டான். பட் அகைன் அதுக்குள்ள டைம் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் அவன் வேலை பார்க்கறதுக்கே இதுவாயிடுச்சு. See, Bane is not doing much good job அங்க பார். ட்ரோன் பண்ணான், பட் ஸ்டில் அங்க தான் இருக்கான் அவன். அத கூட டாக் பண்ணல அவன். பத்தியா இப்போ ஃபிளாஷ்பேக் செத்துருப்பான்ல. அல்ட் இருக்கு. பி ல அல்ட் வரும். Into a B exec potentially here. Yunmin கிட்ட ஸ்லோ கிடையாது. This trip has been up for basically the whole half, outside B begging கால் வந்திருக்கும். அல்ட் வருமா? 40 seconds. Molly's on either side trying to see if they can carve a path. அந்த பக்கம் ட்ரிப் இருக்கு. Pressures here, but it just feels like it's a one player to fake it. உள்ள வரான் அவன். ட்ரிப் வரச்சான். Like it's just Alpha into the front, the paranoia forward into the cage. They made their match. No. Double TP up, but it's a poster. No. Finger on the trigger a little bit faster towards it. No, nice. வரவே இல்ல உள்ள. கிராஷிஸ் ஓ ஹெல்த் இல்ல, அத நான் பார்த்தேன். கிராஷிஸ் ஹெல்த் இல்ல. சாவ். After the only guy. Nice. நீட்டா இது பண்ணானுங்க. இதுதான் இவங்க பண்ணிருக்கணும். இவ்வளவு நேரத்துல பாத்தியா வெளிய போகல, அவங்கள நின்னா ஹோல்ட் பண்ணானுங்க, அவுட் ஆனானுங்க. இது வரைக்கும் என்ன பண்ணானுங்க, DRX போய் செத்தானுங்க. அவன் ஃபனாட்டிக் ஒண்ணுமே பண்ணல. ஃபனாட்டிக் just holding angles. அன்னைக்கு வந்து வைப்பர் தான் ப்ரோ. அப்ப வந்து வேற மாதிரி டாடி. அப்ப ஜெட்டுக்குலாம் என்ன இதுன்னு, ஜெட்டுக்கு 3 கிளவுட் பர்ஸ்ட் இருக்கும், 2 அப் டிராஃப்ட் இருக்கும். எல்லா ஏஜென்ட்ஸ்க்குமே அவங்க எபிலிட்டிஸ் இப்ப அந்த அப்பெல்லாம் ஆக்சுவலி கேம் ப்ரோமோட் ஆகணுன்றதுக்காக எபிலிட்டிஸ்லாம் சீக்கிரமா இது ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல கேம் என்னன்னு. அதனால அதெல்லாம் வர வரைக்கும் they had to hold. அந்த இதெல்லாம் இருந்தது இல்ல. இப்ப அல்ட் ஆர்ப்ஸ்லாம் பார்த்தனா 5 6லயே அல்ட் கிடைக்கும். இப்பலாம் 7 8 இருக்கு. Valorant மொபைல் வரலையா? வருதுடா. இப்பதான் நேத்து கூட இவன் திவோ சொல்லிட்டு இருந்தான், இன்னும் நவம்பர் மாசத்துல ஏதோ வருதுன்னு சொன்னான். உள்ள போறாங்க எல்லாம். ஸ்பாம் பண்ணலாம் இப்போ இல்ல. Again they are just holding. இவனுங்களா போய் சாவறானுங்க. Come on. Not against it. Fnatic primed, the pit lay it down. Okay, 13-11. Fnatic surely have done it. All the way down to the wire. It requires miracles now from Bane and Hyunmin. எப்படி வைப்பர் அல்ட்ல போயிட்டு எப்படி இவங்க இது பண்ண போறாங்க? 13-11 for Fnatic இது. 2-1 Fnatic. சாவு போ. So keen to punish, so eager for the blood, and this is it. Haven is Fnatic's 13-11. Fnatic are giving a comeback 2-1. It is Fnatic now leading in this finals. அது போஸ்டருக்கு ட்ரிப் நைஸ். காஸ்ப்ளே வைப்பரா சொன்னா bro. GG. அப்படியே really strong 13-11, fending off a comeback when it looked like it was going to happen there. DRX though, I think, still believe that they're in this one. They burn themselves with a respite for now as well. Next scene அடுத்த மூணுத்துமே வின் பண்ணனும் இல்ல இவங்க. இந்த மூணுத்து இல்ல 2 மேட்ச் வின் பண்ணனும். 3 மேட்ச் போயிடுச்சா? நெக்ஸ்ட் இருக்க 2 மேட்ச்ல ரெண்டுத்துமே வின் பண்ணனும் DRX. அதுக்கு முதல்ல அடுத்த மேட்ச் வின் பண்ணனும். பாப்போம். AFK. Okay, guys, leave a like to the stream. புதுசா இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. I'll be back. Take a short break. எப்படி இவங்க இன்னொரு 5-10 நிமிஷம் எடுப்பானுங்க. நானும் வந்துடுறேன். Leave a like and stay around. No one. You think you come to us, Ace? Look down, brother. Yeah, okay, focus. Got the new iPhone 17 Pro and Verizon picked up the tab. No way. That's me. Handsome and hilarious. It's a rare combo. New and existing customers can get the new iPhone 17 Pro on us, on the best 5G network. I mean, where else would I get it, right? Esports World Cup, where we are starting off with Valorant. If you want to win, you have to win against the best. So looking for revenge. Crazy! They've all battled through the pressure and expectation. Heretics have come back all the
1v1. Finally. Let's go. All match fixing. அப்படிதானே நானும் நினைச்சேன். ஏன்னா நல்லா ஆடிட்டு இருந்தானுங்க இவனுங்க. நல்லா ஆடுறவனுங்க எதுக்கு இந்த சம்பந்தமே இல்லாம ரெண்டாவது மேட்ச் அவ்வளவு கேவலமா தோக்கணும்? அது அவங்களோட பிக் அது. ஆனா அங்கெல்லாம் மேட்ச் ஃபிக்ஸிங் இப்படிலாம் ஆடி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாதுடா. ஸ்பாட் ஃபிக்ஸிங் வேணா அவங்க பண்ணலாம், பட் மேட்ச் ஃபிக்ஸிங்லாம் பண்ண முடியாது. ஸ்பாட் ஃபிக்ஸிங் கூட இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி ஓப்பன் டோர்னமெண்ட் தானே. எல்லாமே உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறான்ல, இப்படி தான் போக போகுது, இதுதான் ரூட்டு. இதோ பாடுறா, எய்ம்லாஸ்ல கூட சென்சிட்டிவ் ஃபைண்டர்னு ஒன்று இருக்கா? ஏன்னா நான் ஆப்லிவிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுதான் பார்த்துருக்கேன். பட் இவனுங்க எய்ம் லேப்ஸ்லேயே எடுத்துட்டு வந்திருக்கானுங்க சென்சிட்டிவ் ஃபைண்டர்னு. Ajit, hi bro, long time after see. Yeah. ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இல்ல, ஆக்சுவலி 3.5 years கழிச்சு வரேன்டா நானு. எப்படி இருக்கீங்க? All good? How's life? I think we crumbled under stress in our match against Energy. Just didn't do well as a team. Like Lifeline போயிட்டு இருக்கு. Sometimes, but you can't always rely on that, honestly. I think Energy played well. Like
for ஞாபகம் இருக்கா bro? நான் fine நீங்க I'm going good. I'm doing good. I got married. I got settled down. I was expecting them to do நீ இப்போ எனக்கு actually பையன் பிறந்திருக்கான் 1.5 மாசம் இப்போ 2 மாசம் ஆக போகுது coming 9th ஓட 2 மாசம் ஆக போகுது all good life goes for doing a good rematch against energy we don't போய் கொண்டு தான் இருக்கும் change that match லேட் ஆயிடுச்சு actually நான் ஒரு 1 year கேப்ல வந்துறலாம் 6 months or 1 year கேப்ல வந்துருவேன் தான் இருந்தேன் பட் இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நிறைய things happened a lot of things happened and அதான் சொன்னல மேரேஜ் ஆச்சு போன வருஷம் It looks like he's starting well. Good follow-up. Great kill. Oh my gosh! DRX, we respect them in human. I think he's doing very great job. Like in DRX, he is sometimes their Ritter or Savior. Their duel is. But 3 years எழுதிருச்சு அப்புறம் சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணதுக்கும் இதுவாயிடுச்சு சொல்லவே இல்ல பாத்தியா congratulations bro thank you on this stage and Nightbot super strong. So thank you we respect them but we will do our stuff properly in order to win this match. Sorry டா நம்ம இது நைட் பாட் பண்ண வேலை இது நைட் பாட்டே இப்போதான் நான் செட் பண்ணேன் actually அது வேற என்ன பண்ணுச்சு ஒரே நிமிஷம் let me go check that is a slow motion for the ages. Oh man, all right folks, welcome back here to the desk as we look to break things down. We're at the midpoint of this series. Filter emote filter la idu time out pannirken. This filter all of your time out users abusing emotes. Achicho abuse la pannaleda avan enda emote. After getting absolutely trounced in that map too, came out swinging. But if there's one thing we know about Fnatic, he can never count. Deep boop stop spamming emotes. We wanted to take a look at one of the rounds. The dialogue Nightbot la ஒரு pin comment பண்ணிடுங்க OG guys நிறைய வர போறாங்க ஓகே நான் அத டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போதான் ஃபில்டர் போய் டிசேபிள் பண்ணிட்டு வந்தேன் நிறைய மாறிடுச்சு एक्चुअली ஸ்ட்ரீம் லாப்ஸ்ல என்னென்னமோ பண்ணிட்டாங்க இவங்க கூட ஏதோ ஸ்ட்ரீம் எலிமெண்ட்ஸும் நிறைய இது பண்ணிட்டாங்க एक्चुअली நான் போன அவர் மேரேஜுக்கு அஜித் ஷார்ப் எஸ் he came for my marriage இவன் கண்மணி வந்திருந்தாங்க நான் கான் பண்ணலாம் நினைச்சேன் பட் நீங்க பிஸி இருப்பீங்கன்னு பண்ணல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையா டிஸ்கார்ட்ல யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு லீவ் a message நான் டிஸ்கார்ட்ல யாரெல்லாம் மெசேஜ் பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் நான் ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் நம்ம குரூப் அதுல I was staying active தான் பட் என்ன எனக்கு உடனே என்னால இது பண்ண முடியாது பட் I'll be replying எல்லாருக்கும் நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு பேசிட்டு தான் இருந்தேன் திவோலாம் நடுவுல பார்த்து இவனை கூட பார்த்தேன் நான் நடுவுல ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரிலாம் வச்சானுங்க இவனுங்க மீட் அப் மாதிரி ஆக்சுவலி இட் வாஸ் நாட் அ மீட் அப் சும்மா அவனுங்களாம் வந்தானுங்க நான் போய் பார்த்துட்டுலாம் வந்தேன் இந்த மகேஷ் தரணி திவோ இவங்கலாம் வந்திருந்தாங்க அவங்கள பார்த்துருந்தேன் நடுவில் So what Fnatic was doing really great was disrupting them by picking timings in the mid round to fight into them, and instead of allowing DRX to walk up and run whatever exec raining bike உள்ள தள்ளிட்டு வரேன் okay Fnatic's instead finding the right timings to re-clear space and punish DRX while they're setting up for their own style of play that they want. And especially with this round, you see Mako adu enada adu Mako phantom vech pannalum paravalla. We expect them to commit to the side after they've made a little bit of noise, and I think that Fnatic dealt with that very well. I felt that honestly Kayak was going to be even more of a win. இவனுங்களா தான் த்ரோ பண்ணானுங்க actually Fnatic did not do much honestly சொல்லணும்னா Fnatic வந்து ஒண்ணும் பெருசா வந்து பண்ணல இவனுங்களா வந்து தான் செத்தானுங்க வேலே and I mean like Yunmin did not do good வந்து செத்து தான் போனாங்க and flashback-ம் இது சரியா இது பண்ணல 16-17 I don't know somewhere they lost it freeing oda lurks-ம் ஒழுங்கா வரல allowed everyone to then shift across towards the A side of the map then they could have the numbers Fnatic lead it 2-1 man come on yeah no it didn't as a result of that we have Fnatic up 2-1 in this series just one step closer one map away from being able to run that one back against NRG in the grand final. Rather than being the upper final, they're going to be fighting for a trophy. 13-8, 13-3, 13-11. What should we be expecting here from Fnatic? What should we be expecting from DRX? Bind and Ascent. I assume that is what we see on Bind win பண்ணுவாங்களா DRX? Oh my god! And with the break, also knowing that we've seen a couple of the show-ins. Such a talented team, but I don't know why they're just losing sight of it. Worked. I know that one of them was with Doma, so you know we don't talk badly about Doma because we love Doma. That's right. Okay. He did his job. And Mako, I wonder if we're going laughing to see Buddha. adjustments there. If they feel like Tejo is going to be enough to stop the. I think that
we saw it coming from G2, and I think that the drone is extremely strong against this composition. I don't know if they're going to double down, though. Yeah, I do really like that Teo. I think he has the best drone in the game right now. With the range you have, especially on a map like this, you can full clear down long with it. அவங்க பண்றத பண்ணாலே போதும் DRX. இவனுங்க சம்பந்தமே இல்லாம வந்து சாவறது, இவங்களோட கேம் ப்ளே மாதிரி அடாப்ட் பண்ணனும் ட்ரை பண்றது. You don't have to do something different. Normally you're going to have someone who's playing what you're good at, அவ்வளவுதான். Normally your initiator, your player probably crashes here on the fade, who's always trying to dog that, keep that space. They have a lot of ideas to இந்த ஹெட்செட்ல அவங்க போடுறாங்கல, actually it's very costly. I think இதோட பேர் எனக்கு சரியா வாயில வரல, பட் ஆனா அது 30000 ரூபாய் வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஹெட்செட் இன் இயர். அதுக்கு மேல அந்த நாய்ஸ் கேன்சலேஷனுக்கு அந்த ஓவர் இது போட்டுக்கறாங்க. Even if this is a map that tends to play very well to that harder execute style. Where are they coming from all together? Why are they going to stage together? I mean, you know, you could speculate. You can speculate wherever you want. You know what I mean? I think DRX versus NRG will be highly competitive than Fnatic versus NRG. Yep. திரும்ப Fnatic போனாங்கன்னு வெச்சுக்கேன், NRG வந்து இவங்களை உட்கார வச்சிருவானுங்க. Because their NRG is really doing good. NRG வந்து they are strategically sound, individually skilled, எல்லாமே நல்லா இருக்காங்க actually. They are performing well, good in form actually. மாடாலாம் வேற லெவல்ல ஃபார்ம்ல இருந்தான். ஆனா போன இதுல தான் கொஞ்சம் லைட்டா சொதப்புனான். But as a team they are so good. Samoda info, they are all equally good எல்லாரும். Fnatic வந்து touch and go இதுல தான் இருந்தான்னு வெச்சுக்கேன். அவங்களுக்கு லக் இருந்திருக்கு actually Fnaticக்கு. PRX கிட்டே தோக்க வேண்டியதுதான் honestly சொல்லணும்னா. PRX கிட்ட தோக்க வேண்டியது போன கேம்ல தோத்து வெளிய போயிருப்பானுங்க. ஆனா சம்பந்தமே இல்லாம அதை வின் பண்ணி போன இதுல NRG கிட்ட போயிட்டு இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இல்லனா டைரக்டா லோவர் ஃபைனல்ஸ் ப்ளே பண்ணி நேத்து எலிமினேட் ஆயிருப்பாங்க. பட் அதான் we never know what will happen. அந்த டைம்ல அப்ப என்ன நடக்குதுன்றதுல தான் இருக்கு. இப்பயும் பாரு DRX குட் ஓபனர் நல்லா கிடைச்சது. போன இதுலலாம் பாரு சம்பந்தமே இல்லாம இவனுங்களா போய் செத்தானுங்க. அவன் Fnatic ஒண்ணுமே பண்ணல. நீ பார்த்தா தெரியும். அவங்க பாட்டு நின்னுட்டு இருக்கானுங்க. ஸ்பான்லயே தான் இருக்கானுங்க. ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. இவனுங்களா போறானுங்க சாவறானுங்க. இவனுங்களா போறானுங்க சாவறானுங்க. அதுக்கு அப்புறமா கூட ரீக்ரூப் பண்ணி கூட அவங்க சைட் எடுக்கல. ஒருத்தன் செத்துட்டான், ரெண்டு பேர் செத்துறானே உடனே பேனிக் ஆயிட்டு டகடகன்னு உடனே ஃப்ரீ அங்க இருந்து ஓடியாரான். சீல இருந்து ஓடி வந்து இது எடுக்கறான். பெயின் அங்க இருந்து சண்டை போடுறான் சம்பந்தமே இல்லாம. என் டீம்மேட்ஸ் ரெண்டு பேர் அடிச்சா நான் இப்ப அடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு போய் சண்டை போடுறான். அப்படிலாம் எல்லாமே ரீக்ரூப் பண்ணி இருக்கிற இதை வச்சு ப்ளே பண்ணிருக்கணும். பேனிக் ஆகுறது. நம்ம எல்லாரும் ரேங்க் கேம் ஆடுற மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. நம்மளா ரேங்க் கேம்ல அப்படிதான் இருக்கும். நம்ம ஒருத்தன் ரெண்டு பேர் செத்தானா அவனே நானும் அடிக்க போறேன்னு போய் அவங்க அழகா அடிச்சு விடுவானுங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது. கொஞ்சம் ரீக்ரூப் பண்ணும். இது காம்படிட்டிவ்ன்றனால பட் they don't have to do something different. சேர்ந்து ஆடணும். அந்த இதுல கூட பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன், கரோட்ல கூட லைனா வருவான். கிராஷிஸ் வந்து இஸ் லைக் அலோன். ரிவீல் அங்க உடைக்கிறான். அப்புறம் டபுள் பிக் பண்ணலாம் இல்ல மிட்ல. அவங்க அதை விட்டுட்டு ஒருத்தன் வரான், அவன் சாவறான். அதுக்கப்புறம் இவன் வரான், இவன் சாவறான். அதுக்கப்புறம் அவன் ஓடி வரான், அவன் சாவறான். ஏதோ ரேங்க் கேம் மாதிரி ஆடுறானுங்க. கொஞ்சம் கோஆர்டினேஷன் மிஸ் ஆகுது இவங்க கிட்ட. ஸ்ட்ராட்ஸ் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆடலன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்ட்ராட்ஸ் வச்சு ஒழுங்கா ஆடினானுங்கன்னா they will be unbeatable. Current champ cycle DRX deserves, but historically FNC deserves. Historically எல்லாம் அதெல்லாம் விட்டுறா. ஹிஸ்டாரிக்கெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது. டர்க்கேவே இல்ல. டர்க்கா தான் இருந்தா இதெல்லாம் உங்களுக்கு கூட்டிட்டு வந்தது இத்தனை வருஷம். Dirk இல்ல, but Kayak is doing a good duelist job. Kayak is doing good duelist. நான் இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் அப்படி பார்த்தனா எல்லா டீம்லயும் இருக்காங்க. ஜாகிமோலாம் என்னன்ற G2 எதுக்கு வெளிய போச்சு அப்படினா? ஜாகிமோ வந்து சோலோவா உள்ள வந்து அவங்கள அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இழுத்துட்டு வந்தான். ட்ரெண்ட் என்னதான் பண்ணாலும் சரி, வேலன் ஜோனா என்ன பண்ணாலும் சரி, பட் ஜாகிமோ வாஸ் ஆன் another level. பட் ஆனா அவங்க டீம் வரலையே. PRX என்ன சொல்ற? நேத்து தான் வெளிய போயிட்டாங்க. என்ன PRX க்கு என்ன குறைச்சல்? அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த டே இப்ப இந்தியா ஆடிச்சு பாத்தியா வேர்ல்ட் கப்ல எல்லாத்தையுமே வின் பண்ணானுங்க. கடைசில ஃபைனல்ல போய் தோத்தானுங்க. இத்தனைக்கும் அவனுங்களை புரட்டி எடுத்தானுங்க இது குரூப் ஸ்டேஜ்லயே ஆஸ்திரேலியாவை. ஆனாலும் போய் ஆஸ்திரேலியா கிட்ட தோத்தானுங்க. அதே மாதிரிதான் அன்னைக்கு எப்படி ஆடுறீங்களோ அதுலதான் இருக்கு. ஹிஸ்டாரிக்கலி எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் பிரயோஜனம் இல்ல. இவன் அப்படிப்பட்ட பிளேயர், இவன் இப்படிப்பட்ட பிளேயர் நம்ம பேசுறதுல வந்து இது பாயிண்ட் இல்ல. இப்ப யுன்மின் எப்படிப்பட்ட பிளேயர் தெரியும் இல்ல? வருவான் அடிச்சு ஹெட் ஷாட் சும்மா லைனா அடிச்சிருப்போம். ஆனா இன்னி பேர் 2-3 மேப்ல ஒண்ணுமே பண்ணல ஆக்சுவலி. லிட்டரலி டர்க்கே தான், பட் காயக் நல்லா தான் பண்றான். டர்க்கே இஸ் ரியலி குட். பட் அவன் போனாலும் இவங்க அதை ஃபவுண்ட் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் இல்லையா? காயக் ஒரு ரூக்கி ஒருத்தனை கூட்டு வந்து வச்சு பொலன்னு பொலக்குறான் அவன். ஹீஸ் ஆக்சுவலி லோ சென்ஸ் பிளேயர். காயக்கோட இது வந்து 160 இது EDPI, அதாவது 0.1,600 DPI ல இருக்கான் அவன். There's memories of moments like this from years before for Mako. The closest so அந்த கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்கும். அவனோட எய்ம் நல்லா இருக்கு. மெக்கானிக்ஸ் ஆர் ரியலி குட்.
optic, a very different man, a very different NRG நான் predict பண்ணேன் என்னோட இதுல வந்து actually அந்த pickums இருக்கு இல்லையா அதுல NRG வந்து finalist எனக்கு அவன் கரெக்ட்டா போயிட்டான் PRX நான் வச்சிருந்தேன் அவனும் finalist பட் ஆனா PRX அவன் கலக்குறான் அவன் போட்டும் சாவறான் கொழுப்பு ஓவர் இது கான்ஃபிடன்ஸ் actually PRX call the game that brings the boys to map 5. Let's go ahead and find out. Send it back to your casters. Here's Brent and Sideshow. DRX வந்து DRX again rookies நடத்துறது பட் ஆனா அவன் நல்லா வரணும் எனக்கு தெரிஞ்சு DRX மாதிரி ஒரு டீம் நல்லா வந்ததுன்னா போன இதுல வந்தானே தெரியுமா அந்த இவனுங்க சிச்சூலா வந்துட்டு போனானே அவன் பேர் அந்த டீம் பேர் என்னடா எட்வர்ட் கேமிங்கா அவனுக்கு வின் பண்ணானுங்க அந்த மாதிரி இவனுங்களும் ஏதாவது வந்து இது பண்ணானுங்கன்னா it will be really good ஏன்னா அவங்க கேமுக்கும் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஓபன்னஸ் இருக்கும் இல்லனா எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஆடுறவனே தான் ஆடுறான் அவனே தான் வின் பண்றான் அப்படின்னு இருக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொருத்தன் விதவிதமா வந்துகிட்டே இருக்கான் and process are keeping changing என்ன சொல்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான டீம் இருந்துட்டே இல்ல லைக் ஒரு முன்னாடிலாம் பார்த்தேன்னு வெச்சுக்க கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் அந்த டைம்ல ஆடும்போது 3-4 இயர்ஸ்க்கு வந்து அந்த லைனப் அப்படியே இருக்கும் இப்ப அப்படி இல்ல இப்பலாம் 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கானுங்க லைனப்ப டர்கேக் என்ன குறைச்சல்னு சொல்லிட்டு டர்கேக் தூக்குனாங்க சொல்லு பட் அவனை தூக்கி போட்டு காயக்னு ஒருத்தன் வந்தான் PRX ல தான் சேஞ்சஸ் இருந்திருக்கு PRX ல when they came up Mind Freak was there ஆனா இப்ப Mind Freak போயிட்டு டவாய் வந்தான் டவாய் வரப்போ I mean டவாய் இருக்கும் I mean Mind Freak இருக்கும்போது டவாய் வந்தான் பட் இப்போ இன்னொருத்தன் பேட்மேன் வந்தானே they made good decent இது entire tournament long DRX have been taking it one step at a time but with an early kill okay. like that right it's all gone to pot. That's greedy playing for the ult orb. Fnatic அதான் கேர்லெஸ்ஸா ஆடக்கூடாது ரொம்பயும் இதோ இப்படி போறான்ல இதெல்லாம் வந்து எப்ப பண்ணணும்னா எல்லாம் செத்து போய் 3 பேர் செத்துட்டா 4 பேர் நான் கிளட்ச் பண்ணனும் அப்படின்றப்போ ஆடலாம் essentially almost overstepping himself barely getting out of there escapes and flashback through the teleport no making no feel no like no it was his no clone. no 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 Does Crashy's clear this corner? He's been diligent but he backs it up. கிராஷிஸ் ஆனா அவனோட மெக்கானிக்ஸ் அவனோட இது மைண்ட் செட் அண்ட் அந்த தெளிவு நல்லா இருக்கும் அவனோட இது இப்போ அந்த கரோட்ல ஒரு இது பிக் பாத்தியா ட்ரை பிக் பண்ணுவான் அந்த இதுல மிட்ல அவன் கிட்ட இதோட இருப்பான் நைஸ் he gets posted போடு டிபி எடுறான் மாக்கோ வாஸ் தேர்ல மாக்கோ ஓடி வந்துட்டானா அட பாவி பி சைடு ஃபுல்லா உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் போ So Fnatic get this. Expect them already to be that deep here. This is I think it's done. Getting cut out one step, one player at a time. Fnatic oda play ellame and strategy தான். இப்படி ஆடி இப்படி பண்ணனும் அந்த கிளியரான அப்ரோச் அந்த இதல தான் they are actually அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் they are winning DRX right now. Kayak with a flash. Fnatic pushing and pulling on the pistol round, finding those gaps and those openings. You can't do much open plant. 19 SP ல இருக்கான் என்ன பண்ண போறான் No, nothing can be done. Deeper corners of the site and the map. Fnatic cleaning up easily as that, only one player dropping, letting nothing slip here. Early beginnings for Fnatic themselves. Wooting. They don't want it to go to distance, not to all 5. அங்க பாருடா இதெல்லாம் தேவையில்லாதது I think from Bay. Look at the wide swing though from Crashies. I mean that's confidence. That's a player with experience who knows that in big matches, people are just going to shoot too early. They're not going to. Yunmin one trick pony in this VCT. I don't know. அவன் வேலை ஆடி இருக்கான் பட் ஆனா வேற ஏஜென்ட்டும் ஆடுனான்னு நினைக்கிறேன். It's not like ஆனா வேலை தானடா மெட்டா இப்ப. வேலை வாஸ் மெட்டா அதனால அவன் அதே ஆடிட்டு இருக்காங்க. இவங்க அதே ஒரு இதுவா வச்சு ஆடிட்டு இருக்காங்க. They could use Raze இந்த மேப்லலாம் Raze ஆடலாம். Raze வந்து நல்ல ஏஜென்ட் இந்த மேப்ல. Potential for flashback to end up in a weird position. ஏன தெரியல இந்த ஒன் ட்ரிக் பிளேயர்ஸ் பார்த்தாலே வெரி ஆகுது லாபில பார்த்தாலும் கடுப்பு ரொம்ப ஆகும் ஆடுறது ஒரே ஒரு ஏஜென்ட் தான் அதையும் ஒழுங்கா ஆட மாட்டாங்க வலி எனக்கு புரியுது ரைட் டு கிளிக் சாவரியா போ collected, right click there, hold on, that's okay. It does connect. Okay. That's a landing right now. Okay. Pulling apart these players. No. It's going to be up to players like Kayak to see if they can do anything about it. TP backing away to Prowler forces the issue, but again, the issue is save பண்ற கண்ண போய் TP எடுத்து போறாடி. A tap to force the pull. Kayak again might be expected onto that position. A bit of spam forwards. Again, these kills being rattled across. DRX doing a lot of damage, but it's left up to Mako.
Mako TP எடுறா போயிட்டு உள்ள ஓடியா அவன் கன் எடுத்துட்டு போட கூடாதுன்னு வரான் இப்ப கன் எடுத்துட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு துரத்திட்டு வரான் பேர் அவன் At the end of the day it's just about that economic damage. DRX looked like they had a chance. Yoru is greater than Trace. Shows you how powerful some of this util. It depends on the lobby da. நீ எந்த lobbyல ஆடுற எந்த பிளேயர் அத ஆடுறான்றது பொறுத்து தான் இருக்கு. Actually எனக்கு வந்து ஏன் ரேஸ் ஆடுறது பிடிச்சது அப்படினா thing is teammates லூஸ் மாதிரி வருவானுங்க அதனால தான் மத்த ஏஜென்ட்ஸ் ஆடல இல்லனா இப்ப ஜெட்டுக்குலாம் என்ன இருக்குன்னா ஸ்மோக்க போட்டு அடிக்க போறாவல அப்படி கிடையாது பட் இப்போ ஒரு கார்னர்ல ஒரு ஆள் இருப்பான் நமக்கு தெரியும் இன்ஃபோ இருக்கும் ஆனா அது அங்க போடுறானா டீம்மேட்ஸ் அது மாதிரி ஆட மாட்டாங்க பிரெயின் இருக்காது சோ எனக்கு என்ன ஆகும்னா ஐ கேன் ப்ளே மை செல்ஃப் இல்லையா நான் வந்து உள்ள போறப்ப ஐ கேன் கிளியர் கார்னர்ஸ் நானே பாட் வச்சு ஓகே இன்ஃபோ எடுத்து நானே நேடு போட்டு கார்னர்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டு ஐ கேன் ஜஸ்ட் டேக் ஸ்பேஸ் சோ அந்த விஷயத்துல ரேஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஏஜென்ட் ஆக்சுவலி ஈவன் பிளான்ஸ் தடுக்கிறது டேமேஜ் கொடுக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் லெவல்ல ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் கொடுத்துருக்கும் ரெண்டு பேர் அங்க மாட்டினானுங்க இஸ் லிட்டரலி 1 SP man போஸ்டர் கம் ஆன் ரெண்டு டியூலிஸ் ஒரு இது கிட்ட உளுறானுங்க இவனுங்க எல்லாம் என்னடா போங்கடா திரும்ப இங்க தான் வராங்க நோ ஃப்ரீயிங் நோ You should have a backup. ரெண்டு பேர் B ல இருக்காங்க. அவன் அங்க புடிச்சு நிக்கறான் நீ இங்க புடிச்சு நிக்கற. No. No, அவ்வளவுதான். Fnatic get this 3-0. Got to suspect that something was up, especially with Crashies in such a deep spot, and none the wiser. Mako again, same as the pistol round, rotating back to the site. Doesn't realize how deep somebody is. Crashies is just pushing the very limits. So it's done ன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப DRX அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. He's realized that DRX are not playing a good game today. Gaps in what DRX are doing, whether that be to do with their micro or their macro, and he is testing. And Fnatic are holding good. First map தோத்தானுங்க நான் கூட ஓகே DRX ஃப்ளோல இருக்குன்னு நினைச்சேன். Players to be able to Crown the goat. டேய் ஒரு டைம்ல ஞாபகம் இருக்கா actually Giants ன்னு ஒரு டீம் வந்தது. Nats, Chronicles, Shadows, Redgar and one more guy. இவனுங்களா தான் டீம். அந்த டீம் தான் வின் பண்ணுச்சு in fact first இது வின் பண்ணது அவனுங்க தான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு அப்புறமா அங்க அந்த வார் நடக்கவே தான் பிச்சிக்கிட்டு போச்சு அந்த டீம். ஏனா அதே வேற அந்த இது இல்லையா உக்ரைன் டீம் தானே உக்ரைனா டர்க்கிஷ் டீமா ஏதோ சம்திங் இவனுங்க ரஷ்யன் டீமா ஐ அம் நாட் ஷூர் எக்ஸாக்ட்டா அந்த வார் நடக்கவே பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பிச்சிக்கிட்டே ஒவ்வொருத்தன் அப்படியே ஒவ்வொரு இதுல போனான் யோசிச்சு பாரு நாட்ஸ் கிரானிக்கல்லாம் ஒரு டீம்ல இருந்தானுங்க எப்படிப்பட்ட டீம்னு யோசிச்சு பாத்துக்க ஷேடோஸ் எல்லாம் அவன்லாம் வேற லெவல்ல ஃபன் பண்ணுவான் இது இப்படி நடந்துட கூடாது அவன் அழகா வந்து 2 கில் எடுத்துட்டு போறான் Like I said, these people are not doing good. Their duelists are not doing good. DRX, rendu duelists. Gambit, yes, correct. Sorry. Giants were yap. Gambit, yep. First champs, sama, Gambit. Redgar வந்து actually Redgar அப்புறம் நடுவுல விளையாடல ஓகேவா எந்த டீமுமே அவன் எடுக்கல I think he went for something maybe படிக்கதா போனானா எனக்கு தெரியல என்ன இதுன்னு பட் இப்ப திரும்ப வந்திருக்கான் அவன் he is available in the market Like a flashback taking a duel over towards Showers, flashback getting the worst end of it. First champs, yeah. அவனுங்க தான் யோசிச்சு பாரு இப்ப Chronicle என்ன மாதிரி டாலன்ட் Nats என்ன மாதிரி டாலன்ட் Shadows எல்லாம் நின்னு அடிச்சு ஏங்க ஞாபகம் இருக்கு இன்னும் அந்த இதுல ஒரு ஏஸ் போடுவான் இதே பைன்ல தான் பி சைடுல ஏஸ் போடுவான் அவனு அதெல்லாம் என்ன மாதிரி பிளேயர்ஸ் ரெட்கார் ஒருத்தன் அவன் ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தான் பட் ஓகே நாலு பேர் இன்னொருத்தன் யாருடா அது அஞ்சாவது பிளேயர் கேம்பிட்ல பாத்துட்டாங்க That's to try and disengage away from that, especially just timing time, but looking like he might want to take a fight forwards anyway. Saturates there. Prowler meets Prowler. Salva's at the back in a dimensional drift as well. This is highlights in the position. Hyunmin, he's not sharp enough. See team பாரு சப்போர்ட்டும் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல என்ன பண்றானுங்க completely highlighted. Pinpoint accuracy and pointed out by that dimensional drift, and now you're seeing it. I mean, Fnatic are just again. So Fnatic are running away with this all man. Momentum behind them. The wind. Chance இல்ல DRX வந்து they have to come now. அப்பற உண்மை அவங்க literally. Yeah, they're running away with things, but I think they are toying. Fnatic are toying with these people. The pressure over towards Garden did actually force out that dimensional drift from Kayak that they accessed by the Showers ult orb earlier on. So Fnatic at the next rifle round, the one that really DRX வந்து ஏதோ rank game ஆடுற மாதிரி ஆடிட்டு இருக்காங்க சும்மா இங்க போறது அங்க போறது அது இதுன்னு turn the tide, or rather keep the tide going in their favor. It is obviously a disaster start for DRX, but I guess my point is it could be worse. DRX though, next round, need to find the adaptation.
they could try to run a Showers crunch, right? Fnatic have been baiting that they're going to take over towards Showers repeatedly. And then when they're tapping the ult orb, it is Kayak. He's probably still going to escape. But at least you keep control of that area, especially if you do a crunch with your Yoru and you can then TP back over to B. You got to adapt to what your opponents are doing. Call பண்ணுங்கடா டைம் அவுட். இதுக்கு மேல என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க? We are taking Showers. அட போங்கடா டேய். Red car இல்லடா Red car. Red car, Chronicle, Nath, Shadows, Defo. Defo. அவன் எங்க போறான்னு தெரியல Defo. Nice. போதும் ஓவர் ஹீட் ஆகாத. போ நீ அத போட்ட டிஸ்மிஸ் அப்ப போக வேண்டியதானே புஷ் பண்ணு. You are hard committed. Was looking forward. There was a smoke blooming in his face just before. No. இப்ப இவங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அவனே வந்து சாவான். Those recalls might make him think that Fnatic have left. Looking like it, but now disengage, pull back and away. Well, I think partly the reason why they're happy here is because Bane's jiggle peeking towards B long and getting them good info. So it feels like it's still going to end A. Crashies, hold on, what's going on here? There's fights to be happening across the board. Towards this A site, Sowers is then flying forwards up into Lamps. Youngmin, hard committed, tuck tight, and that is Sanity! Yes, ra. Podu, yes! And he's pulled them straight back into the game! Finally! That's a typo, bro. Okay. No issues. I'm not sure between us. An adjustment strategically, but he just went out there and killed all 5 of the players on Fnatic, so that I guess will get the job done. Brent, still though, no one on DRX out of their seats. No one on DRX, from what I could see, particularly popping off either. A quite reserved reaction from Hyunmin. Acing. இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 ரவுண்ட் போட்டானுங்கனா அப்பதான் DRXக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் திரும்ப வரும். If you're not reacting at least to a play like that, then when are you going to be reacting? I think it spells it out quite clearly. God, he's looking for another fight again. He's just sat inside these Astra Stars. He got it done versus HyperX. DRX played against them the opening match. It looked like Jing was going to be running away with things, and it was Hyunmin to step up. Oh, he activated. He bought enough time for his team to lock in, shake off the nerves. See, Fnatic இன்னும் டிசைட் பண்ணல எந்த இடத்துக்கு போறோம்ன்றது. They are just taking a duels அவ்வளவுதான். எங்கயா ஸ்பாட் பண்ணி அவனால கில் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கறானுங்க. Which I think was crucial for Bane to be able to get that info in the previous and get a 3-player stack வந்துட்டான். Which is good info. Yoru's messing around with the teleports. Fake pressure. Yeah, well, flashbacks is real though. He's committed to this one. Chronicle hold பண்ணிருக்கான். Look at that. Primed and ready onto. சாவுங்க. அதே mistakes, அதே விஷயம் தான் திரும்ப பண்றானுங்க. அங்க பார். Fnatic are just holding. They are not doing anything at all. They are just holding. இவனுங்களா வந்து சாவறானுங்க. அதோட முடிக்கறானுங்க அவனுங்க. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. போ. It's going to be that 5th round added up to the tally because Fnatic are not done yet. Picture perfect response from Fnatic. Yeah, தலைவன் ஆஃப் எடுத்துட்டான். Hyunmin acing and Fnatic straight back into things. Real calm. Soon as the teleport noise the calls are not good. The duelists are not doing good. என்னடா ஆடுறானுங்க. அங்க பார் flashback 1 in 5. Hyunmin ஒரே ஒரு ஏஸ் போட்டான். ஆனா 5 பேர் செத்துட்டான் அதுக்கு. Freeing 1 in 6. மாக்கோ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சு கடைசில போய் என்ன பண்ண முடியும்? Mako has had the wrong read on where Fnatic are ending every single round. I guess apart from the previous, where Bane was just Bind or Boster OT or I still remember. Misdirection. Yeah. See, avanga adu ellame confidence idutaanda nee idella enna idu. Yeah, it's just DRX trying to put together a clear picture of where Fnatic are. Punish for it. You're playing right into the. சரி ஓகே விடு சீக்கிரம் முடிஞ்சதுனா நம்மளா கேம் ஆடலாம். 8 மணி ஆகுது. சீக்கிரமா இவனுக்கு இந்த மேப் முடிச்சிட்டானுங்கன்னா நான் அப்படியே ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வந்து ஒரு 2 கேம் ஆடலாம்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். நாளைக்கு நான் காலையில போயிடுவேன். போயிட்டு நாளைக்கு எப்போ வருவேன் ஸ்ட்ரீமுக்கு எனக்கு தெரியல. நாளைக்கு ஃபைனல் வேற, நியூ ஏஜென்ட் வேற நாளைக்கு. இன்னைக்கு ஏதாவது டீசர் ஏதாவது விட்டுருப்பானுங்களேடா? விடலையா? ஏதாவது யூடியூப்ல ஏதாவது இதுன்னு விட்டுருப்பானுங்களா? ட்ரெய்லர் அது இதுன்னு ஏதாவது லான்ச்? Still trying to do the same game plan of flashback going into the Sands TP. They're not reacting and responding to the changes that Fnatic are throwing out there. They're just running their own style, which is fine if it's working. Terrible idea if it's not.
See, they are all down. எல்லாமே சோர்வா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானுங்க actually. So that at least is a tool to be able to work with. But you know coming out of this that Boaster's அந்த rush இருக்கணும். adrenaline rush இருந்தா தான போக இது பண்ண முடியும். It's an opportunity for Fnatic to try to land a curveball. Something weird. Sort of idea to get them back on track. The last two BO5s that DRX played, very different teams. எங்க அம்மா வேற டின்னர் பண்றேன்னாங்க போயிட்டு இது முடிச்சானா சீக்கிரம் முடிச்சானா போய் சாப்பிட்டு வரலாம். But they both went to 5. So in spots where DRX has made it to a third place at Champs, semi-finals before, they've been able to go the full distance. Here it feels like they're running out of gas. It's a question of best of 5 territory. They have those hidden reserves. Can they pull and dig deep? What's the adjustment here? Bane taking a slightly deeper line over towards B Long, just getting in front of the Viper Orb. Still Hyunmin solo contesting showers. The only major difference is that Flashback's tucked up a bit closer in short. Not broken, 2 plays lying in wait. Bane is trying to make a play! Util into the hands, tries to adjust the aim, it's crashes! Left to contain, it's an even trade out. See, at least trade Aya Satya. It is, and it's all feeling like heroics. Nothing really joint together from DRX, but maybe heroics is what it will take. Flashback. Alpha gone. Out of the fight for now, but that operator still deadly and still goddamn dangerous. Close gets his weapon into his hands. You're playing right into the palm of his hands. Flash to re-clear. So DRX with some information. Mako holds strong. Makoed up. Out to the open with the smoke dissipating. He spotted this player out. இதுக்குலாம் மட அல்ட் போடுவாங்க எனக்கு புரியல. Sorry, it's all gone wrong. How has Boaster managed to punish Flashback there? Chronicle forwards taking a step, but this is free and crosshair placement impeccable, but it's a guessing game. This Boaster could be landing anywhere. He's gambling onto the A side, excuse me. It's freeing, is going to be left wondering now. Wipes the sweat off his mouse hand and gets the plant down with 10 seconds How left does he on know? the clock. Okay, anga adichanla. Fairly far away. Boaster not with a great weapon for the job though. Still going to be left guessing where could he be, but he's taking risks now to reposition. Has stars to work with and delay the plant. Big reposition. Wrapping all the way around. Here's it. Concuss into the pull. Disrupts it enough and buys him time. He's going to move on. It's knife out behavior. And Freeing still left guessing, but he's guessing incorrectly. It can't be going wrong. Smoke up, propped up. Showers of the TP, but that's going to be the snake bite, but it doesn't slow it down. No. Unbelievable. Within a fraction of a second, just as he's about ஏய் எதுக்கு அல்ட் போடுறான் இருக்கறதே ரெண்டு பேர் அதுக்கு எதுக்கு இவன் அல்ட் போட்டு ஓடுறான் அதுல போய் சாவறான் வேற என்னடா ஆடுறானுங்க DRX What the heck was that இல்ல என்ன நடந்துச்சு அவன் having an absolute life game out anticipating it he's done him he's 8-3 right now when Boaster's playing like this there is no stopping Fnatic Boaster with the attack up on bind actually an iconic combo made history with it. Yeah, ulting now looking to do on it again. You've got sheriffs. நான் தான் டாப் ஃபிராகர் alt account ல silver lobby ல same bind attacking ல op எடுத்து open kill and follow with 2 kills எடுத்துடுவேன். match loss பண்ணதுக்கு நான் attacking op எடுத்தது தான் reason னு சொல்லிட்டானுங்க bro. 40 killsக்கு மேல ஒருத்தன் என்னன்னா See அதுதான் நான் சொன்னல இதனால தான் நான் raise ஆட ஆரம்பிச்சேன் because raise வச்சு we can get some at least ஏதா ஒரு something நம்ம பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலாம் இவனுங்க டீமும் ஒழுங்கா பண்ண மாட்டானுங்க புத்தி யூஸ் பண்ண மாட்டானுங்க யூட்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டானுங்க ஒண்ணுமே ஒழுங்கா பண்ண மாட்டானுங்க ஆனா அவனுங்க இந்த மாதிரி ப்ளேம் மட்டும் பண்ணுவானுங்க அது மட்டும் நல்லா வரும் catches that contact Bane forced to respect it அவன் பார் ஒரு prowler அங்க இருந்து அந்த இடத்துல இருந்து இங்க வரைக்கும் கிளியர் பண்ணிருக்கான் அவன் drone's good saturate there just onto the one and it's being covered here white face white swing shots need to be landed but they don't have the guns for it it's a dynamic duo of Flashback and Hyunmin they collapse under the might of that pressure at this point it's like an inevitable 7th round machi valeka bachi has a gun that he could try spamming with Plant's not down yet. Fnatic are doing it man. Fnatic இன்னைக்கு நேரம் நல்லா இருக்கு. எல்லாமே அவங்க பக்கம் போகுது அவ்வளவுதான். GG DRX go home. DRX have been out here running the lower bracket this whole tournament, giant slaying, taking down top seeds left, right and center. But against the greatest team that we have in Valorant, they are coming up short today.
They're looking out of their depth. More confidence. More confidence. Listen, the confidence difference couldn't be bigger. The energy's there, and it feels like an inevitability at this point. DRX, they don't have those hidden reserves. Finally, something different. This is it. It's a whole play out of the TP, but Flashback taking it one step further. He feels like he needs to take that necessary step. The duelists are not doing good. Even ரெண்டு பேருமே flashback-ம் ஒழுங்கா இது பண்ணல, யுன்மெனும் ஒழுங்கா பண்ணல. It's very patches-ஆ தான் இது பண்ணிருக்கானுங்க. Trying to get him on the line. Two players, double prowler, broken early. Bullets are raining. Chronicle, he's hunting. He knows he's there. Caught into the corner. The defense from Bane. Horn broken. Sees there still. It comes down to the reactions, and he can't handle it. Not against the heat that's being turned up. Crashes. He knows what it takes to deliver a team to a grand finals, especially on the biggest stage of the year. Just lie in wait. It's all too predictable. It's all too easy. The DRX are left scrambling, wondering how the hell do we find our way out of this one. Mako was back against the wall. It's crazy, just forcing the issue. போங்க தம்பி போங்க Fnatic வச்சி செய்றானுங்க அவனுங்கள with every single round வச்சி செய்றானுங்க before again miracle plays ordered up but can freeing deliver one player found three more to deal with TPs missing மூஞ்சி முன்னாடி இருக்குது டிபி இது அவன் எங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் பத்தியா வந்து செத்துட்டு இருக்காங்க நூப்ஸ் எஸ் இதே தானா நடக்குது நான் தான் சொல்றேன்ல லிட்டரலி DRX அவங்க ஏதோ டிஃபரண்டா பண்ணனும்னு பண்றானுங்க எனக்கு புரியல and Fnatic are doing nothing இது ஏதோ ஸ்பெஷலா எதுவும் பண்ணல அழகா ஹோல்ட் பண்ணிட்டே நிக்கறான் அவன் வரான் அடிக்கறான் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் ஸ்பெஷலால பண்ணல When you've played enough big games like this, you can tell. I don't know. Mako இன்னைக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல. IGLing எனக்கு தெரிஞ்சு very poor IGLing இன்னைக்கு. Mako. Calls ஒழுங்கா இல்ல and அவங்க duelist ஒழுங்கா இன்னைக்கு ஆடல. யுன்மென் ஒழுங்கா ஆடல. Flashback-ம் ஒழுங்கா ஆடல. ஆபரேட்டர் வச்சு எத்தனை ஆப் அடிச்சான் பார்த்தல அந்த டிபி எடுத்து. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. என்ன பண்ணாலும் சரி. தெரியல. ரொம்ப கஷ்டம். இதுல அட்டாக்ல என்ன கிளிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீ? The pressure seems like it has cracked this Korean squad. Fnatic have done their homework really good. அவங்க காம்ப் நான் சொன்னல டபுள் இனிஷியேட்டர் காம்ப்ல வந்தானுங்க இப்போ பாரு டபுள் கண்ட்ரோலர் காம்ப்ல போறானுங்க அங்க பாரு அதுல ஒருத்தன் தூங்கிட்டு இருக்கான் நடுவுல பாவம் யுன்மெனோட ஃபேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பீனி போட்டுருந்தான் 8-1 He's the one consistent element that's followed from Vision Strikers to DRX in the last 5 years of Valorant history. It's been Mako as that centerpiece, but it's all happening again. History repeating itself. They have to turn it around. It has to be now. The final timeout used for interjection, at least on the DRX side of things. Confidence needs to be there. It couldn't be much worse for them. At this point, they have to put in everything. Actually, அந்த படத்துல அந்த டயலாக் அது அவ்வளவுதான் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு போவான். ஆனா அதுக்கு அப்புறமா தான் என்னலாமோ நடக்கும். ஆனா அப்படி நடந்ததுனா நல்லா இருக்கும். இங்க அந்த மாதிரி நடக்கிற மாதிரி தெரியல. அட்டாக்ல ஒருத்த கண்ட்ரோலர் வச்சிட்டு ஆபரேட்டர் எடுத்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கானா நீங்க எல்லாம் என்னடா டம்மிங்களா அங்க பாரு இப்ப சாவ போறான் ஆட இவன் அந்த ஷாட் அடிச்சிருந்தானா அவன் செத்திருப்பான்ல This Viper Orb that's been in Bane's face has been பண்றானுங்க ரேங்க்ட் ஆடுற மாதிரி ஆடுறானுங்கடா DRX actually நம்ம ரேங்க் கேம்லாம் போனா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அடிக்க போறேன்னு போய் சாவானுங்க Weaker guns but not willing to take a risk in a moment like this when it could turn it around. No switch up, no change in the confidence. And Armageddon's going to be waiting to layer it down. That's a red carpet rolled out behind and a deadly one at that. Ball's going to be dealt with. Snakebite first இத வின் பண்ணானுங்க. Close quarters. Kayak is in and through and oh man! Heads are turned and they were not ready for that. First இத வின் பண்ணானுங்க. அதுக்கு அப்புறம் அவனுங்க எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லன்ற மாதிரி டேய் நீங்க எல்லாம் என்னடா அப்படின்ற மாதிரி இது ஆயிடுச்சு literally these people know சரி பச்சி என்னத ஆட போற சாவு போ அவ்வளவுதான் 9-1 போயிட்டு வாங்க சீக்கிரம் கிளம்புங்க ஊருக்கு போங்க அது அவ்வளவுதான் டைம் முடிஞ்சிச்சு எஸ் டைம் முடிஞ்சிச்சு Fnatic are writing that next chapter and they're using the blood of DRX to bloody do it.
was Chronicle actually. ஏன் ஹெட்செட் இல்லையா அவங்க கிட்ட? ஏன்னா சவுண்ட் கேட்காது. அவ்வளோ பச்சையா நடு சைட்ல அவன் டிபி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். அவன் ஒருத்தன் சாவறான். I don't know man what these people are playing at all. But they have so much experience in big BO5 games. என்ன மேட்டர்னா அழகா கண்ட்ரோல் எடுக்கறாங்க. Fnatic are taking control. Really good control அங்க பார். அவங்க என்ன ப்ளே பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சு see they are trying to push here, they are trying to hold here. நம்ம இந்த இடத்துல ஹோல்ட் பண்ணனும். இந்த இடத்துல வருவான் ஆளு. See அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியுது. காம்படிட்டிவ் அந்த வேர்ல்ட் லெவல் ஸ்டேஜ்ல ஆடுற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் is really good with Fnatic. And DRX falls short in that. So அவங்களுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணனும்னு தெரியல அவங்களுக்கு. எப்படி இதெல்லாம் இது பண்ணனும் நம்ம இவங்க இந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி பீக் பண்ண கூடாது. பானிக் ஆக கூடாது. ரொம்ப பானிக் ஆகுறாங்க एक्चुअली. ஒருத்தன் செத்துட்டானா உடனே டப்பு டப்புன்னு ஓடி போய் அடிக்கணும் அப்படினு போறானுங்க. இது ரேங்க் கேம் ஆடுற மாதிரி ஆடுறான். அவங்க அப்புறம் எவ்வளவு பொறுமையா இருக்கான் பாரு. Fnatic இன்னும் உள்ள எங்கயுமே வரல பாரு. சைட் எங்கயுமே உள்ள வரல. உள்ள கூட வரல. என்ட்ரில கூட வரல. அதுக்குள்ள பேர் அவன் ரெண்டு இத வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. Can you hold back the onslaught? Showers control. Vitally important. Salvos to clear on at least one side of it. Orb up. Trying to make it difficult to tell when they're actually going for a big sight hit. There are huge ultimates available for DRX. Mako's waiting. Trying to figure out when to use his smokes, when to use his molly. Nice molly. 30 seconds ஆனா இன்னும் இருக்கு. லாஸ்ட் 20 செகண்ட்ஸ்ல தான் இருக்குது. இனிமேல் இந்த லெஃப்ட் இந்த 5 செகண்ட் இனிமேல் தான் இருக்கு. இப்ப அல்ட் அவன் போடணும் இங்க. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. அவன் மாக்கோ அவன் அல்ட் போட்டு தான் இந்த இதே ஸ்டாப் பண்ணி இருக்கணும். அவனே செத்துட்டான். அவ்வளவுதான். டன். நோ. பிளான்ட் கிடைச்சிருச்சுமா. உங்க அல்ட்டும் இல்ல. முடிஞ்சு போச்சு போங்க. அவ்வளவுதான் ஜிஜி. 10-1 அவ்வளவுதான் போடு 10-1 2v2 லாம் சான்ஸே இல்ல I don't think so another flash still பாரு அழகா ஸ்டார் போட்டு செட் பண்ணிட்டு இருக்கான் டாப் கூட இன்னும் பண்ணல அவன் இப்பதான் பண்றான் Chronicle பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கான் see இதெல்லாம் அவங்க இது பண்ணனும் அவ்வளவுதான் சாவு நூபு மாதிரி ஆடுறானுங்க சீரியஸா பக்கா நூபு டீம் மாதிரி ஆடுறானுங்க ஒருத்தன் கூட பின்னாடி எவனா வருவான் ஒரு பிரெயினே இல்லடா என்னடா ஆடுறானுங்க DRX Geforce doesn't have gun mechanics as most pros have. Yep. But mastermind knows nuances of the game and reads the game. ஆமா அவன் ஐஜிலிங் தான்டா அதெல்லாம் அவன வேர்ல்ட் ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்து காட்டுனதே ஐஜிலிங் தான் அந்த கேம் சென்ஸ் அவனுக்கு அவ்வளவு இங்க பாரு என்ன இது இவனுக்கு கேம் சென்ஸ் இருக்குன்னு ஆடுறானுங்க ஒருத்தன் கூட பின்னாடி பார்க்கல யூ ஹால கிளியரும் பண்ணல they playing like gold lobby மாதிரி ஆடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க Boaster's running out of dance moves. Not enough emote slots at this point. It's 10-1. One more round and a half, but கடவுளே இவ்ளோ கேவலமா நான் பார்க்கல எதிர்பார்க்கல एक्चुअली ஏனா ஃபர்ஸ்ட் வார வின் பண்ணானுங்க இவ்ளோ கேவலமா ஆடுவானுங்கன்னு எதிர்பார்க்கல Nothing they've done is working. Aggro play, white face at that, but straight into the operator submission. See again they are holding. Fnatic are not making any move. Very initiation அங்க பாரு அந்த சைடுல மட்டும் ஷவர்ஸ்ல initiation வருது. DRX never get that clean engagement they're looking for. No. Meanwhile, they lose space elsewhere. Masterclass in calling that's being worked by Boaster. That's a really good indication of buying defaulted. Kayak's a fight taken. It's just a stun off the contact. போய் சாவு அதுக்கு தான நீங்க எல்லாம் வரீங்க. Fnatic ஒண்ணுமே பண்ணல. அகைன் பாரு. இவனா போறான் அடிக்க போறான்னு சாவறான். தலைவர் இங்க ஒரு இது வரும் பாரு. அவ்வளவுதான் போ சாவு போ. ஆல ஜிஜி சீக்கிரம் முடிங்கடா டேய் சாப்பிட போறேன் சாப்பிட்டு ஏதாவது நான் கேம் விளையாடுறதுக்கு டைம் கிடைக்கும் இவ்வளவு கேவலமா இதெல்லாம் வந்து வேர்ல்ட் ஸ்டேஜ்ல அப்பர் ஃபைனல்ல நான் பார்க்கணுமாடா Gunman forwards onto the angle, needs to be sharp, needs to be more, stuns up into the corner, Alpha takes it, Bane towards the back. It's left into that 2v2 for one last chance to really correct the course. Fnatic sidestepping, dwindling into the fight, damage done to all of them from behind. Mako gives him a lifeline, a shot in the dark, but they have to follow it all the goddamn way. Nothing சிரிக்கிற நத்த கால்டிடன்ஸ் சொல்லிட்டு சிரிக்கிற DRX have put themselves in such a hole here. It's a nightmare scenario, a 2-10. ஜி ஆச்சு 2 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க 10-2
நான் நினைக்கிறேன் Mako should have taken responsibility. அவன் வந்து டீமுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது கொடுத்து அவன் எதுவுமே பண்ற மாதிரி தெரியலையே. அவன் தான் டீம் லீடர் இல்லையா? அவன் தான் IGL. பட் அவன் எதுவும் பண்ற மாதிரி தெரியல. இவங்க பாட்டுக்கு என்னவோ பண்றானுங்க. எனக்கு புரியல என்ன பண்றானுங்கன்னு. Honestly, Fnatic were not prepared for this. Honestly. இன்னைக்கு actually first map தோத்ததுக்கு அப்புறமா கூட they were not like இது ஆனா அடுத்த மேட்ச்ல இருந்து அந்த கொரோட்ல இருந்து என்ன நடந்ததுனே தெரியல. கொரோட்ல கேவலமா ஆடுனானுங்க. அதுல இருந்து லைனா அப்படியே என்னவோ பண்றானுங்க. ஹேவன்ல கூட பார்த்தல they were just pushing out and dying. Fnatic இந்த மேப்லயே பாரு கிளியரா தெரியுது. மினி மேப் பார்த்தா தெரியும். ஸ்பான்லயே தான் இருக்கானுங்க. ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானுங்க ஆங்கிள். இவனுங்களா போறானுங்க அவுட் ஆறானுங்க. அதான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேனே அது அவ்வளவுதான் டைம் முடிஞ்சி. முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் DRX வந்து கம்பேக் கொடுத்து இதை வின் பண்ணி அடுத்த 2 மேப் வின் பண்ணானுங்கன்னா அவனுங்க தாண்டா ஃபைனல்ஸ்ல வின் பண்றானுங்க. ஓகேவா? நான் அடிச்சு சொல்றேன். இது வின் பண்ண போறது இல்ல DRX. இப்போ இனிமேல் வந்து கம்பேக் கொடுத்து இதை வின் பண்ணி அடுத்து இதெல்லாம் வின் பண்ணி ஃபைனல்ஸ்க்கு போனானுங்கன்னா கண்டிப்பா DRX தான் சாம்பியன்ஸ். எனர்ஜிக்கு அகைன்ஸ்டா. ஆனா அப்படி ஆட போறது இல்ல அவனுங்க. we are going to finish this soon anyway. கவலை இல்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரே நிமிஷம், எங்க அம்மா சப்பாத்தி சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். The one big one that's always eluded them has been that Champs Trophy, and now they stand on the precipice of making it further than ever before for a chance to potentially take it to NRG in that uppers all the way. Already dinner is ready. Really, the date with destiny for themselves. சீக்கிரம் மேட்ச் முடிச்சீங்கன்னா நான் போய் சாப்பிடுவேன். Putting down a fabulous first half, buying up the operator and getting great value out of it too. I think the calling though was just masterful. It was. In that half. The way that he danced around the fights that DRX wanted to take. And let me be clear, it's also a crumble from DRX. There's no getting around that. But the mental fortitude being shown here couldn't be more different on both sides. And now DRX already gave it up. அவங்க எப்பயோ அந்த ரெண்டாவது மேப் கரோட இது பண்ணும்போதே அப்படியே தெரிஞ்சிருச்சு இவ்வளவுதான் அப்படினு. Fnatic should be appreciated for their resilience. நின்னு ஆடி இருக்கானுங்க. இவ்ளோ என்னதான் அவங்க கம்பேக்காக கொடுத்து வந்தாலும் they have really done good. Time ticks down though. Game is afoot. Pressure on immediately here. Team Horn, Jumpin wants to take that line. Most will catch a contact on most of that one here. It's immediately going to be blooming that smoke in their face, making it difficult DRX to get sort of foothold. Flashback, the furthest one in over towards Showers. Had a very rough half. Inexperienced player looking to try to get a bit more confidence, taking the challenge. Now there, he's eager for that fight. Feels like he has to redeem himself perhaps. What a util collapsing onto a short, deadly trap, and even deadlier still, there's multiple layers to this. Players lying in wait like crashies. HyperX gone though, it's freeing forwards, but no follow-up onto Hyunmin. This is disjointed at best, yet DRX are still making the best of it. Find their way forwards, smoke dissipates, and with it the kills are claimed and collected. Peralta and laughing Buddha. Not finished yet. Another lifeline. Mako gave them one to end the half. And now freeing a flashback combo together. I'm not even sure that he was intended to get that opener. That looked like he was aiming for the clone. Either way, 3 with 3. Flashback follows up. And DRX give themselves a shred of hope. The attack side execs, really strong. But we were talking about that on Corroda and they just never even materialized. No, and now it's all about just making sure that you have the weak spots. No sore spots. Making sure that you clean out around like this as best as you can when you have that weapon in your hands. Mako, sure not to get overwhelmed. Multiple times over the course of this series so far. Yeah, this one doesn't look particularly likely. Crashes and Kayak left with classics. Important that you don't allow a big ult snowball to happen, but Marco's you're not too worried about. It's this buffer. Yeah, it's this kind of dive in that Bosa will have been prepping for.
We saw the prep come out on Corrode. I think that's the most similar map in terms of drawing comparisons. But Fnatic were really ready with some crossfire setups to try to punish the way that Hyunmin and Flashback want to get in. Match சீக்கிரம் முடிப்பானுங்கன்னு பார்த்தா இவனுங்க என்னடா நான் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வின் பண்றானுங்க அதுக்கு அடுத்த ரவுண்ட் வின் பண்றானுங்க. The game should already be over. We just don't know it. But 10-4 a 6 awareness எவ்வளோ இதுவா இருக்குன்னா அவன் அங்க வரைக்கும் போயிட்டு அங்கேயே நின்னுறான் பத்தியா அதுக்கு மேல தாண்டி வரல அவன். Fnatic that have pulled it off. கண்ணு போச்சா? Hey up. Has to be reclaimed. Tapping away. Ghost is there in time. Hands are freeing. Crashy's desperately just trying to throw it off the edge of the map there, I think. He did it. I think, was that a pistol that he recovered? போயிட்டு கோஸ்ட் தூக்கி போட்டு கிளாசிக் எடுக்கறான். So this is the first test for Fnatic. Maintaining composure and dealing with what DRX have got to throw at you. They're just cheering for the gun off the bloody map, man. That's the state of mind that Fnatic are in. They feel like they've already won. Yeah, spirits are high. I think everybody watching feels like they've already won as well. The question is whether DRX can make you doubt. Yeah, they're going to have something to say about it here. Flash and a horn. Lines it up in the face of Crashes, but he does break it in time. Prowler. Primed, held in hand. That's a miss onto the corner. Flashback being inserted. They're ready to go for this crunch. Look at Alfier's position. He's just backed it up now. He was thinking about going through the TP. Lash Prowler, and there's a squeeze occurring. Out from the short angle, double dash up towards the top. Kayak! Tucked tight. Again, he can't actually escape out of that spot. So the spam. Mako is creating place. Forwards again. My God, man! Flashback now is going to be forced to answer back as best as he can in a spot like this, but it's just too Chronicle வாராங்க. முர்ரா சீக்கிரம் முர்ரா வாடா. சீக்கிரம் முர்ரா. A man like this, and he's rising to the occasion for the chance and the challenge to take it all the way. He's a guy that just seems to get better the more the pressure is applied. There's a reason that he's been on winning rosters time and again. I feel it. He's actually going to terminate them. 16-6. Look at some of these shots, how sharp and quick they are. He's just locked in. He really is. He's in the flow state. You don't pull off a comeback against that kind of chronicle. So the bonus round goes nowhere for DRX. And they have really one last hope at making this snowball a reality. Otherwise, it's doomed. Finished, done, dusted. It is your year done. Despite themselves setting low expectations, coming in as the 4th Pacific seed themselves, trying to take it one game at a time and having fun with it. Despair is creeping in. Yeah, you can't help but hope for more when you get into a position like this. Exactly, and then it all just becomes a little bit too real. Even if you were playing with a house money! Bait and switch. What a punish. And he is becoming the Terminator. Flashback, reels back. எனக்கு இப்ப DRX ஆடுறது பார்த்தா சிரிப்பா வருது. Not close to providing that opportunity for his team to engage. அந்த அளவு கூட கேம் சென்ஸ் இருக்காது. எப்படிடா இங்க வரைக்கும் வந்திருக்கானுங்க எல்லாரையும் அடிச்சு அனுப்பி இருக்கானுங்க. Game sense இல்லாமலே அனுப்புனானுங்க எனக்கு புரியல. Nasty crossfire setup here. How do you deal with it? Kayak tucked up here. Chronicle's going to be forced fight out into the open. That's a shot that does get claimed. Familiar position. Kayak ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல இருந்து இங்க ஒருத்தன் உட்கார்ந்துட்டே இருக்கான். ஆனா இது வரைக்கும் அவனுக்கு அங்க அந்த சைடு கிளியரே பண்ண மாட்டறானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல இருந்து அதாவது லைக் அந்த டிஃபென்ஸ் வந்ததுல இருந்து அங்க ஒருத்தன் இந்த 3 ரவுண்டா 4 ரவுண்டா எல்லா ரவுண்ட்லயும் அங்க ஒருத்தன் இருந்திருக்கான். He's found it. The right time to strike with Hyunmin gone. Comes out to the shots and he needs to be landed now. DRX trying to carve a path, trying to carve anything at all. But 12 rounds. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. Will not be denied. 12-4. முடி. DRX அவ்வளவுதான். They are completely out of it. From the players under pressure after no way they are going to get come back. And Fnatic get their way up to match point. They have 8 opportunities to close this game out in a 3-1 fashion. Not even seeing the 5th map here. I go on a rematch. Thing is another conference போயிடுச்சு அவங்களுக்கு. So அதனால focus இல்ல, aim இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல literally. Literally they are nothing out of it அவ்வளவுதான். DRX desperately clinging on. But this map felt like it was over a long time ago. 4-12. Corrode irundhe it all happened, man. Dream close to dying here for DRX. Flash forwards, aggression, name of the game. The weaponry not good.
Judge staying in his rifle in hand, a Spectre maybe the trail at the end. Dimensional Drift earned up. It's all or nothing now for மொத்த டீமும் அங்க தான் போகுது இப்ப. ஒருத்தர கூட ஸ்பாட் பண்ணல இவ்வளவு நேரத்துல அவன். But Fnatic gearing up themselves down into a short angle. அவன் அங்க தான் அடிச்சிட்டு இருக்கா தெரிஞ்சிச்சேடா. That's a Judge in your face, and the trades are coming in thick, fast and ready already. Bane is running all over them, but shots in the back, shots in the dark. என்ன பண்றான் அவன் ஃப்ரீங்க? That's surely done it. Fnatic, the uncrowned kings. Okay, GG சீக்கிரம் முடியும் அவ்வளவுதான். Okay. That final throne that is always. So yes, Fnatic versus NRG once again. An opportunity at revenge, well earned today. They fend off DRX twice in a row after these squads had gone back and forth. கேவலமா ஆடுனானுங்க கேவலமாக. And Mako DRX இவ்வளவு நாள் இப்படி நான் பார்க்கல. எனக்கு புரியவே மாட்டேது. PRX எல்லாம் நல்லா ஆடுறானுங்க, திரும்ப நடுவுல கேவலமா ஆட்டு போயிட்டானுங்க. இவனுங்க நல்லா ஆடுனானுங்க, இப்ப திரும்ப கேவலமா ஆட்டு போனானுங்க. Fnatic against ஆடுற டீம் எல்லாமே திடீர்னு கேவலமா ஆடிருமா? Energy ஒன்னு தான் வின் பண்ணுச்சு இல்ல Fnatic. Just before the finish line. But for Fnatic or Smiles, they have a date with destiny in that rematch against NRG. The chance to lay claim and put their hands on a trophy. As I said prior, it's always eluded them. It's been the gap in the cabinet for DRX. They can't be proud. Bows across the board. Fourth seed for Pacific coming into this. Yeah, and equalizing their best tournament run ever, which was a champs in 2022. But Fnatic, எட்டரைக்கெல்லாம் முடிஞ்சிச்சா? நான் கூட ஒரு 10 மணி வரைக்கும் போகும் பார்த்தேன். in the champs grand final. They know it. They've never even been in a champs lower bracket final, and they played today. இதுலயும் ஃபர்ஸ்ட் மேப் அவனுக்கு தான் எடுத்தானுங்க. ரெட்டாலியேஷன் லோடிங். Super experience. ஃபர்ஸ்ட் மேப் அவனுக்கு தான் எடுத்தானுங்க. அதுக்கு அடுத்த 3 மேப்புமே கேவலமா ஆடி தோத்துருக்கானுங்க. But Fnatic have been at every single champs. ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க, நான் சொல்றது தப்பா இருக்குனா பாரு. ரீவைண்ட் பண்ணி பாரு. Literally Fnatic was just holding spawn. உள்ளேயே என்டர் ஆவல, இவனுங்களா போய் செத்தானுங்க. DRX வந்து I don't know. Their coaching staff needs to என்ன சொல்ல reshuffle வேணும். Coaching staff ஓட இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. They should have guided them and IGLம் சரியா இல்ல. Mako I don't know. Mako தான் IGL. ஏன் எனக்கு புரியல. What happened there? ஸ்ட்ராட் எதுவுமே இல்ல. சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணானுங்க? ஒரு ஸ்ட்ராட் கூட சொல்லி கொடுக்கலையா? இல்ல எப்படி அப்ரோச் பண்ணனும்னு சொல்லி கொடுக்கலையா? என்ன பண்ணானுங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. அப்புறம் எப்படிடா அவனுக்கு இத்தனை பேர் அடிச்சு அனுப்புனானுங்க? TL PRX வின் பண்ணானுங்க. எப்படி வின் பண்ணானுங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. ஏனோ whatever anyway it's happened already. இனிமேல் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. Done and dusted. Fnatic versus NRG tomorrow. நாளைக்கு நான் எப்போ வருவேன் என்னன்னு தெரியல, பாப்போம். Domination from them, but for now we're going to set it down to the stage for a Horizon post-match interview. Fnatic in grand finals here in the MEA. எட்டரையாவதா? நான் போய் இப்போ ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு ரீபூட் பண்ணணுமா? ஏதோ Vanguard ஆக்டிவேட் ஆகல அப்படின்னு வந்தது. என்னன்னு செக் பண்றேன். சப்போஸ் கேம் லான்ச் ஆச்சுன்னா we'll see. Maybe I'll go another stream. And I need to tell you that it feels emotional to see you back on a grand finals at Champs. It has been so long since the last time. We know that you guys were a bit disappointed after your match against Energy yesterday, yet you came today in such a big fashion. So okay. What is the secret recipe for a speedy recovery like that? Fnatic always come back. I hope Energy will not forget about it tomorrow. Oh. Taunt பண்றான் பெரியப்பவே. Right. Du coup, on sait que vous étiez un petit peu déçus de votre match contre NRG hier. Vous revenez aujourd'hui en grande forme. C'est quoi le secret? Bah, tout simplement, NRG, Fnatic peuvent toujours revenir, donc ne l'oubliez pas. And we're going to see that tomorrow, of course. And since 2021, we've been following you, and we've rarely seen you as emotional, as concerned about doing good for the boys as this year with this roster. So what makes it so special to make grand finals with these boys specifically? I think, honestly, I'm just happy for us, because we had a rough start towards about this year, like literally maybe one of the worst kickoffs for us, and we come back to the stage so good, like a lot of second places in international tournaments, and right now another grand final of international.
சரி ஓகேடா I'll just end the stream முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு நம்ம பார்த்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல so we'll see நான் போய்ட்டு ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு டின்னர் முடிச்சிட்டு வரேன் if suppose game launch ஆச்சுனா we'll play another game பாப்போம் ஓகேயா bye guys thank you for joining புதுசா யாரா இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க leave a like if you haven't already see you guys in another stream bye good night take care